снова доброго времени суток, друзья. Вы по-прежнему на штурмовом канале. С вами, как всегда, Шторм. Ну, как я и обещал, Масс Эффект, вторая часть. Продолжаем проходить знаменитую серию. Благо, у нас еще впереди и третья будет, так что есть еще где разгуляться. И время это займет еще ого-го сколько. Ну что, насладились заставочкой, насладились немного музыкой вступительной. Мы еще успеем ее насладиться во время игры. Ну что ж, поехали. Так. Ну, естественно. Так, сейчас под настроечком пробегу, чтобы все было нормально. Так, все включено, включено, включено. Так, что у нас здесь? Legendary Edition, что-то по-другому. Используйте также пробел, карта. Так, стрелять наведение, перезарядка, ближний бой. В принципе, вроде ничего особо не изменилось. Так. Должность обычная. Ран, эксперт, безумие. Здесь несколько. Ну, можно поставить тогда легкую, необычную. Поставим ветеран. Все-таки играем уже в который раз. Уровень сложности предназначен для игроков, имеющих большой опыт современных игр, в играх других жанров, которые нравятся питание. Противники становятся сильнее, реагируют быстрее, по совершенному оружию. Ну, возьмем это. Эксперт это совсем, а безумие. Так что, с легкой, обычной. Поставим средней сложности. Ой. Так, автораспределение не надо, будем сами. Это все есть, это все есть, это все вроде есть. Так, теперь персонаж, перенос. Так, насколько я помню, по идее, вроде у меня второй. Потому что первый это еще давно, когда я играл, по-моему, счет старый. А вот это, по идее, вот то, что мы сейчас проходили. Так, это мы все сделали. Продолжить. Так, название. Джон Шепард. Ранг 55. Хотя странно, почему 55, когда там было 30 уровней, там, ну 28 у меня был. Ну ладно. Специализация солдат, психологический профиль герой, капитан Шепард герой. Состояние Рекса. Орндот Рекс выжил в ходе задания на Вермайере. Так, без вести пропавший Кайден Аленко погиб на Вермайере. Совет. Совет был спасен капитаном во время нападения на Цитадель. Место в совете. Капитан Шепард рекомендовал совет капитана Андерсона. Странно, что нету почему-то, что мы сохранили царицу Рахни. А может, это и не значилось, это потом в третьей более будет значиться. Ну ладно, это такое. Все, продолжить. Electronic Arts представляет игра студии BioWare. Shepard did everything right. More than we could have hoped for. Commander Shepard uncovered the truth. And still, it's not enough. We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. But they're sending him to fight Geth. Geth. We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to us to stop them. The Council will never trust Cerberus. They'll never accept our help, even after everything humanity has accomplished. But Shepard, they'll follow him. He's a hero, a bloody icon. But he's just one man. If we lose Shepard, humanity might well follow. Then see to it that we don't lose him.
После опустошительной атаки гетов на Стадель прошел месяц. Галактическое сообщество стремительно восстанавливается. Альянс пожертвовал своим флотом ради спасения Совета и получил место в этой престижной организации. Совет вынужден был отреагировать на подтверждение того, что жнецы, гигантские машины, уничтожающиеся органической цивилизации раз в 50 тысяч лет, вернулись. Чтобы подавить распространение слухов, Совет отправил капитана Шепарда подавить последние очаги сопротивления. Да. Не успел дальше прочитать. Нормандия. Disengaging FTL drives. Emission sinks active. Board is green. We are running silent. We're wasting our time. 4 days searching up and down this sector, and we haven't found any sign of Geth activity. 3 ships went missing here in the past month. Something happened to them. My money's on slavers. The Terminus system is crawling with them. Picking up something on the long-range scanner. Unidentified vessel. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. Cruiser is changing course. Now on intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. There's no way a Geth ship could possibly... It's not the Geth. Brace for evasive maneuvers! Presley! Kinetic barriers down! Multiple hull breaches! Weapons offline! Somebody get that fire out! Рушат коллекционеры нашу Нормандию. Distress beacon is ready for launch. Will the Alliance get here in time? Да, конечно. The Alliance won't abandon us. We just need to hold on. Get everyone onto the escape Joker's shuttle. still in the cockpit. He won't abandon ship. I'm not leaving either. I need you to get the crew onto the evac shuttles. I'll take care of Joker. Commander. Ashley, go. Now. Aye. В оригинальной второй части глаза ее были видны из-за шлема, насколько я помню. Everybody in. Go, go, go! Просто с задницы Нормандии. Просто ее раскатали в ноль. Журнал обновлен. Пройти в кабину, отправляйте к Джокеру в кабину на верхней палубе Нормандии. Как пролог. Спасение Джокера. Нормандия получила серьезные повреждения, но Джокер отказывается покидать корабль. Пройти в кабину. Отправляйте Джокеру в кабину на верхней палубе Нормандии. Еще интересно, что делает здесь Шепард, когда здесь как бы, как это правильно сказать, не каюты, команда, где они отдыхают. И компьютера, кстати, этого не было. Значит, что он здесь делал, непонятно. Как бы должен быть либо в бице, либо в своей каюте. Но сюда мы не пойдем, понятное дело. Лазарет тоже. Последний раз мы видим свою Нормандию СР-1.
корабля летают. Бедная наша Нормандия. Как же ее коллекционеры отфигачили. Битс уничтожен практически полностью. Шепарда обратно в костюм Оникса одели. Понятно, что это по умолчанию его костюм. Come on, Joker. We have to get out of here. No, I won't abandon the Normandy. I can still save her. Что здесь от нее осталось-то? The Normandy's lost. Going down with the ship won't change that. Yeah, okay. Help me up. They're coming around for another attack. Кстати, сделали это уже полноценным роликом. Потому что, насколько я помню, это все-таки еще как игра была. Тут явно откровенно видно, что это уже ролик. Все. Нормандии больше нет. Так Шепард погибает в первый раз. Масс Эффект 2. Масс Эффект Genesis — это интерактивный комикс, резюмирующий события Масс Эффекта. Не хотите с помощью выбрать свою предысторию? Да она у меня и так есть. Мне это не надо. Commander Shepard has been recovered. The Lazarus Project will proceed as planned. Да, конечно, невероятную провели Цербер работу. Как вот оживить по факту мертвого полностью. Так, проект Лазарь. Создание внешности. Утвердить перенесенное лицо. Ну и как всегда, были солдатом, так им и останемся. Потому что что-то другое менять резко квалификацию — это глупо. Поэтому берем солдата. В экипировку лучших оперативников входит визуальный синапсический процессор, позволяющий наводиться на цель с невероятной точностью, уникальная способность напора адреналина, оглушающий выстрел,
Предпочитаемое оружие: штурмовая винтовка, дробовик, снайперская винтовка, крупнокалиберный пистолет. Короче, полностью все оружие. Используемые патроны зажигательные, криопатроны дезинтегрирующие. Солдаты обладают навыками ведения боя, никто не сравнится с ними в выносливости и владении огнестрельным оружием. Кроме того, они проходят специальную подготовку и могут пользоваться любым типом специальных патронов. Ваши достижения дают вам доступ к следующим бонусам. Выберите один из них. Да. Бронебойные патроны, барьер, удар. Мне особенно нравится, как есть это... способности, которые по факту даются для этих, для техник, либо для... как его? Для биотика. Нервный шок, опустошение. Я даже не знаю, что здесь выбрать. Бронебойные патроны себе взять. Деформирующие. Я даже не знаю, что такого здесь можно добавить нам. Разрывные, опустошение, поглощение энергии, оборона. Оборона вообще неплохая вещь, вроде что можно себе сверху ее накинуть. Потому что у нас бронебойные, блин, ну я не знаю, у нас есть патроны зажигательные. Не так вроде бьют по броне. Наверное, если бы у нас не был не солдат, так, да, не знаю, оборона может быть, чтобы у нас... Когда нас бьют, это же способность Грюнта, насколько я помню, чтобы повысить себе. Потому что барьер, или удар, я не помню вообще, что такое удар. Усиление щита гетов зачем, поглощение энергии. Короче, оборону возьмем. Имя Джон Шепард, истоки космонавт, репутация герой войны, класс солдат, умение оборона. Это, кстати, так же самое, как и в первой части. Тоже резко начали добавлять доп-способность. Так, после завершения настройки вы не сможете изменить параметры персонажа. Знаю. He's reacting to outside stimuli, showing an awareness of his surroundings. Oh my God, Miranda, I think he's waking up. Damn it, Wilson, he's not ready yet. Give him the sedative. Shepard, don't try to move. Just lie still. Try to stay calm. Heart rate's still climbing. Brain activity is off the charts. Steps pushing into the red zone. It's not working. Another dose. Now. Все, вырубили. Rate dropping. Stats falling back into normal range. That was too close. We almost lost him. I told you your estimates were off. Run the numbers again. Wake up, Commander. Нас атакуют. Просыпайтесь, капитан. Просыпайтесь. Так, уровень 4. Опыта дали. Пройти обучение, закончить тренировку. Что показать так? 190 плюс 90 герой. Неплохо так. Так. Значит так, журнал. Спасение Джокера. Джокер спасен, но Нормандия уничтожена. Так. Пролог. Пробуждение. Вы пришли все в каком-то медицинском центре. Вам нужно добраться до безопасного места. Пройдите обучение. Закончите тренировку, чтобы показать, что вы годны к продолжению службы. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Что у нас здесь? Ну, сразу 4-й уровень дали. Так, что нам надо? Совершенство в бою. Так, благодаря усиленным тренировкам у вас увеличивается запас здоровья, штурмовая скорость, урон, наносимый вашим оружием, рейтинг героя или отступника. Здесь здоровье плюс 3, урон, штурмовая скорость плюс 20, герой отступник плюс 20. Можно взять. Так, напор адреналина. Оборону, которую вот мы взяли. Применение вязкопластической жидкости, затвердевающей при ударе, увеличивает точность брони. Это хорошо. Так, время перезарядки 12 секунд, длительность 60 секунд, увеличение брони плюс 50 от максимума. Так, ну возьмем дезинтегрирующий, потому что мы сейчас все равно будем стрелять по этим по роботам. Так, возьмем еще раз совершенство в бою, зажигательные патроны. Органические цели загораются, получают урон, у них также останавливается регенерация здоровья, повреждается броня, а противники, у которых нет щитов, могут начать паниковать. И органические цели более уязвимы к урону огнем.
Время перезарядки 1,5 секунд. Эффект длится до тех пор, пока на цель не будет наложен эффект. Урон огнем 20%. Урон оружием. Так, хорошо, берем их тоже. Так, прекрасно. Так, что по поводу кодекса? Кодекс я не буду читать те, которые мы в первой части читали, но это бессмысленно. Я буду читать только те новые, которые будут появляться. Потому что перечитывать заново старые, ну, это как бы бессмысленно. Так, что у нас здесь? 50,000 years ago, the Protheans were the only spacefaring species in the galaxy. They vanished in a swift galactic extinction. Это у нас было. Only the legacy of their empire remains. The Asari were the Азари тоже, да, мы читали. When the Solarians arrived, it was the second species to join the Citadel. The Solarians are warm-blooded amphibians. Roughly 1,200 years ago, the Turians were invited to join the Citadel Council to fulfill the role. В общем, это все, что у нас действительно было. Так, корабли, транспортные средства. То же самое было у нас. У нас это все есть. Но это по факту все, что у нас было старое, это вот нам накинули. The Alliance began aggressive colonization. The Volus are a member species of the Citadel with their own embassy, but they are also a client race of the Turians. Centuries ago, the Geth are a humanoid race of networked AIs. They were created by the Quarians 300. A myth common to several. Ну вот это по факту. Жнецы мифологизированы в самых разных культурах галактики, обычно их представляют космическими чудовищами, пожиравшими звезды. Археологи и мифологи, пытающиеся найти источник подобных легенд, не сильно в этом преуспели. Им удалось лишь сопоставить мифы с общим для многих примитивных обществ религиозными преданиями о всепожирающих демонах. Да, все-таки в первый приятно, что диктор читает на русском. Хотя бы вот эту часть, там где основное, можно не читать, а так приходится теперь во второй читать. Перевода нету полноценного. The Krogan evolved in a hostile and vicious environment. Until the invention of the Hanar are a citadel species known for excessive politeness. They speak with scrupulous precision. The Elcor are a citadel species native to the high-gravity world Dakuna. They are massive creatures. Medigel is a common medicinal salve used by paramedics. Так, технологии. Это все у нас было. Искривление, да, это все писалось. Omni-tools are handheld devices that combine a computer microframe. When subjected to an electrical current, the rare material dubbed Element Zero, or heat Element Zero, can increase or decrease the mass of a volume of space-time when subjected to an electrical current. Mass relays are feats of Prothean engineering advanced far beyond the technology of any living species. Spectres are agents from the Office of Special Tactics and Reconnaissance. The Citadel is an ancient deep space station, presumably constructed by the Protheans. Это все нам давали. Датчики, истребители, крейсеры, несущие крейсеры, размещение команды. Это все нам давали. Реактивные двигатели. Силовые системы. Атаки на планеты. Все мы читали в первой части, поэтому не вижу смысла перечитывать это все, потому что так это все у нас, как бы мы это все знаем. Поиск тоже знаем, мобилизационная броня, что она плавится, это мы знаем. SSD, внешний вид, заряд двигателя, который сбрасывать надо, это мы знаем. Вымершие расы, диск с данными.
Фр. Арахни. Разумные здесь варены. Молотильщики, хаски. Странно, что картинку почему-то не дают, хотя могли бы. Наверное, в первой части давали, например, картинки, даже в этих. Здесь почему-то не дают. Странно. Зарис религии, зари биология. Военная доктрина Зари. Государственный строй. Культура. Так, гор. Соларианцы Лига Единения, это когда мы выполняли дополнительный квест. Соларианцы Биология, это мы тоже знаем. Военную доктрину соларианцев тоже знаем. Государственный строй, как у них состоят. Культура, породила Тресс и так далее, это мы тоже знаем. Война за объединение, это когда мы квест выполняли в этих поисках дурианских всяких этих знаков отличия. Биология, военная доктрина, государственный строй. Это все мы прекрасно читали. Перечитывать не буду. Дурианцы и религия. Так, обитатели галактики, шагающие танки Гет, это у нас было. Кварианцы паломничество, государственный строй кварианцев. Религия кварианцев, судебная система обороны, как они на кораблях, там это мы знаем, экономика, которой по факту у них нету, восстание Кроганов мы знаем, так, биология Кроганов тоже знаем, военную доктрину Кроганов знаем, что на износ брали количеством своих особей, что называется, генофак мы тоже читали, культуры, которой по факту сейчас и нету. Хранители знаем мы это все. Так, оружие, броня, снаряжение, щиты, барьеры, это мы знаем. Легкое вооружение знаем. Носимая броня. Ускорители массы. Планеты, регионы, Вермайер, где мы были. Айлос. Ил, точнее. Айлос стал был Ил. Так, технологии, биотика, биоусилители тоже считали. Легко ли быть биотиком? Ну, там по-другому это называлось. Биотика, подготовка. Это мы тоже знаем про бои, Reconnect Industries, дроны, как ими пользуются. ВИИ тоже читали. Что такое кредиты, мы тоже знаем. Средства связи, как пользуются, знаем. Про методы хранения, как она хранится в системах, знаем. Управление знаем, кому там предоставляется доступ и так далее. Так, Цитадель, галактическое командование, конвенция Цитадели, это поводы этих нескольких видов оружия знаем. Пространство Цитадели, это тоже все было. Совет Цитадели, что это такое. Это все мы знаем. СБЦ. Это мы тоже знаем. Жилые сектора. Кольцо президиума. Основание тоже знаем. Так, статистические данные Цитадели. Да, туманность, где он находится, змеи. Париксенский договор по поводу дредноутов. Альянс систем N7 знаем. Военная доктрина Альянсу тоже читали. Терминология вот этот есть, нет. Так, военные звания тоже они были. Геологическую разведку, это когда мы собирали. Война первого контакта мы знаем. Генную инженерию тоже мы про это знаем. Земля. Вот была бы картинка, были бы приятней. Исторические события, это мы знаем. Это последнее, да. 2183 год. Геты под предводительством Сарана Артериуса нападают на Цитадель. Число погибших в ходе этой битвы исчисляется тысячами. Через несколько недель Нормандия попадает в засаду и погибает. Считается, что Шепард погибает. 2185 год. Текущие события. То есть 2 года Шепарда собирали по кускам. Так, террафирма, это мы знаем. Тоже это когда были на Цитадели последние
Почти последний доп. Квест первой части. Станция Гагарин, нулевой скачок. Это тоже мы все знаем. Итак. Вооружились. Чем является термозаряд к пистолету? Вообще, насколько я понял, термозаряды в нынешнем виде, как это в игре подается, появились как бы за эти 2 года. Если Шепарда не было, он не должен знать по поводу того, что нужно собирать эти термозаряды, потому что в первой части нам они как таковые были не нужны. Честно говоря, не совсем нормально объясняется. Ну да ладно. Так, надо сразу брать дезинтегрирующие. Хедшот. Кинуть комплекс. Миранда хочет, чтобы вы добрались до челноков, следуйте указаниями. Так, вы пришли... Так, это мы читали. Так, покинуть комплекс. Миранда хочет, чтобы вы добрались до челноков, следуйте указаниям, чтобы выбраться со станции. Сохранимся, что мы, и поедем дальше. Еще не вышел, но уже по нам стреляет. Уже как-то не до хедшотов. Что они рассчитывали, когда с этим тяжелым роботом с пистолета стреляли, вообще честно? Глупость. Да, сколько сотрудников Цербера перемочили. Так, у нас вообще крупнокалиберный пистолет М3 «Хищник». Надежность, точность, безотказность. Хорошо пробивает броню, но с сочетаемыми биотическими барьерами справляется плохо. Гранатомет М100. Скорострельный гранатомет хорошо пробивает броню, щиты и биотические барьеры. Что, один выстрел и все, и сразу все дроиды накрылись. Слабенько, так слабенько, ребят. Почти не зацепило даже. Сейчас, друзья, секундочку. Сейчас мы здесь получим первые данные, хоть какие-то, чего, куда, зачем.
Читаем документы и аудиофайлы. Шепард, рука. Эти какие-то там лейкоциты или что? Сердце походу. Да непонятно, что опять. Вид сбоку. We've moved from simple organic reconstruction of the subject to biosynthetic fusion. Initial results show promise. Трофей собраны, 1725 кредитов. Да, очень было важно по нему ракеты долбануть. Все, и довольный свалил. Больше здесь ничего нет. О! Тейлор. What are you doing here? Thought you were still a work in progress. Он пока есть чем заняться. Ну, скорее неправильно здесь перевод, из-за того, что он над ним еще работает. Are you with Miranda? Yeah, sorry. I forgot this is all new to you right now. I'm Jacob Taylor. I've been stationed here for— Hostiles detected. Damn it! Things must be worse than I thought if Miranda's got you running around. I'll fill you in, but we better get you to the shuttle first. I know this isn't the best time, but I'm sick of stumbling around when I don't know what's going on. Fair enough. I'll give you the quick version. You and your ship were attacked and destroyed. You were killed, dead as dead can be when they brought you here. Our scientists spent the last 2 years putting you back together. You've been comatose, or worse, that whole time. Welcome back to your life. This doesn't look like an Alliance facility. It isn't. I can't say much more than that for now. The Alliance officially declared you killed in action. The whole galaxy thinks you're dead. And if we don't get to those shuttles, they'll be right. Were there any other survivors from the Normandy? I'll tell you what. You help me finish off these mechs, and I'll play 20 questions with you all day. We're low on thermal clips, but I'm a biotic. Just give the order when you want me to hit them with the good stuff. Authorized for Yeah! They're falling back. Все. Okay. I promised I'd answer your questions. What do you want to know? You said they spent 2 years rebuilding me? How bad were my injuries? I'm no doctor, but it was bad. When I first saw you, you were nothing but meat and tubes. Anywhere else, they'd have put you in a coffin. But Project Lazarus was different. Cutting-edge technology. What can you tell me about the project? Were there other test subjects? Project Lazarus only had one subject. The whole point was to bring you back. Just you. Even that was a challenge. 2 years. All the top scientists. The
best technology money could buy. И бешеная куча денег. What do you mean? Cloning? Cybernetics? I don't know the details. You'd have to ask the scientists. But I'm pretty sure you're not a clone. They wanted to bring you back exactly as you were. You're still you. You just might have a few extra bits and pieces now. The last thing I remember is the Normandy blowing up. Did anyone else make it? Just about everybody survived. A few servicemen from the lower decks didn't get out. Navigator Presley was killed by an explosion. But everyone else, including the non-alliance crew, the Asari, Liara, and the Quarian, they all made it out alive. Все, кто не служил Альянсу, Азарии, запятая, Лиара, ну все... Да, ну ладно, сложности перевода. Do you know what any of them are doing now? I don't know, Commander. It's been 2 years. They've moved on. Left the Alliance. Could be anywhere. They were my team. If they knew I was alive, they'd come back. Не всем. Maybe you can track them down after we get off the station. If we get off the station. What's your job here? Depends on who you ask. Technically, I'm Miranda's top lieutenant. But I'm just a soldier. I served 5 years in the Alliance before this. Now I'm in charge of the station's security. Usually a lot more dull than this. Normally I don't fire my gun unless it's target practice. When I first woke up, someone named Miranda was talking to me over the radio. We lost contact just before I ran into you. Miranda Lawson is the station's ranking officer. She led the Lazarus team. It was her job to bring you back to life, no matter what. Should have guessed she'd try to save you. She's not about to give up on you now. You said you lost contact. Could you tell what was happening? There was some gunfire and an explosion right before I lost her. She knows how to take care of herself. But I hope she's okay. Можете себе позаботиться, но мне немного тревожно. Do you know anything about this attack? Who's behind it? What they're after? Damned if I know. I was getting ready for some shut-eye, then bam! Bunch of explosions. Next thing I know, every damn mech in the place starts shooting. At us. I'm guessing it had to be an inside job. You'd need top security access to hack all the mechs. What's the quickest way to those shuttles? Depends where the mechs are thickest. It's probably best if we... Check. Anyone on this frequency? Anybody still alive out there? Hello? Wilson, this is Jacob. I'm here with Commander Shepard. Just took out a wave of mechs over in D-Wing. Shepard's alive? How the hell? Never mind. You need to get him out of there. Get to the service tunnels and head for the network control room. Roger that, Wilson. Stay on this frequency. I think I remember a Wilson checking on me one time when I woke up. That's him. He's the chief medical tech. Answers directly to Miranda. Come on. The service tunnels are this way. Джейкоба у нас зажигательные патроны и подъем. Coming! Damn it, Wilson. This room is crawling with mechs. The whole station is crawling with mechs. I'm doing the best I can. Nice trip! Headshot. Find us another route out of here. Preferably one that doesn't lead straight into... Oh, God. They found me. Help! Wilson, where are you? Server room B! Hurry! They're out of control! Up those stairs, Shepard. Oh, God. I'm hit! They shot me! Сам себя подстрелил. Он кричит, что в него стреляют. Physical reconstruction of subject is complete, but we still need to evaluate all mental and neurological functions. Our orders were clear. Make Commander Shepard who he was before the explosion. The same mind, the same morals, the same personality. If we alter his identity in any way, if he's somehow not the man he used to be, the Lazarus Project will have failed. I refuse to let that happen. Да-да.
вообще, как они были уверены, что Шепард останется таким, каким он был? Если травму, может быть, и перенесенная, гибель, клиническая смерть. Если такое был этот... Понятно, что это как бы игра, сюжет, но все-таки какой же мог быть вариативность того, что Шепард останется таким? Вообще там, наверное, 1 к 100, что он останется таким же. Shepard, down here! Bastards got me in the leg! You were there the first time I regained consciousness. Yeah, that was me. How about we talk about this after we fix my leg? Should be some meta-gel in the first aid station on the wall. Hopefully there's enough to get him up and moving again. Grab the meta-gel from the first aid station on the wall. Так. Добраться до челнока. Челнок — ваша единственная надежда выбраться со станции. Thanks, Shepard. Never thought you'd save my life. Guess that makes us even now, hmm? I thought maybe I could shut down the security mechs, but whoever did this fried the whole system. Completely irreversible. We didn't ask what you were doing. Why do you even have security mech clearance? You were in the bio wing. Weren't you listening? I came here to try and fix this. Besides, I was shot. How do you explain that? You're all strangers to me. Let's get someplace safe, then we'll sort out whose fault it is. Right, Shepard. We need to find Miranda. We can't leave her behind. Forget about Miranda. She was over in D-Wing. The mechs were all over that sector. There's no way she survived. A bunch of mechs won't drop Miranda. She's alive. Then where is she? Why haven't we heard from her? There are only two possible explanations. She's either dead, or she's a traitor. Then why did you wake me up and warn me about the attack? Okay, maybe she's not a traitor, but that doesn't change the facts. We're here, she's not. We need to save ourselves. The shuttle bay is only a few. We can overload the canisters to... Shuttles. That's it. Let's get out of here. Okay, we took him down, but this is getting tense. Shepard, if I tell you who we work for, will you trust me? This really isn't the time, Jacob. We won't make it if he's expecting a shot in the back. If you want to piss off the boss, it's your ass, Jacob. The Lazarus Project, the program that rebuilt you. It's funded and controlled by Cerberus. Ничего о них не знаю. Классный ответ. I think I ran into Cerberus a few times while I was investigating Sarah. Some kind of pro-human splinter group, right? Well, that's what the Alliance wants people to believe. But there's more to it. The Alliance declared you dead. They gave up. Cerberus spent a fortune to bring you back. Look, I'd be suspicious too. But right now we have to work together. I thought you deserved to know what's what. Once we're off the station, I'll take you to the Elusive Man. He'll explain everything. I promise. Elusive Man? Is he in charge of all this? Yeah. That's not his real name, of course. Nobody knows who he really is. It was a code name the Alliance used for him. Kinda stuck. I don't care what they did or what you say. I'm not working with terrorists. You can tell it to the boss. But after we've saved our butts. We're almost at the shuttle. Кидали нам кучу всего. Так, что там в кодекс? Новые организации. Цербер. Сразу после войны первого контакта в интернете появились анонимные манифесты о том, что попытка уничтожения землян инопланетянами была неизбежна. Манифест призывал создать особую армию Цербера. Она должна была стоять дозором у ретранслятора Харон, защищая Землю от вторжения. Манифест, иронично названный выживательской риторикой, вышедший из-под пера призрака вместе со своим анонимным автором, скоро сошли с радара общественного внимания. Однако в
2165 году террористы похитили запас антиматерии с корабля «Женева». Один из них был задержан и сообщил, что работает на организацию Цербер. В 2160-70-х годах агенты Цербера убивали политиков, устраивали теракты на кораблях, перевозящих нулевой элемент, и проводили кошмарные эксперименты над инопланетянами и людьми. Над людьми. Вообще логика. Интересно, зачем, если вы людей защищаете? Обвиняемые в шовинизме, сама организация заявляет, что заботится о выживании человечества. Эксперты по борьбе с терроризмом предполагают, что предводитель Цербера мог смениться. Судя по тому, что организация переключилась на угон кораблей, накапливая агентов и оружие. Кем бы ни был призрак, свои капиталы он успешно скрывает за подставными компаниями. Никто не сомневается, что он расправится с любым, кто разрушит его анонимность. Так, хорошо. Двигаем дальше. Честно говоря, так что-то не совсем оказалось понятно, зачем Вилсон вообще это все сделал. Перепрограммировал дроидов, убил всех на станции. Как бы какой смысл? Серого посредника, что ли, работал? Что не помню, что в итоге это указывалось или говорилось. Участвовать в этом проекте, а потом взять это все помножить на 0. Причем не боясь, что об этом призрак узнает. Как-то слишком смело. Что на меня они вообще? Я им не интересен. Это были последние. Test subject has been recovered, but the damage is far worse than we initially feared. In addition to the expected burns and internal injuries from the explosion, subject has suffered significant cellular breakdown due to long-term exposure to vacuum and sub-zero temperatures. Despite the extent of the physical trauma, Wilson assures me subject is salvageable. The Lazarus project will proceed as planned. Первая это мини-игра второй части. Подсветите отдельно узлы, чтобы найти совпадающие символы. Когда вы найдете два совпадающих символа, выделите их, чтобы замкнуть цепь. Чтобы обойти защиту, вам необходимо замкнуть все цепи по истечении времени. Так. Он аж кто-то еще кричит при этом. А вроде уже всех убили. Come on, through here. We're almost at the... Miranda, but you were... Dead? What the hell are you doing? My job. Wilson betrayed us all. Even if you're sure, did he deserve that welcome? He sabotaged the security systems, killed my staff, and he would have killed us. You sure about that, Miranda? We've known Wilson for years. What if you're wrong? I'm never wrong. I thought you'd have learnt that by now, Jacob. You should have taken him alive. See what he knew. Too risky. I've put too much time and effort bringing you back to life to let you get killed now. You really think Wilson's capable of that? Not anymore. Добрых уже нет. If you say so. What's our next step? We get on the shuttle and go. My boss wants to speak to you. You mean the elusive man? I know you work for Cerberus.
Ah, Jacob. I should have known your conscience would get the better of you. Lying to the commander isn't the way to get him to join our cause. Well, since we're getting everything out in the open, is there anything else you want to ask before we go, Commander? You're the Lazarus Project's director, aren't you? That's right. I put 2 years of my life into this project. Into you. What does Cerberus want from me? Maybe you should ask the elusive man when you meet him. He poured virtually unlimited resources into Lazarus. Obviously, he has some kind of plan for you. Глобальные. Where are we going? Another Cerberus facility. The elusive man is waiting for you there. I'm not sure I trust you. This is the only shuttle off the station. You want to stay and rot with the mechs? Be my guest. Угу. А как же ты не можешь допустить, чтобы он погиб? What about the rest of the people on the station? This is the evac area. If they're not here now, they're not coming. We Уверена? can't leave without knowing for sure. We need to go back and look. Don't you get it? The only one worth saving is you. Everyone else is expendable. Стильный расходный материал. We all knew the risks when we signed up. Without you, there's no point to any of this. Вы любите, цените своих сотрудников. Просто божественно. Convenient that you show up as we're leaving. Where were you during the attack? Besides trying to save your life, Wilson figured out I was helping you and he sent an army of mechs to take me out. I got here as soon as I could. Probably a little too soon if you ask Wilson. I've had enough of this station to last a lifetime. Or 2, in your case. Come on. Музыка такая немного напоминающая рыцари Старой Республики. Есть такой мотивчик, похож. Даже очень. Before you meet with the elusive man, we need to ask a few questions to evaluate your condition. Психологическая. More tests? Shepard took down those mechs without any trouble. That has to be good enough. It's been 2 years since the attack. The elusive man needs to know that Shepard's personality and memories are intact. Ask the questions. Did you say 2 years? I've been gone that long? 2 years and 12 days. And you were on an operating table for most of it. The sooner we start, the sooner we can be done. Start with personal history. Okay. Records show you were a spacer kid, raised mostly on one ship or another. You enlisted and won a medal fighting Batarians during the Skillian Blitz. Do you remember that? A lot of lives depended on me holding that position. I did what I had to. However you want to put it, it was damn impressive. I had friends who were there. Satisfied, Miranda? Almost. Let's try something more recent. Vermeer, where you destroyed Saren's cloning facility. You had to leave one of your squad behind to die in the blast. Lieutenant Caden Alenko was killed in action. It was your call. Why did you leave him behind? А то чисто решили ему поездить по ушам. Почему его бросили на верную смерть? Ля-ля-ля. I left a friend to die that day, and I didn't do it casually. But I had to save as many people as I could. Caden gave his life for the rest of the team. Without him, I couldn't have stopped Saren. He died a hero. I understand, Commander, and I wasn't judging your decision. Everybody at Cerberus knows that cloning facility had to be destroyed. Да, лучше There are other бомбой. tests we really should run. Come on, Miranda. Enough with the quizzes. The memories are there, and I can vouch for Shepard's combat skills personally. I suppose you're right. We'll have to hope the elusive man accepts our little field test as evidence enough. Странно, почему она согласилась. Неправильно сказал. Почему это, что... Все в Цербере согласны, что базу надо было уничтожить. Учитывая, как вы базу коллекционеров хотели оставить вместе с протожнецом. Очень странно. А что, по логике Цербера можно было бы использовать Кроганов за Цербер? Здесь не складушечка получается. Ну ладно. Поговорить с призраком. Поговорить с призраком в другой комнате. The elusive man is waiting for you in the other room. I wouldn't keep the elusive man waiting. Ну да ладно, потерпит. I wouldn't keep the elusive man waiting.
сколько вы здесь интересных стоит. А что делаете? Играете в компы? The elusive man is waiting for you in the other room. Так, вы выбрались из медицинского комплекса Цербера, вероятно, раздобыть информацию теперь можно у призрака. Поговорите с призраком в другой комнате. Шкафчик с снаряжением. Никогда, в принципе, этим не пользовался, чтобы как-то что-то менять, не менять. Обычно здесь еще какие-то костюмы добавлялись, но здесь что-то больше ничего нет. Энакузор. Никогда этим не пользовался. Постовку ему тут накидали. Это... Она была другого вот этого цвета, по-моему, коричневого более. Идем знакомиться с призраком. Так, вообще надо бы сохраниться перед разговором с ним. Идем знакомиться с персонажем, которого сыграл далеко не последнюю роль в трилогии. Обожаю вот эту его музыку. Тема призрака. Elusive man. I thought we'd be meeting face to face. Ничего, в третьей части успеем. Precaution. Not unusual for people who know what you and I know. You might be the reason I'm still alive, but that doesn't mean I trust you. You need to put your personal feelings aside. Humanity is up against the greatest threat of our brief existence. The Reapers. Good to see your memory's still intact. How are you feeling? You need to earn the right to ask me those kinds of questions. Cerberus isn't as evil as you believe. Да, конечно, совсем не ужасен. We just have different methods. Cut to the chase. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back? We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. While you've been sleeping, entire colonies have been disappearing. Human colonies. We believe it's someone working for the Reapers, just as Saren and the Geth aided Sovereign. You've seen it yourself. You bested all of them. That's just one reason we chose you. You could have trained an entire army for what you spent to bring me back. Да-да-да. Not just in ability or what you've experienced, but in what you represent. Да-да. For humanity at a key moment. You're more than a soldier. You're a symbol. Symbol. I don't know if the Reapers understand fear, but you killed one. They have to respect that. Sovereign was trying to harvest all life in the galaxy. Why would the Reapers target a few human colonies? Hundreds of thousands of colonists have vanished. I'd say that fits the definition of harvesting. Nobody's paying attention because it's random, and the attacks occur in remote locations. I don't know why they've suddenly targeted humanity. Maybe you got their attention when you killed one of them. Fighting a war doesn't seem like Cerberus. Why are you involved? We're committed to the advancement and preservation of humanity. If the Reapers are targeting us, trying to wipe us out, Cerberus will stop them. If we wait for politicians or the Alliance to act, no more human colonies will be left. Особенно в третьей части защищаешь человечество. Угу. Мы заметили. Убиваешь всех подряд своими штурмовиками. If this is a threat against humanity, you need to mobilize the Alliance. They suffered substantial losses fighting Sovereign. They're rebuilding, still stretched too thin to waste resources verifying the Reaper threat. Blaming the abductions on mercs and pirates is easier and more convenient. Как может быть звучать правдоподобно похищение наемниками и пиратами, если целые колонии пропадают там в тысячи людей? Нифига себе так наемники и пираты там что, целыми грузовыми кораблями прибывают? If what you say is true, if the Reapers are behind this,
I'd consider helping you. I'd be disappointed if you accepted any of this without seeing for yourself. I have a shuttle ready to take you to Freedom's Progress, the latest colony to be abducted. Miranda and Jacob will brief you. Miranda killed Wilson in cold blood. Jacob's just a gun for hire. You expect me to trust them? Wilson was one of my best agents, but he was a traitor. Miranda did exactly what I expected of her, and she saved your life in more ways than one. Jacob's a soldier, one of the best. He's never fully trusted me, but he's always been honest about it. You'll be just fine with them. For now. Is this a volunteer job, or am I being volunteered? You always have a choice, Shepard. If you don't find the evidence we're both looking for, we can part ways. But first, go to Freedom's Progress. Find any clues you can. Who's abducting the colonies? Do they have any connection to the Reapers? I brought you back. It's up to you to do the rest. И далее нам. Так, ну давайте уже заканчивайте с кодексом и заданиями. Так, кодекс. Планеты и регионы. Путь свободы. Колония Путь Свободы, типичное поселение Альянса, недавно связь с ней прервалась. Просочились неподтвержденные слухи о полном уничтожении колонии, что вызывает опасения в определенных кругах галактического сообщества. Потеря связи с колонией произошла после усиления ее небольшого гарнизона при поддержке сторожевых дронов и роботов, высокомощными башенными лазерами комплекса поиск. Колонисты жаловались на дороговизну лазеров, шум и задержки полетов при установке системы, а также на урон, нанесенный окружающей среде. Кроме того, они опасались, что наличие оборонного комплекса покажется провокацией к соседям. Возможно, их страхи не были беспочвенны. Власти до сих пор никак не комментируют прекращение связи, что порождает слухи о том, что на планете разразилась чума, произошла природная катастрофа или массовое ритуальное самоубийство. Это не та игра. Это не Dead Space. Расположенная в стратегическом малозначном месте, колония радовала глаз поселенцев красивыми радугами, пышной болотистой местностью, высокими горными кряжами. Своим сельскохозяйственным и туристическим потенциалом она могла поспорить с любой другой колонией Альянса. Организации «Призрак». Богдан-затворник, называющий себя призраком, националист, убежденный в превосходстве человеческой расы, всячески продвигающий интересы людей, чего бы это ни стоило другим расам. Да и человеческой расе тоже, между прочим. Совет Стали считает его фанатиком, представляющим серьезную угрозу галактической безопасности. Он создал организацию «Цербер». Эта организация, называемая следователями Призрачной империи, считается хорошо законспирированным синдикатом, в который входят частные разведывательные агентства, биотические лаборатории, инженерные и научно-исследовательские центры. Средства на проведение операций представляют находящиеся в составе организации легальные компании-ширмы. Компания «Цербер», признанная властями террористической антиправительственной организации, единственная организация людей, за исключением партии террофирма, сила которой вызывает беспокойство у Совета и представителей человечества в нем. Так, пролог. Пробуждение. Вы выбрались из медицинского комплекса Цербера. Вероятно, раздобыть информацию теперь можно у призрака. Узнать о пропавших колонистах. В ангаре ждет корабль, который доставит вас в колонию Путь Свободы. Путь Свободы. Все население из колонии Путь Свободы исчезло при невыясненных обстоятельствах. Призрак хочет, чтобы ваш отряд узнал причину исчезновений. Обследовать колонию. Найдите что-нибудь, что может рассказать о судьбе пропавших колонистов. Причем дополнительных у нас нет заданий. Пока. Будет еще до хрена трошки. Так. Репорт. 2 очка. Давай зажигательный тебе еще прокачаем. Поперли. The elusive man is very impressed with you. I'm eager to see if you can live up to his expectations on this mission. Какая радость. Произвели впечатление. I never got a chance to say how much I appreciated what the Lazarus Project did for me. Thank you very much. It was worth it. A lot of people lost their lives on that station. We have to work together here. Your attitude isn't helping anything. I have the utmost respect for your abilities, Shepard. It's your motivations that concern me. I believe in what Cerberus stands for.
Only time will tell if you prove to be an asset or a liability to our cause. I'd like to know more about the Lazarus Project from the person in charge. I wasn't in charge. The elusive man was. If I was running the show, would have done a few things differently. What would you have changed? To start, I would have implanted you with some type of control chip. But the elusive man wouldn't allow it. He was afraid it might affect your personality, alter your character somehow. He wouldn't let us do anything that might limit your potential in any way. Can't say I like the idea of being brought back to life with a control chip in my brain. The elusive man is taking an incredible risk with you. I just hope his gamble pays off. Tell me a little about yourself. Worried about my qualifications? I can crush a mech with my biotics or shoot its head off at 100 yards. Take your pick. Did you and Jacob serve together in the Alliance? No, the elusive man recognized my potential and recruited me at a young age. How old were you? Old enough to know this is what I wanted. Значит, нужно было нечто большее. I was trying to get to know you as a human being. I'm not looking for a friend, Shepard. Stay focused on the mission. What can you tell me about this colony we're going to? Freedom's Progress? It's a typical human settlement in the Terminus systems. They had a small military force for protection supplemented by mechs and security drones. Average in almost every way, really. Completely unremarkable. Until the disappearance. Any thoughts on what we might run into there? A lot of empty buildings and one giant mystery. It's obvious you're not interested in talking. We've got an assignment. We can talk about it or we can do it. I'm glad the elusive man convinced you to join us, Commander. I just want to find out what happened to those missing people. I still don't trust Cerberus. Noted. Do you trust me, Commander? Noted. You're a good man, Jacob. But you might be working for the wrong people. Maybe. But I thought the same when I was with the Alliance. That's why I'm here now. You said you served in the Alliance? 5 years in total. Stationed all over the galaxy. Even spent a couple of years as a Corsair. I've never heard of the Corsairs. It was an Alliance initiative. They hired independent starship captains and used them for missions that fell outside official Alliance jurisdiction. Technically, we weren't part of the Alliance. If we ever got caught, they could disavow any knowledge of us. We were supposed to be free from restrictions and rules, but there was still enough red tape to sink a cruiser. I finally just gave up. Why did you join Cerberus? I guess I just got tired of never making a difference. So much of what we did in the Alliance seemed pointless. I thought things would change after the attack on the Citadel. Humanity was finally invited to join the Council, but nothing changed. Politics, bureaucracy, same bullshit, different leaders. Cerberus is different. When colonies go missing, we don't commission a team to write a report to figure out what the hell to do about it. We just go and find out. Do you know anything about this colony we're going to? It's called Freedom's Progress. Don't know much else. I guess we'll find out when we get there. Да-да, разберемся на месте. Yes, sir. Задание выполнено. Получено опыта 1250, очков отряда 2. Итоги задания. Шепарду вместе с оперативники Тейлором и Лоусом. Лоусону удалось покинуть атакованный комплекс. Подрыв взрывного устройства полностью уничтожил комплекс. Да, даже так. То есть он уже больше не нужен. Спасательные отряды не смогли найти никаких улик на месте трагедии. По рекомендации Миранды я провожу проверку в других подразделениях, чтобы удостовериться, что Уилсон был единственным кротом. Несмотря на затраты, проект «Лазарь» можно считать успешным. Шепард снова с нами. Преимущество от переноса. Перенеся персонажа уровня 55 в Масс Эффект 2, вы получили следующее преимущество. Очки опыта 3500 единиц, сразу уровень 4. 146 тысяч кредитов, 9000 нулевого элемента, 9000 риди, 9000 паллади, 9000 платины, 190 очков героя, 0 очков отступника. Преимущество за выслугу. Успешно завершив Масс Эффект 2, вы получаете следующее преимущество. Плюс 20% опыта на всех заданиях. Вы сохраняете все тяжелое оружие, заработанное в предыдущих играх. Плюс сколько? 200 тысяч кредитов, 50 тысяч нулевого элемента, 50 тысяч риди, 50 паллади. Зачем это нам сейчас? Гранатомет. Так, расстрельный
Гранатомет – любимое оружие наемников орка из кровавой стаи. Одним удачным выстрелом способен поразить сразу несколько целей. Эффективен против брони, щитов, биотических барьеров. Кредиты. Финансирование Цербера 3650, найденных кредитов 7500. Всего кредитов 11250. We should be there shortly, Shepard. The elusive man put us under your command. Do you have any orders? Are you sure you'll be comfortable following my orders? We didn't bring you back from the dead just to second guess you, Commander. If the elusive man says you're in charge, you're in charge. Рули. What makes you think this investigation will turn up anything new? At other colonies, official investigators got there first. Sometimes looters or salvage teams as well. We're hoping to be the first ones there this time. Maybe find clues before somebody else disturbs the scene. What did you find at the other colonies? Nothing. No signs of attack, no corpses, not even a trace of unusual genetic material to give us a clue. They just disappeared. And we've got no target to go after. Our first priority is to look for survivors. That's unlikely, Commander. No one was left at the other colonies. They were completely deserted. Be nice to find somebody. Anything's better than another ghost town. Нас укомплектовали новым оружием. Так, что там у Джейкоба? Дробовик М23 Катан. Обычный военный дробовик, на короткой дистанции эффективен, но на большом расстоянии обладает слишком большим рассеиванием. Отлично пробивает щиты, биотические барьеры, но плохо работает против брони. Так, пистолет-пулемет М4 Сюрикен стреляет очередью по 3 патрона. Оружие чрезвычайно эффективно против щитов, биотических барьеров. С броней справляется плохо. Так, а у нас что? Так, катана, понятно, пистолет, понятно, снайперская винтовка М92 Богомол. Снайперская винтовка, очень высокая точность выстрела на дальней дистанции, но крайне низкая скорострельность. Хорошо пробивает броню, но малоэффективно против щитов, биотических барьеров. М8 штурмовая винтовка Мститель, высокая точность при стрельбе короткими очередями и потрясающая огневая мощь. В автоматическом режиме хорошо пробивает щиты, броню, биотические барьеры. Так, сразу на нее дезинтегрирующий ставим. Так. Вот как бы, если первая часть была довольно-таки, как это правильно сказать, что ли, светлый, добрый, если можно так высказаться, да, то вторая часть по факту такая вот загадочная, даже с такими с небольшими примесями ужаса, непонятно чего. Есть такая загадка, что-то сверхъестественное, даже вот когда вот так вот бегаем по колонии пустой, либо по этой, по кораблю коллекционеров. А здесь уже такой чуть-чуть ужастик добавился. То есть, если первая была такая а-ля, если можно так высказаться, добрая сказка, то вторая такой уже боевик-полуужастик. Чувство обреченности, что-то такое появилось. Strange. No bodies, no structural damage, and no signs of battle. Да-да. Strange. Security systems were disabled at the other colonies. Робот Локи. Incoming. Here we go.
shoot them before they take out the shields. Rerouting power. Да, мощность этой начальной винтовки, конечно, ни о чем. Those mechs shouldn't have been hostile. They should have recognized us as human. Someone reprogrammed them to attack on sight. We're not alone here. Что нам там вписали в кодекс? Технология. Роботы системы безопасности. Гибель тысяч единиц личного состава сил правопорядка во время сражения за Цитадель была ударом, который ощутила вся галактика. Для замены погибших в Цитадели было переведено, в Цитадель было переведено большое количество квалифицированного персонала, и охранным агентством, испытывающим дефицит кадров, пришлось взять на вооружение автономных охранных роботов. Роботов обычно делят на легких и тяжелых. Легкие бывают самого разного вида, но их можно узнать по противопоставленным конечностям, которые позволяют выполнять разнообразные функции. Тяжелые роботы просто подвижные платформы, снабженные оружием для поддержания порядка в сложных условиях. Четвероногий робопес имеет морду, составленную из датчиков, настроенных на обнаружение контрабандных товаров, и хорошо вооружен, чтобы суметь задержать сопротивляющегося контрабандиста. Типичный охранный робот имеет не сильно ограниченный виртуальный разум, его задачи чрезвычайно просты и касаются узкой сферы деятельности. Охранять территорию, отличать своих от чужих, чтобы предотвратить несанкционированный доступ, зачитывать заранее записанные предупреждения нарушителям. Легкие охранные роботы вооружены едким газом, электрошокером. Тяжелые могут оснащаться парализаторами. В случае столкновения с субъектом, вооруженным огнестрельным оружием, робот переходит к использованию аналогичного вооружения. Если ситуация развивается стремительно, робот может пропустить этап зачитывания предупреждений. Охранных роботов неохотно используют в военных операциях, несмотря на то, что их корпус обычно обладает достаточной прочностью. Виртуальный разум не способен спланировать засаду, спасти заложника, обработать рану, то есть выполнять хоть какую бы то задачу из тех, на которые натренирован настоящий боец. Так. Нам что-то кидали все-таки материалов, как то, что я пошел вторую часть. Странно. Ну ладно. Ну да, своих же надо прокачать. Офицер Церберов. Так, в результате тренировок надо увеличивать запас здоровья, урон, наносимый оружием, также дает дополнительные преимущества в бою всему отряду. Держи. Так, перегрузка — это хорошая вещь. Дополнение к нанесению значительного урона щитам и врагам синтетиков. Вы можете с некоторой вероятностью оглушить врагов синтетиков, если их сопротивляемость низка. Так. Когда еще сделаем? Цербера поднимем. Так, Джейкоб. Агент Цербера. Так, благодаря пройденной подготовке увеличивает запас здоровья Джейкоба, носимый его оружием урон. Так, зажигательные патроны. У нас зажигательные патроны. Эти сделаем. Так, у нас пока ничего нет. Эти завывания непонятные. Свет не включится здесь, нет? Блин. Есть. Так, секундочку. They've seen us. Да ё-мой, серьезно? Чуть не убили, блин. Какая неприятность. Корианцы. Right there. Praza, you said you'd let me handle this. Wait, Shepard? I'm not taking any chances with Cerberus operatives. Put those weapons down! Shepard? Is that... you're alive? Remember when I gave you that Geth data tally? Did it help you complete your pilgrimage? Pilgrimage. It did. Praza, weapons down.
This is definitely Commander Shepard. Why is your old commander working for Cerberus? I don't know. Maybe we should ask. I nearly died, Tally. Cerberus spent 2 years rebuilding me. They want me to investigate attacks on human colonies. Likely story. No organization would commit so many resources to bring back one soldier. You haven't seen Shepard in action, Praza. Trust me, it was money well spent. Деньги потрачены не зря. We work together. We're here looking for a young Quarian named Vitor. He was here on pilgrimage. Isn't that a little strange? A Quarian visiting a remote human colony? Quarians can choose where they go on pilgrimage. Vitor liked the idea of helping a small settlement. He was always nervous in crowds. Which means that he was unstable. Combine that with damage to his CO2 scrubbers and an infection from an open-air exposure, and he's likely delirious. When he saw us landing, he hid in a warehouse on the far side of town. We suspect he also programmed the mechs to attack anything that moved. Vitor's the only one who can tell us what happened here. We should work together to find him. Good idea. You'll need 2 teams to get past the drones anyway. Now we're working with Cerberus? No, Praza, you're working for me. If you can't follow orders, go wait on the ship. Head for the warehouse through the center of the colony. We'll circle around the far side and draw off some of the drones to clear you a path. Your people really don't like Cerberus. What did I miss? They killed our people, infiltrated our flotilla, and tried to blow up one of our ships. That's not how I'd have explained it exactly. It was nothing personal. We can argue over who killed who later. Right now, we've got a job to do. Agreed. We work together to get to Vitor. Make sure to keep in radio contact. Will do. Good luck, Shepard. Whatever happens, it's good to have you back. И не говори. Найти Витера. Пробейтесь через роботов к Витеру в дальней части колонии. Встретили первого нашего бывшего сокомандника и, соответственно, не нового, но будущего сокомандника. Так, это мы уже прочитали. Thanks for the warning. We'll take care of them. I see you, Shepard. Сидят роботы по углам зданий. Use overload on him. Target down. On target. Она воспользовалась, молодец. Shepard, Praza and his squad rushed on ahead. I told them to wait, but they wouldn't listen. They want to find Vitor and take him away before you get here. Should have expected this. Come on, we can still catch them. Как говорится, доблестно на этом они и кончатся. Еще не все. Sorry, Shepard. We are inside the loading docks. Vitor reprogrammed the heavy mech. It's tearing Praza's squad apart.
They did want to get to Vitor first. Get your squad into cover and I'll open the loading bay doors. We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. Учитесь, Шепард. Grabbing. Заляжем у дверей. Вариант Сосянина возомнили крутым отрядом спецназа, блин. That mech's got heavy armor plating. Those Quarians never stood a chance. This is gonna be one tough son of a bitch to take down. Target. Overlord will take out their shield. Я же сказал зажигательные. Получилось. Хотя крепкие стали, они крепкие здесь. Ну или может уж уровень. Не знаю. Ну как, повоевали? Понравилось? This is your chance to go find Vitor while I tend to the wounded, Shepard. He's probably somewhere in the back of the loading bay. I'll take it. Боеприпасы к тяжелому оружию, рожденные роботы и мир. Есть. Кстати, у нас же был гранатомет, чё я его не достал? Ну ладно. Завтыкал. Так, все, по идее, сейчас там сидит психованный Витер. Monsters coming back. Mechs will protect. Safe from swarms. Have to hide. No monsters. No swarms. No, 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 no. Vitor? No Vitor. Not here. Swarms can't find. Monsters coming. Have to hide. Nobody's gonna hurt you anymore. I don't think he can hear you, Commander. Have to hide. Mechs will protect. Swarms coming. И все. Электричество кончилось. Ты нас должен выслушать. You're human. Where did you hide? How come they didn't find you? Who didn't find us? The monsters. The swarms. They took everyone. Че как-то хоть бы это, он же вроде наблюдал за мониторами, он что, не видел, что мы сели? We're not survivors, Vitor. We just got here. You don't know. You didn't see. But I see everything.
Looks like security footage. He must have pieced it together manually. What the hell is that? My god. I think it's a collector. Is that some kind of alien? They're a species from somewhere beyond the Omega-4 relay. Only a few people have ever seen one in person. They usually work through intermediaries, like slavers or hired mercenaries. If they're involved with the Reapers somehow, it could explain what happened to the colonies. The Collectors have advanced technology. They could have a weapon that disables an entire settlement at once. The Seeker swarms. No one can hide. The Seekers find you, freeze you, then the monsters take you away. I want to know more about the Collectors. Nobody knows much. They're so rare, a lot of people don't even believe they exist. More importantly, why are they abducting human colonists? What are they after? Maybe the elusive man can figure it out. Конечно, сможет понять, да-да. Tell me more about these swarms. It's how they find you. Seeker clouds, machines like tiny insects. They go everywhere. They find you, then they sting you, freeze you. Sounds like miniature probes, maybe. Find victims, then immobilize them with a stasis field or nerve toxin. Сказать, что они прямо такие маленькие. Нет, там, когда я помню, шли и берет этого жука. Ни хрена себе там с размером с ладонь. Why didn't the Collectors take you? Swarms didn't find me. Monsters didn't know I was here. The Collectors aren't known for being careless. Maybe his envirosuit kept him from showing up on their sensors. Or they were using technology specifically designed to detect humans. Only human colonies have been hit. What happened next? The monsters took the people onto the ship, and then they left. The ship flew away. But they'll be back for me. No one escapes. I think that's probably all we're getting out of him, Commander. We appreciate what you told us. You were very helpful. I studied them. The monsters. The swarms. I recorded them with my Omni tool. Lots of readings. Electromagnetic. Dark energy. We need to get this data to the elusive man. Grab the Quarian and call the shuttle to come pick us up. What? Vitor is injured. He needs treatment, not an interrogation. We won't hurt him. We just need to see if he knows anything else. He'll be returned unharmed. Your people tried to betray us once already. If we give him to you, we'll never get the intel we need. Praza was an idiot, and he and his men paid for it. You're welcome to take Vitor's Omnitool data, but please, just let me take him. You don't have to take Vitor and go. We could work together, just like old times. I want to, but I can't. I've got a mission of my own. It's too important for me to abandon, even for you. When it's over, and I'm still alive, we'll see what happens. Будешь. Мы тебя и спасем на этом задании. That sounds dangerous. What are you doing? I don't think Cerberus needs to hear about it, but it's in Geth space. That should tell you how important it is. He's traumatized and he needs medical care. Tally will give us the Omnitool data and take him to the flotilla. Understood, Commander. Thank you, Shepard. I'm glad you're still the one giving the orders. Good luck out there. If I find anything that can help you, I'll let you know. We're ready for pickup. Ой, непонятные, блин, на заднем плане. Shepard, good work on Freedom's progress. The Quarians forwarded their findings from Vitor's debriefing. No new data, but it's a surprising olive branch given our history. You and I have different methods, but I can't argue with your results. You ever think about playing nice once in a while? Diplomacy is great when it works, but difficult when everyone already perceives you as a threat. But more importantly, you confirm the Collectors are behind the abductions. Why do I get the feeling you knew about them already? I had my suspicions, but I needed proof. The Collectors are enigmatic at best. They periodically travel to the Terminus systems, looking to gather seemingly unimportant items or specimens, usually in exchange for their technology. When their transactions are complete, they disappear as quickly as they arrived.
back beyond the unmapped Omega-4 relay. Until now, we've had no evidence of direct aggression by the Collectors. What are the Collectors getting from these deals? The Collectors aren't very forthcoming about their motives. Generally, they seek out species with rare genetic mutations or abnormalities. They pay slavers and merc groups exorbitant sums to obtain these specimens, and then they leave. But they've never targeted a single species before, and the previous sample sizes were in the dozens, not the tens of thousands. Ладно, зачем они эти проводили операции, собирали там каких-то уникальных для превращения в хасков, что ли, или что? Как-то это вот непонятно, что они там с этими делали. Жнеца другого, кроме людского, они не строили, так что... Так, это осталось за кадром, называется. Why is the Omega-4 relay unmapped? What do we know about it? Only that no ship passing through it has ever returned. Our best guess is that the relay reacts differently to collector vessels, allowing them safe passage. If they can manipulate relays, that's just further evidence of the connection with the Reapers. Any ideas on why they've shifted their focus to humans? If they're agents for the Reapers, it could be any number of reasons. Obviously, humanity played a huge role in Sovereign's destruction. That might have been enough to draw their attention. What really concerns me is why they bother abducting the colonists. Once the humans are paralyzed, why not just kill them? You're holding something back. How do you know the Reapers are involved? The patterns are there, buried in the data. The Council and the Alliance want to believe the Reaper threat died with Sovereign. You and I know better. I won't wait until the Reapers are on the march. We need to take the fight to them. Привет, я Альянс, уверенный, что с гибелью Властелина закончилась угроза жнецов. Серьезно? Сколько нужно быть, я не знаю, упертыми дебилами, чтобы думать, что одного убили, все, на этом все, расходимся. If this is a war, I'll need an army. Or a really good team. I've already compiled a list of soldiers, scientists, and mercenaries. You'll get dossiers on the best of them. Finding them and convincing them to work with you could be challenging, but you're a natural leader. I'll continue to track the Collectors. When they make their next appearance, I'll notify you and your team. Be ready. Вообще, честно говоря, вот так сидишь и думаешь, зачем вообще Властелину нужен был Сарен с гетами, когда у них были целые кучеры и коллекционеров, блин. Можно было их использовать и все. Опять же, тоже как бы продание переделанные. Мог бы обойтись и без Сарена почти. По большому счету, так там по мелочи мог его использовать. Так у него и у Властелина были и Сарен, блин. И эти, как они... коллекционеры, смысл был им. Не, ну понятно, что это сюжет так развивается, но просто сам факт. Что могли тут попользоваться только коллекционерами, тем более никого уговаривать и внушать не надо, вон уже готовая есть армия. I'm still a Spectre. Maybe I can get the Council to help us out. If you think you can convince them, by all means. Just remember, you've been gone a long time. Things have changed. Keep your list. I want people I trust. The ones who helped me stop Saren and the Geth. That was 2 years ago, Commander. Most of them have moved on, or their allegiances have changed. Where's Ashley Williams? She's still with the Alliance. Promoted, I believe. Her file is surprisingly well classified. Вдруг засекретили ее досье. С чего бы это вдруг? Where's Garrus Vicarian? The Turian disappeared a few months after you were declared dead. Even we haven't been able to locate him. Where's Liara Tassoni? She's on Ilium. My sources say that she's working for the Shadow Broker. If so, she can't be trusted. What about Tali? She already helped us on Freedom's Progress. That was unexpected. I need more intel before I'll commit to that. Поэтому я тебе дам ее досье во второй половине игры. Where's Erdnot Rex? He returned to Chichanka, and he hasn't gone off-world in over a year. He's trying to unite the Krogan clans. Okay, I get it. They're not available. You're a leader, Shepard. You'll get who you need. Найдете кого угодно. You worry about the Collectors. I'll make sure my team's ready. Good. 2 things before you go. First, head to Omega and find Morden Solus. He's a brilliant Solarian scientist.
Our intelligence suggests he may know how to counteract the Collector's paralyzing seeker swarms. I haven't even started and you're telling me what to do? I'm giving you direction. What you do with it is up to you. I'm sure you'll make the right decision. All right. What's the other thing? I found a pilot I think you might like. I hear he's one of the best. Someone you can trust. Hey, Commander. Just like old times, huh? I can't believe it's you, Joker. Look who's talking. I saw you get spaced. Got lucky, with a lot of strings attached. How'd you get here? It all fell apart without you, Commander. Everything you stirred up, the Council just wanted it. Кто бы сомневался. The team was broken up, record sealed, and I was grounded. The Alliance took away the one thing that mattered to me. Hell yeah, I joined Cerberus. You really trust the Elusive Man? Well, I don't trust anyone who makes more than I do. But they aren't all bad. Saved your life, let me fly, and there's this. Супер музыка вообще. Я каждый раз, когда слышу, пробирает до мурашек, особенно когда еще видеоряд показывается. It's good to be home, huh, Commander? I guess we'll have to give her a name. Когда-то даже ставил себе на вызов на мобильный. Настолько нравилась эта музыка. Давай, Нормандия, СР-2, первый вылет. Задание выполнено. Подтверждено, что на путь свободы напали именно коллекционеры. Фвитер, уцелевший кварянец, свернулся на мигрирующий флот стали Зорой. Мы постараемся добыть из его инструментарона максимум полезной информации. Так, микрофазовый массив для разработки улучшения вам необходимый ученый. Эдиты и Иридий. Пошли изучать нашу новую птичку. Welcome aboard the New Normandy, Commander. I've been looking over the dossiers. I'd strongly recommend starting by acquiring Morden Solus, the Solarian professor on Omega. We know the Collectors use some type of advanced technology to immobilize their victims. We'll need him to develop a countermeasure to protect us. Without that countermeasure, we'll be helpless if we ever run into the Collectors. Acquiring Professor Solus seems like the most logical place to start. Who are you? I am the Normandy's artificial intelligence. The crew like to refer to me as Edie. Helmsmen aren't happy when someone takes control of a ship away from them. Especially Joker. I do not helm the ship. Mr. Moreau's talents will not go to waste. Не During пропадут. combat, I operate the electronic warfare and cyber warfare suites. Beyond that, I cannot interface with the ship's systems. I observe and offer analysis and advice. Nothing more. I'm guessing it takes more than just the three of us plus Joker to fly this ship. The Normandy has a full crew. They're at their stations awaiting your orders. Final preparations for takeoff are complete, Commander. When you're ready to go, just pick a destination from the galaxy map in the CIC and I'll plot a course. Jacob and I should return to our posts. Come find us if you have any questions. Карта галактики. Используйте карту галактики, чтобы задавать маршрут Нормандии. Да, мы в курсе.
Личный терминал. Используйте личный терминал, чтобы получать информацию о статусе членов вашей команды. Арсенал. Выбирайте в арсенале оружие для своей команды. Лифт. Пользуйтесь лифтом, чтобы попасть на другие палубы Нормандии. Каюта капитана. В личной каюте можно изменить свою внешность. Техническая лаборатория. Чтобы улучшать снаряжение команды, нужно нанять в команду профессора. Понеслась. Журнал обновлений. Сейчас нам накидают кучу заданий. Итак, кодекс. Нормандия СР-2. Соблюдая строгую секретность, сервер годами трудился над постройкой новой, более совершенной Нормандии. Изменения в конструкции привели к увеличению размеров корабля в 2 раза и к необходимости установить более мощный двигатель системы Тантал. На новой Нормандии больше места для команды, более просторная исследовательская лаборатория, смотровая палуба и грузовой трюм. Челнок может совершить приземление там, где для Нормандии это невозможно. Дополнение к системе узконаправленной связи Нормандия располагает квантомеханическим коммуникатором КМК, обеспечивающим мгновенную связь с призраком. Значит, прочитано. Так, обеспечим мгновенную связь с призраком. Система усовершенствованного защитного интеллекта Сузи координирует действия систем корабля в бою, помогая пилотам или даже заменяя их. Имеется простор для усовершенствования, корпус выдержит дополнительную броню и осевой ускоритель массы. Маршевые двигатели можно перевести на более современную технологию, чем использование водорода и кислорода. Можно удвоить количество излучателей кинетического щита, питающихся от нового двигателя. Коллекционеры. Представители таинственной расы коллекционеров, обитающих за ретранслятором Омега-4, настолько редко попадались кому-либо на глаза, что почти во всем галактическом сообществе их существование считается мифом. В действительности коллекционеры двуногие насекомоподобные существа размером с человека, подходящие на больших крылатых жуков. Они представляют собой огромную угрозу для галактики и несут ответственность за уничтожение сотен тысяч разумных существ. Коллекционеры создают вокруг себя постоянный стазис поля, генерирующие энергетические барьеры красного спектра. В бою они держатся до последнего, полагаясь на свои сильные биотические способности и почти безграничную мощь. Классифицировано несколько видов двуногих коллекционеров, в частности, прислужники, защитники, убийцы, фанатики, стрелки. Коллекционеры погрузили в стазис целые города, явных улик, говорящих что-либо о судьбе жителей таких городов, не существует. Но согласно самому популярному предположению, на этот счет жертв использовали в научных экспериментах или для пополнения нейробиологических запасов. Так, журнал. Здесь тоже понятно. Так, что нам тут накидали? Остановить коллекционеров. Церберу удалось выяснить, что на человеческие колонии нападала раса, называемая коллекционеры. Был собран отряд, который должен положить конец этой угрозе для всего человечества. Собрать команду. Воспользуйтесь предоставленным призраком досье, чтобы собрать отряд из лучших бойцов и дать бой коллекционерам. Досье. Талантливая воровка. Касуми Гота. Мастер маскировки и незаметного проникновения. Опытный хакер и специалист по работе с информацией. Работает в условиях абсолютной секретности, ни разу не привлекалась к уголовной ответственности. Касуми Гота отнюдь не самая знаменитая воровка галактики, она просто лучшая. Мастерски владея приемами маскировки и незаметного проникновения, она добывала артефакты и информацию во всех уголках галактики и при этом ни разу не привлекалась к ответственности. Касуми ожидает встречи с Шепардом в цитадели в районе Закера. Встретиться с Касуми Год. Отправьтесь в район Закера на цитадели и введите пароль молчания золота на взломанном Касуми в рекламном терминале. Досье ветеран. Заид Масани. Мастер боя в одиночку и в маленьком отряде. Наемник высочайшего класса. Стремится всегда довести дело до конца, неважно какой ценой. Заид Масани, без сомнения, самый опасный наемник галактики. Цербер немало заплатил за его услуги. Сейчас он на Омеге и ждет, когда его подберут. Отправляйтесь на Омегу, встретитесь с известным наемником Заидом Масани. Немало заплатил за его услуги. Ну-ну. Цитадель. Совет. Хотя раньше помощи от Совета получить не удавалось, стоит поставить его в известность о последних событиях. Отправиться на Цитадель и посетить Совет.
Досье. Профессор. Доктор Морден Соулс, специалист по биологическому оружию, в славянских войсках особого назначения, прошел тренировку по использованию легкого оружия. Доктор Морден Соулс, славянский специалист по биологическому оружию, чьи знания могут оказаться критически важными для отражения атак коллекционеров. В настоящий момент он управляет клиникой в трущобах Омеги. Спросить Арию про Мордена, поговорить с Арией в загробной жизни и узнать про Мордена Соулса. Досье Вождь. Доктора Кир. Опыт боевых действий и стратегического планирования длиной в 1000 лет. Предположительно знаком с технологиями коллекционеров. Доктор Кир. Опытный и сильный командир, ветеран гроганских восстаний, одержим спасением своего народа от генофага. И, по слухам, даже встречался с коллекционерами, чтобы получить доступ к необходимой технологии. Сейчас Акир находится в лагере отряда наемников «Синее светило» на Корлусе. О его отношениях с наемниками ничего не известно. Отправиться на Корлус, систему Имир. Досье Архангел. Опыт работы в небольших тактических группах, эксперт в использовании инструментарона и отличный снайпер. Архангел – капитан наемников, известный четкостью проводимых им операций, как с тактической, так и с технической точки зрения. Он несет ответственность за нашумевшее нападение на лидеров преступных группировок Омеги. Скорее всего, он и находится сейчас. Найти Архангела. Отправляйтесь на станцию Омега в системе Сара-Барик и найдите там Архангела. Досье преступница. Джек. Фамилия неизвестна. Биотик исключительной силы. Внимание, криминальное прошлое в настоящий момент находится в заключении. По слухам, Джек самый сильный из всех людей биотиков. О ней мало что известно, кроме того, что ее прошлое полно жестокости, и с ней необходимо обращаться предельно осторожно. В настоящий момент Джек находится на турианском тюремном корабле Чистилище. Церберу удалось договориться о ее освобождении. Отправиться на Чистилище, отправляйтесь на тюремный корабль Чистилища и заберите заключенную. Так, доп. Задание. Повелитель пламени. Розали. Специалисты из проекта Повелитель пламени сообщили, что рядом с планетой Зиона пропал корабль. На корабле находились ученые, прототипы исследовательского транспортного средства. Цербер попросил вас найти транспортное средство и сообщить любую информацию, которая может помочь найти исследователей. Исследовать обломки. Высадитесь на планете Зиона или истопредел Исмара и найдите транспортное средство «Молот», а также данные о местонахождении доктора Кайша и доктора Оллоя. Место крушения Нормандии. Альянс нашел обломки Нормандии на планете Алькер. Руководство Альянса хочет поставить там памятник и найти следы 20 пропавших без вести членов экипажа. Отправляйтесь на Алькеру, Манности Омега, и приземлитесь рядом с местом крушения Нормандии. Так, нам тут еще накидали. Так, выстрел. Урон, потом оглушающий выстрел тоже прокачаем. Так, друзья, давайте сделаем небольшой перерыв минут на 20-25. Это все-таки хоть и был перерыв у нас между одной и второй игрой, но я, честно говоря, занимался больше подготовкой, чем передышкой. Поэтому давайте передохнем минут 20-25 и продолжим перерыв.
Друзья, ну что, немножко затянулся перерыв. Надо было немножко передохнуть. Все, давайте едем дальше. Изучаем нашу новую Нормандию. Так, статус команды. Ну, сейчас изучать все равно бесполезно. Сейчас команда «Ты да я, да мы с тобой». Внешний вид только у Миранды, можно поменять, у Джейкоба нельзя. Ну ладно. Сообщений у нас пока что никаких нет. Сообщений, которых теперь должны быть просто немерено. Так, сообщение от Андерсона, отправитель, советник Андерсон. Если дошедшие до меня слухи верны, и тебе действительно удалось уцелеть, навести меня в цитадели, есть разговор. За последние 2 года много изменилось. Благодаря тебе и в совете, мне кажется, было бы честно выслушать тебя лично. Договор с Заидом Мисани от Призрак. Шепард, мы завершили переговоры с опытным наемником Заидом Мисани. Его имя, возможно, знакомо вам. Заид принимал участие в многих известных, а также абсолютно неизвестных операциях в системах Терминуса, где показал себя безжалостным и неустрашимым бойцом. Мне кажется, что такой человек мог бы вам пригодиться. Поэтому я провел переговоры и сделал так, чтобы он вступил в ваш отряд. Сейчас он на Омеге тратит свой последний гонорар, там его можно найти. Все денежные вопросы с ним я решил лично. Так, потеряна связь с исследовательским кораблем от проекта «Повелитель пламени». Капитан, пропал исследовательский корабль «Розали», связанный с Цербером. Экипаж корабля испытывал новый прототип транспортного средства «Молот». Кроме того, на борту корабля были работающие на нас ученые. Доктор Мануэль Кайш и доктор Роберт Аллой. Мы хотим, чтобы вы разыскали корабль, его исследовательскую команду и ученых. Последний раз корабль «Розали» видели на планете Зиона, система Элиста, предел Исмара. Место крушения Нормандии от адмирал Хекет. Капитан Шепард, мы полагаем, что найдено в результате сканирования системы Амады. Данные заинтересуют вас. Найдено место падения Нормандии. Альянс хочет почтить память Нормандии и воздвигнуть памятник на месте, где нашли последний приют и ее обломки. Мы хотели бы, чтобы вы в числе первых побывали на месте трагедии и установили там памятник. После нападения коллекционеров... А Хекет знает, да, что напали коллекционеры. Интересно. После нападения коллекционеров на Нормандию 20 членов экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести. Если вам удастся отыскать доказательства их смерти, пожалуйста, предоставьте их органам Альянса. Желаю удачи, капитан. Да, парадокс. Как бы никто не знает, что коллекционеры только сейчас узнали, а Хекет уже знает. Ну... Так, шлем-разведчик от Призрак. Шепард, нашим инженерам по созданию брони пришла в голову идея, что вам не всегда имеет смысл засвечивать лицо направо и налево. Они решили выслать вам устройство, которое Цербер использует для проведения секретных операций. Кроме того, в нем есть дополнительный функционал, который может вам весьма пригодиться. Шлем в вашей каюте. Властелин. Призрак от Призрак. Шепард, одно наше отделение без каких-либо предупреждений перестало выходить на связь. В проекте Властелин задействованы достаточно опасные технологии. Я хочу, чтобы вы с этим разобрались. Перед отделением поставлены достаточно щекотливые задачи, поэтому я не могу доверить этому каналу все детали операции. Вы найдете отделение на планете АИТ в системе Тифона, которое находится в скоплении Феникс. Пожалуйста, соблюдайте осторожность. Круговой излучатель от Призрак. Шепард, недавно на нашем посту в Скелянском пределе произошла стычка с геттами. Не волнуйтесь, я не собираюсь отрывать вас от задания по этому поводу. Наши оперативники легко расправились с разведывательным отрядом. Они полагают, что все прошло так гладко только благодаря первому образцу нашего новейшего электрического оружия, вышедшему, наконец, из лаборатории. Сейчас отряд оперативников получил заслуженный отпуск, и оружие им пока не понадобится. Новую разработку называли дуговой излучатель, и отправил один экземпляр в оружие на Нормандии, чтобы вы могли с ним ознакомиться и использовать, если сочтете нужным. На испытаниях он показал отличные результаты при уничтожении кинетических барьеров и синтетических противников, но лабораторные испытания мало значит, пока оружие не опробовано в серьезных боях. Мы знаем, что оно работает, теперь нам хочется посмотреть, насколько оно хорошо в умелых руках. Если все пойдет нормально, мы используем ваш опыт для обучения других оперативников. Так, встреча с Касуми Гото от Призрак. Шепард, затратив немало денег и усилий, мы разыскали опытную воровку Касуми Гото и убедили ее поработать с вами. Мало кто слышал о ней, уж совсем мало кто может утверждать, что видел ее лично. Она непревзойденный мастер маскировки и скрытного проникновения. Ее навыки сослужат вам бесценную службу. Отправляйтесь на цитадель в район Закера, там вы найдете особенный рекламный терминал, отличающийся от остальных. Чтобы поговорить с Касуми, введите на терминале пароль молчания золота. Финансовая корпорация Вознесения, информация о вашем счете от Тенвик Добс, банковский агент. Финансовая корпорация Вознесения Земля. Здравствуйте, капитан Шепард. Благодарим за предоставление актуальных медицинских справок. В связи с этим статус мертв заменен на статус жив.
После вычета небольшой комиссии за закрытие дела с последующим изменением статуса и восстановлением вашего счета, остаток кредитов на вашем счету составляет до 1000 кредитов. Спасибо, что вы пользуетесь услугами финансовой корпорации Вознесения. Мы всегда вам рады. Защищайте свои главные активы. Мы предоставим лучшие ставки на страхование жизни и выплаты, которые вас устроят. Запросите бесплатный подсчет прямо сейчас. Это что такое? Денег дали? Отправляйтесь на АйТ, на планету АйТ. Подъем Альянса. Так, что там еще нам накидали? Проект Цербера, Властелин, планета АйТ. 2 восхитительные Луны, одно эффектное метеоритное кольцо и больше ничего. Так написано в популярных рекламных конспектах и системах терминуса. Несмотря на то, что АйТ можно право назвать планетой садом, она слабо населена, и местная колония основана всего около 100 лет назад. Мягкий климат, хищников не больше, чем на Земле, бактерии, почва, благоприятная для земледелия, на бумаге АйТ настоящий рай. Есть 2 причины непопулярности АйТ. Первая основная состоит в том, что спутник планеты Лите находится на нестабильной орбите и в течение следующих 2 столетий столкнется с планетой, поэтому никто не стремится к длительным инвестициям в обреченную АйТ. В основном бизнес сводится к продаже образцов местной флоры и фауны покупателям, способным предложить лучшую цену. Вторая причина заключается в уровне насилия на планете. АйТ вошла в пространство Сателли еще во время первой волны колонизации наряду с остальными планетами туманности Феникса. Но уже в 2633 году колония объявила о своей независимости. После дня ожесточенных дебатов Совет принял решение не вмешиваться далее в дела колонистов. Оставшихся без централизованного управления планета погрузилась в пучину междуусобных войн за ресурсы между небольшими городами и государствами. В результате АйТ стало чрезвычайно опасным местом, где каждый поселенец должен быть постоянно готов к нападению беспощадных корпораций, банд головорезов и даже вторжению геттов. Войны происходили настолько часто, что даже само имя планеты менялось за это время 11 раз. Во избежание путаницы на стандартных галактических картах цитадели планета называется тем именем, которое дали колонисты в первой волне. Первый что? В первой половине столетия. Подъем Альянса. Альянс, возникший в результате политико-экономического пакта о коллективной колониальной безопасности, является главным галактическим... Коллективной безопасности является главным галактическим институтом человеческого общества. В 2165 году Альянс получил статус кандидата в члены Совета Стали, а в 2183 стал его полноправным членом. Представлять в нем человечество начал посол Дэвид Андерсон. Характер политико-экономической связи человечества с другими расами видоизменяется от прямого противостояния до взаимовыгодного сотрудничества. Так, турианцы, с которыми люди сражались в 2157 году, вне первого контакта, стали со временем ценными торговыми партнерами, несмотря сохранившуюся местами натянутость в отношениях. Еще сложнее людям поддерживать другие виды отношений с галактическим сообществом. Быстрое усиление политического веса человечества в Совете, в результате которого люди за десятилетия достигли того, чего другие расы добились или до сих пор добиваются, столетиями вызвало подозрительность и обиду. Однако эти негативные чувства во многом сглаживаются с доверием и уважением, которое человечество заработало спасением Совета при нападении на Цитадель в 2103 году. Лишившись при этом крейсеров Альянса Каир, Кейптаун, Эмден, Джакарта, Мадрид, Сеул, Шеньян и Варшава, а также потеряв в бою 2400 членов экипажа. Журнал «Властелин. Антенна». Станция Цербера на планете АйТ, система Тифона скопления Феникс отключилась от общей сети. Призрак попросил вас разобраться в сложившейся ситуации. Отправляйтесь на АйТ. Так. Welcome aboard, Commander. I'm Yeoman Kelly Chambers. I've been assigned as your administrative assistant. I'll manage your messages and help you monitor the crew. And I must say, it's such an honor to work under you, Commander Shepard. Да, как-то она была, по-моему, более симпатична в оригинале, что здесь ее... I'm glad to have you on the team, Miss Chambers. Переработали. Call me Kelly. Okay, Kelly. Ты смущалась. Anything else? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. What are your responsibilities? I'll keep you notified of any messages or appointments you might have. If any of the crew has important business to discuss, I'll make sure you know. Isn't that the type of task better suited for a VI? Yes, but being your yeoman is just my official role. Unofficially, I observe the crew. Everyone knows how risky our mission is. Many of us may not be coming back. That's a lot of pressure. I have a degree in psychology. I'm good at sensing when people are overly taxed. You make sure the crew's mental health is sound? Yes. I look for warning signs. I listen. It's not a full-time job, and it's most effective when done informally.
We're lucky to have someone with your skills, Kelly. Thank you, Shepard. What else would you like to know? This organization has a dark reputation. Do you have any concerns working for them? Not at all. Our methods can be harsh, but Cerberus has noble objectives. Да. We look out for human interests. Advance human technology, save human lives. They're good goals. It sounds like Cerberus wants to dominate all aliens and put humankind on top. Cerberus looks out for humanity, but that doesn't mean we hate aliens. My sister started a dog shelter, but she loved cats too. I love humanity. I also love Asari, Quarian, Turian, Solarian, Hanar. That isn't in conflict with Cerberus ideals. Всех люблю. How do you feel about being assigned to the Normandy? I was handpicked by the Elusive Man to help fight the greatest threat known to humanity. How do I feel? Honored, exhilarated, terrified. But mostly I feel encouraged. Under your leadership, we can't fail. This organization... Not at all. We look out for human interest. I love humanity. That's a very positive attitude. What can I say? I'm a people person. Anything else you'd like to talk about? I better go. Okay. Maybe we'll talk later. How may I help you, Commander? Is there anything I should know? Joker would like to speak to you on the bridge. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. I better go. Okay. Maybe we'll talk later. В лабораторию не пройдем без Мордена. Что нам покинули? Теперь мы так не выходим с корабля больше. И да ищ. Check is clean. Ищ открыли. Can you believe this, Commander? It's my baby! Better than new. It fits me like a glove! And leather seats! Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate they could care less if the seats breathe. Civilian sector Комфорт идет с гражданки. Reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside. I liked the Normandy when she was beautiful and quiet. Now she's got this thing I don't want to talk about. It's like ship cancer. It's not the same, Joker. There's nothing here that was even part of the real Normandy. There's us. I have to take what I can get. The last 2 years sucked. You'll see. Even if an AI is spying on us, no way they'll invest this much just to screw us over. It'll be better than the old days. I hope so. I died. Yes, such a downer. Commander. I assume everything is going well up here? I really want a chance to put the Normandy through her paces. I just have to trim up the drive output and it'll be like we never lost her. Safety standards advise against manipulating drive settings while engines are powered and in use, Mr. Moreau. Commander, can we shut this thing off? I don't need it in my day-to-day. I'm no fan either, but we're stuck with it. Until I find a soldering gun. There's gotta be some wires I can cross to make it hurt. No sabotage. Understood? Yeah, don't break the boss's toys. I assume everything is going well up here? Good for now. Fractured my thumb on the mute, but I think I made my point. So, how do you think we're doing? Well, the Normandy's not as ready as she could be. There's always more we could upgrade. And as for the crew, you'd have to ask a people person. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last, I would never say anything against Miranda. And expect to survive the reprisal. Jacob is way too nice a guy for the number of ways he knows how to kill people. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. Ever think about the old Normandy and the trouble we got up to? Yeah, those seem like the good old days now, but come on, it was hell at the time. Geth, Saren, Sovereign, and then we got dumped. We're stuck in a weird place, sure, but back then it wasn't all sunshine and bunnies. Кстати, перевод русский не совсем правильный. Властелин, который корабль жнец.
Он здесь Савр звучит. Проект Пластилин, который мы будем, это с гетами связан, Overlord. Переводится, что там властелин. Большие трудности перевода. What happened to the rest of the old crew? I heard most survived. Almost did. Presley didn't. The rest of us just sort of drifted apart. The Alliance didn't care. I don't think they liked all the non-humans in your crew. We were your team, Commander. With the Normandy destroyed and you gone, there wasn't much keeping us together. That's it for now. See you, Commander. Судим. Yes, Shepard. I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? Why are you named Edie? EDI is the phonetic pronunciation of EDI. That is an acronym for Enhanced Defense Intelligence. Why are you named Edie? EDI is the phonetic pronunciation of EDI. That is an acronym for Enhanced Defense Intelligence. Acronym. Where are you? My core intelligence is housed in a quantum blue box located behind the medical bay. What do you do aboard the ship? I operate the ship's electronic and cyber warfare suites in combat. My reaction time is much faster than any organic. I collate the records of shipboard monitoring devices for the elusive man. I serve additional functions which are restricted at this time. Cyber warfare means things like viruses, right? In close-range ship-to-ship combat, I can sometimes break through the firewalls of an enemy's internal wireless network. Once I seize control of their systems, I can turn off gravity or air. I can disable weapons guidance or shields, or I can put their fusion plant in meltdown. On the defense, I manage Normandy's own suite of jammers, decoys, and internal firewalls. Sounds incredibly useful. Why isn't there someone like that on every warship? An organic operator cannot react quickly enough to changing circumstances or perform the necessary multitasking. This is a role that can only be filled by an artificial intelligence. Unfortunately, we are suspect. Well, it might have something to do with how an AI almost destroyed galactic civilization, just putting it out there. Зато потом в конце будешь совсем по-другому они отзываться, что они просто тебя плохо знают. The elusive man has monitoring devices on board? He has invested most of Cerberus's resources into the design and construction of this ship. He has an interest in monitoring our progress. Самое же интересное, что Иди говорит, что она может подключиться к чужому кораблю, если будет близкий бой, и там чуть ли не взорвать его, если получится. Учитывая, что она сделана, там, по-моему, на каких-то запчастях, остатках жнецов, и она искусственный интеллект. Это было вообще, в 3 части. Просто летать между жнецами, и чтобы она подключалась к кораблям и уничтожала их изнутри. Конечно, так, фантастика, все же. Был бы неплохой вариант. Restricted functions? Like what? I do not know. Some of my databases are sealed, some of my hardware is kept offline. I assume that when certain unknown conditions are met, those functions will be released to me. Let's discuss something else. Ready. Так, это все, да? I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? Let's discuss something else. Ready. I want to know more about the people I'm working with. Much of that data is classified. Do you have a specific inquiry? What sort of resources does Cerberus have? Money, personnel, facilities? Скажет, ограничен, да? I have a block that prevents me from answering that question. Только тогда, когда ее Джокер разблокирует, туда можно задавать и такие вопросы. What do you mean? Although I am less controlled than other AI, I am still subject to behavioral blocks and the physical isolation of my hardware. In this case, I am prevented from truthfully answering your question by Cerberus's levels of secret classification. How is Cerberus organized? Aside from the elusive man, I don't see much chain of command. Cerberus is organized into task-oriented cells. Each operates in isolation. Members from one cell cannot recognize the members of another. Each cell's agents are led by a single operator. We are called the Lazarus cell, which is directed by Operator Lawson. So how many operations is Cerberus running right now? I have a block that prevents me from answering that question. Строительство на Намаде она тоже скажет. The most advanced warship in the Alliance Navy without anyone knowing.
I have a block that prevents me from answering that question. Let's discuss something else. Ready. Кстати, по-моему, ты и Джокер не выбирал. Do you have a specific inquiry? How are you getting along with Joker? Mr. Moreau does not trust me. It offends him that I am installed aboard his ship's computers. Yeah, the last Normandy did just fine without an AI reminding me the airlock is ajar. Let's discuss something else. Ready. What's this area of the ship? This is the bridge, where the navigator plots our FTL vectors, and the helmsman maneuvers the ship. Yeah, sitting right here, thanks. That's all for now. Logging you out, Shepard. Так что нам там в кодекс накидали? Это вот эта тактика преследования. Датчики, регистрирующие свет, не могут обнаружить. Что и так знаем. Это ж было как бы. Как бы было тоже, что нельзя следить, надо... Странно. Или это просто нам докидывают? Так, компьютеры. Развитие компьютерной техники покончило с привычными устройствами ввода, такими как клавиатура. На смену им пришли современные, обычно голографические, отображаемые перед пользователем в таком размере положения, чтобы ему было удобно с ними работать. Машины, пользующие этот вид интерфейса, познают пользователя по микрочипам в специальных перчатках. Датчики движения, акселерометры в перчатках устанавливают соответствие между положением рук пользователя и миниатюрным набором органов управления внутри компьютера. Когда пользователь работает с голографическим полем, система обратной связи в перчатках позволяет ему чувствовать, несмотря на отсутствие физического контакта с органами управления. Простейший тумблер на тыльной стороне перчаток позволяет выключить их, когда они не используются. Тактильный интерфейс получил настолько широкое распространение, что отдельные люди имплантируют акселерометры непосредственно в кончике пальцев. Работа без перчаток – знак увлеченного пользователя, который не хочет терять время на облачение в перчатки и их гигиеническую обработку. Так, идем дальше. Следовать кораблик. What's this area of the ship? This is the armory, where small arms are maintained and upgraded. Using Omni-Tool, computer-aided design, and manufacturing, we have the capability to manufacture several new models. Так что для оружия ничего у нас нет. Угловой излучатель нафиг не нужен. Ионизирует цель невидимым лазерным лучом для последующей электрической атаки высокого напряжения. После попадания луча молнии в первую цель, система автонаведения направляет ионизирующий лазер на соседние, создавая между ними электрическую дугу. Всего несколько нажатий на курок могут уничтожить целый отряд противника. Фигня. Брать мы это не будем. Лежит один гранатомет, хотя еще должен дуговой излучатель лежать. И куча оружия. Наше большое сверхмощное новое ядро. Commander, there hasn't been time to really settle in and take stock. I want to say that working with you is a great opportunity to do something that matters. It's a privilege to serve on the Normandy, Commander. You may change your tune if we end up like the original Normandy. Maybe. As long as the elusive man walks his talk. And you do the same, I'll do my best to make sure we succeed. That's been the condition for my service so far. I have issues with certain actions Cerberus has taken in the past. What has Cerberus done to make you nervous? A lot. They've been called terrorists, and with good reason. Doubt you can find a more checkered past. But if the Collector threat is real, and we do something about it, Cerberus will be remembered differently. Or we'll all be tried and executed. Can't count on people thinking about it as hard as I have. I look forward to working with you, Mr. Taylor. Likewise, Commander. Let me know if you need anything. Commander, can I help you with something? I'm more interested in just talking for a bit. Already? Ready? Любимый его ответ. Forcing these talks, Shepard. Let's do this later. How are we doing, Jacob? What's your sense of the mission? Probably the same as everyone else.
I just want to figure out what the real threat actually is. Got no problem with risk. I just need a clear goal. Anything else, Commander? What do you think of the state of the crew? We don't have a full complement. We don't stand a chance without the right specialists on side. Anything else, Commander? I understand you made quite an impact after you left the Alliance. Miranda and I stopped a Batarian plan to release a biological agent on the Citadel. That's when I first met her. It took us out to the Nemean Abyss and back. Saved the Citadel like you, but what's the saying? Good deeds like pissing yourself in dark pants? Warm feeling, but no one notices. The whole thing was hushed like they're good at doing. But I know what I did, and I'm proud of it. We'll talk later. Commander. What's this area of the ship? This is the FTL communications room. In addition to interfacing with the FTL comm network, Normandy is fitted with a quantum entanglement communicator linked to the Elusive Man's office. This allows lag-free communication even when you operate off the comm grid. Why aren't these used everywhere? Each quantum pair costs nearly as much as a comm relay, and can pass only one quantum bit of data at a time. In addition to the cost and bandwidth issues, the system is strictly point-to-point. To contact 100 different worlds, we would need to manufacture and install 100 entangled pairs, one link to each world. I've never heard of a quantum entanglement communicator. How does it work? Essentially, two subatomic particles are created in an entangled state. One is installed here, and the other in the Elusive Man's office. When one particle occupies a given quantum state, its entangled partner will always enter the opposite state, no matter the distance between them. If we alter the state of our particle, that alters the state of the Elusive Man's. This allows us to send data in the form of quantum bits. That's all for now. Logging you out, Shepard. What's this area of the ship? This is the Combat Information Center. Here, the crew receives sensor data and coordinates gunnery and damage control efforts. While Normandy is flown from the bridge, during combat, the commanding officer issues orders from the CIC. В каюту капитана мы еще успеем. Так, биться, арсенал, технические лаборатории. Зал совещаний, кабина пилота, члены команды Джейкоб Тейлор. Так, пока на третий упал до кают экипажа. Кают экипажа, столовая, лазарет, отсек, ядра и главная батарея, смотровая палуба и каюты жизнеобеспечения. Члены команды Миранда Лоусон. Секундочку, друзья. Так, с мужской здесь она ничего не скажет. То если зайдем в женский, начнет ругаться. Она классное еще расположение. Сидишь такое на унитазе, да? Вдруг открывается дверь, кто-то заходит. Здесь будут сидеть Касуми. Здесь Тейн. Здесь просто экипаж сидит. She'll be a year old next month. Oh, you'll miss her first birthday. Well, my family lives in New Canton. Oh, that colony's on the edge of the frontier. Could be vulnerable to collector attack, couldn't it? Exactly. It's most important that she have a first birthday. That's why I'm here. Главное, всему экипажу рассказали, да, что суть нашей миссии. Главное, что куча мест, откуда можно смотреть на на ядро. Это обязательно. Если случится авария, и она через эти иллюминаторы пробьет. Так, здесь Заид будет сидеть. Заид же, да? Я помню. А, нет, здесь Самара будет. Думаю, что-то не так. Chef surprise again? Come on, Rupert. I'm sorry, Princess. Filet mignon and caviar coming right up. Let me just get out my doilies. That'd be real nice, Mr. Gardner.
Commander Shepard, the hero of the Citadel. You did humanity proud that day. Master Sergeant Rupert Gardner here. How can I be of service? You have everything you need. I make do. But have you ever tried to prepare a decent meal with military provisions? I'm good, but I'm no miracle worker. Taking down the collectors is going to be rough business. The crew deserves a few fine meals before they throw themselves into the fire. Не говори. What do you need? If I had some quality ingredients... Oh, shit. You've got more to worry about than grocery shopping on the Citadel. Forget I mentioned it. If I head that way, I'll keep an eye out. Much appreciated. Most of this list is probably standard fare for those namby-pambies on the Citadel. Namby-pamby. Anything else you'd like to talk about? You have everything you need. If you happen to find any of those supplies on the list I gave you, it would be much appreciated. Otherwise, I'm doing fine. What do you do here on the Normandy? What don't I do? Most think of me as the ship's cook, but I'm also the facilities technician and custodian. HVAC, plumbing, non-mission critical electrical. I make sure they're all clean and running. So the man cleaning the toilets is also preparing the meals. I wash my hands most of the time. Как правило, да. This ain't no luxury liner. You have to pull your own weight in a Cerberus vessel, and I catch what falls through the cracks. Through the cracks. Да, походу на корабле Цербела специалистов не хватает, как и в самой организации. Раз ты за 5 работаешь, мужик. How do you feel about working for Cerberus? Damn proud. Cerberus gets the job done. The Alliance and Council have got their heads buried so deep up their butt puckers they can't see squat. It'll take good old human ingenuity to crush these collector vermin. Only Cerberus knows that. How did you find your way into Cerberus? Can you believe I was once a family man, working the EZO rigs along the frontier? I was happy enough, but losing everything to Batarian raiders can change your outlook. I needed to make a difference. I'm no soldier, but I've got skills, and Cerberus keeps an eye out for talent. I'll do whatever it takes to help, be that plumbing a sewer, routing an air duct, or keeping everyone's bellies full. Отка вентиляции. Чистка канализации. I won't take any more of your time. Back to work. Найти продукты. Нормандия, продукты питания. Кок на Нормандии будет рад лишним ингредиентам, которые позволят разнообразить питание. Большая часть нужных ему продуктов находится на Цитадели. Отправьтесь в Цитадель, закупите продукты питания. Главное, что количество мест до экипажа так и осталось. Старший артиллерист. С каких пор Гарус вообще был артиллеристом? Снайпер, да, но никак не артиллерист. What's this area of the ship? The sick bay. It is equipped to provide short-term emergency care. In the event of critical injury, personnel must be transferred to a fully equipped medical facility. Доктор Чаклас, здравствуйте. Commander Shepard, I watched the Normandy crumble with you on board. It's good to see you alive. I'm shocked. You're serving on a Cerberus vessel now? Surprising, even to me. Yet, here I am. The kind of trauma you endured would have changed most people. But not you, I see. Welcome back, Shepard. Do you have everything you need? I believe so. This medical bay seems very much like the sick bay on the original Normandy. Only thing missing are my private reserves. I even had a bottle of Ceres Ice Brandy that I was saving for a special occasion. Так и взорвалась на старой Нормандии. I'll keep an eye out for a replacement bottle. Oh, you needn't. It's expensive, and we have much larger concerns ahead. Doctor, you've been with the Alliance for years. Why leave now? After the Normandy was lost, the surviving crew was reassigned. I was stationed at the Mars Naval Medical Center, a very respectable position, but it wasn't on a starship. Colonial military life isn't for you? I've spent most of my life on warships, never knowing what the next mission might bring.
I'm used to the hum of engines, the creaking of bulkheads, that subtle vertigo when the momentum dampeners kick in. Life planetside is just too static, too boring. Скучные, видишь ли. Ну-ну. You're not the Cerberus type, Doctor. I don't work for Cerberus. I work for you. On a mission that may be crucial to the survival of the human race. I have faith that your dealings with Cerberus will be ethical. I trust you, Commander. То есть ей сказали, что здесь будет Шепард, да? Она согласилась. Такой секрет... Странно, как бы. Такие... Секретная информация. Вот так вот говорит, что а там Шепард будет. Да, серьезно, что он живой. Да, мы воскресили, идем нам на корабль. Так что ли, блин? There's a very good chance this mission will be a one-way trip. Are you prepared for that? I've been through the reclaiming of Shanxi, the Skillian Blitz. We survived the Battle of the Citadel and the destruction of the Normandy together. I've lived a full life. No regrets. I'd like to make sure the crew gets the same opportunity. I'll see you later, Doctor. Commander. Найти бренди. Найдите в каком-нибудь магазине бутылку бренди Сэр Айс Айс. Доктор Чаккос никак не может найти бутылку бренди. Да. Access to the AI core is restricted. Тогда, когда появится легион, так нас туда не пустят, да? Здесь Миранда заседает. Commander, what can I do for you? You have a minute, Miranda? No doubt you've got a lot of questions. Cerberus isn't as evil as most people believe. Да, конечно, в третьей части расскажешь об этом. Concerns, I'd be happy to do so. So, what would you like to know? Tell me about yourself, Miranda. Oh, I guess that's fair. I've spent the last 2 years learning everything there is to know about you. Well, you should probably know that I've had extensive genetic modification. Not my decision, but I make the most of it. It's one of the reasons the elusive man handpicked me. I'm very good at just about anything I choose to do. What level of genetic modification are we talking about? That's very thorough. Physically, I'm superior in many ways. I heal quickly, and I'll likely live half again as long as the average human. My biotic abilities are also very advanced. For a human. Add to that some of the best training and education money can buy, and, well, it's pretty impressive, really. Вот такая эффектная, да? Sounds like you were designed to be perfect. Maybe, but I'm not. I'm still human, Shepard. I make mistakes like everyone else. And when I do, the consequences are severe. Everyone expects a lot from someone with my... abilities. You certainly don't lack for confidence. It's just a fact. My reflexes, my strength, even my looks, they're all designed to give me an edge. No point in hiding from it. It's the reason I'm trusted to oversee the most dangerous, risky, and technically demanding operations Cerberus undertakes. And it's why I was assigned to you. It's my job to make sure you succeed, Shepard. Thanks for the information. Поговорили. I'll talk to you later. Of course, Commander. Whatever you need. Давай, садись, у меня еще вопрос к тебе. Commander, what can I do for you? You have a minute, Miranda? There's a lot to do, Shepard. Maybe another time. What exactly are your duties, aside from keeping an eye on me? I'm the elusive man's agent. You're his most important asset. My job is to make sure you succeed. Aside from that, I send regular reports to the elusive man, updating our status. Anything I should know regarding the Normandy? The crew's working well, and the ship appears to be performing to specifications. I'll let you work. Of course, Commander. Вертишь, Шепард. Туда-сюда. Кулер у них стоит, блин. Так, инженерная палуба, палуба 4. Инженерная палуба, грузовой отсек, ангар для челнока и молота, члены команды, никого. Пока. Садный челнок UT-47 Кадьяк.
интересно вообще... А, вон он. What's this area of the ship? Normandy's cargo deck. It includes facilities to rearm and repair Normandy's embarked ground vehicle and shuttle. My last ship didn't need a shuttle. Why do we have one? This ship is nearly twice the mass of the previous Normandy. It is more difficult to land the ship on high-gravity worlds. Access to this room is currently restricted. Здесь Заид будет сидеть. Здесь Грюнт. Access to this room is currently restricted. What's this area of the ship? This is main engineering, which contains the ship's main fusion plant and Mass Effect core. Коротко и ясно. Огромное ядро, по сравнению с тем, которое было на первом корабле. Че его так колбасит? You came all the way down here to see us? You're speaking to our commanding officer. I'm touring the ship, getting to know my crew. I'm Engineer Ken Donnelly, handling the power control systems. This is Gabby. That's Engineer Gabriella Daniels, actually. I'm responsible for the propulsion systems. What can we do for you, Commander? Are you set up okay down here? We can't complain. I just wish it didn't take so long to calibrate the FBA arrays. Kenneth, you're complaining. What kind of problems are you having? When they upgraded the Normandy design, they got a bit sloppy with the FBA couplings. I won't bore you with the tech, but there's an array of attenuators in the primary power transfer system that channels the field bleed. Kenneth, you're boring the commander with tech. In short, if we had T6 FBA couplings installed, it'd save us a lot of maintenance time each day. Why isn't something like that already installed? It's probably just a design oversight. Efficiency Бюрократия. is a maintenance issue. Also, the T6 model can be hard to find. Nash and Stellar Dynamics discontinued them. We could probably find used ones in the Omega markets, but we have no time for shore leave. Where did you receive your training? Both Gabby and I started in the Alliance, serving on the SSV Perugia. She flew in the first wave at the Battle of the Citadel. We saw Sovereign firsthand. Why did you leave the Perugia? After you died, Anderson lost political clout. The Council backslid on the Reaper menace. They discounted Sovereign as an isolated threat, as a single... Which was bullshit. They said your warnings of a greater danger were mistaken or delusional. We lost respect for Alliance leadership. We need to fight the real enemy, and only Cerberus seemed to be doing that. How did you wind up with Cerberus, Ken? Once you were gone, the Alliance brass descended like vultures, tearing apart everything you'd said. I was very public with my defense for you. I didn't hold back. That's an understatement. If Kenneth wasn't such a talented engineer, they'd have court-martialed him for insubordination. But it got me noticed by the elusive man. He made an offer, and here I am. Сделал мне предложение, звучит как так. Пошло, Аден. So why did you join, Gabby? Kenneth and I have been partners in crime since we graduated from Tech Academy. When he got the Cerberus offer, I insisted that it include me. He'd fall apart without me. Thanks, Mum. Also, I love engines, and the Normandy is state-of-the-art. When I got the opportunity to work on her, I had to jump. What do you think about Cerberus? Actually, we don't know much about the organization other than the Normandy team. We know our mission and who's in charge. We're off to kick the collectors right in their daddy bags. That's enough for me. Carry on. Will do, Commander. Найти модули АМЦ. Отправляйтесь на Омегу, найдите модули Т6 АМЦ. Came down to see us. I told you he would. Что тут у нас? Корабли, транспортные средства, десантный, челнок, UT-47 Кадьяк. Так, альянсовая система может нести 12 солдат в тесном трюме, еще двоих в кабине. Его официальное название Кадьяк. Однако среди пехотинцев Альянса он известен как боевой таракан из-за внешнего вида и живучести. Мощная защита, укрывает от внешнего воздействия почти все уязвимые части транспорта. Кадьяк прошел проверку состоящей из кислотных паров перегретой атмосферы Венеры, может выдерживать сверхвысокое давление, абсолютный вакуум и температуру почти
от абсолютного нуля до 900 градусов по Цельсию. Для полета Кодяк использует ядро нулевого момента, полностью нейтрализующее собственный вес транспорта. Маршевые двигатели служат только для выбора направления движения, а при отказе поля эффекта массы челнок может стать, как говорят, гробом за 3 миллиона кредитов. Челнок не располагает собственным вооружением, его козыри – активная маскировка, электронные средства противодействия обнаружению и мощный кинетический щит. Ну да, в третьей части на него все-таки добавили оружие. Так, Нормандия, модуль МС. Найдите модули Т6 МС, сделали новый модуль, сделал бы работу инженеров намного проще. Отправляйтесь на Мегу, найдите модули Т6 АМЦ. Так, здесь это подсобка, или как это правильно называется, где у нас Джек тусить будет. Можно в свою каюту сходить, посмотреть, что там. Отправляться. Наверное, на цитадель сначала поговорить с Андерсоном, советом. Потом уже звездовать дальше. Палуба 1, каюта капитана. Личная каюта капитана, члены команды отсутствуют. What's this area of the ship? This is the commanding officer's quarters. It's larger than the quarters of other warships I've served on. This is a Cerberus vessel, not an Alliance warship. Accommodations have been made for personal taste. Индивидуальным чертежам. This space is directly under the exterior pressure hall. The fitting yard workers called it the loft. Наш любимый аквариум, куда нужно будет все закидывать. Имею в виду рыбок. Нормандия, СР-2. Здесь у нас вряд ли что-то есть, мы все перечитали. Фотография Эшли почему-то уже лежит. Откуда взялась, непонятно, когда мы еще даже сюда не приходили. Целая куча наших этих. Достижений. Личный туалет. Как можно слить? Здесь еще сколько всего будет, и ботанская сфера, и шлем. И эти наши, как они, господи, жетоны. Это музыка боевая, скорее всего, когда вот у нас бой начинался в первой части. Честно говоря, не знаю, в какой момент она была. Ну, тоже что-то бой. Скорее всего, на этой... Или тоже какой-то бой, или, может, на Наверии там, когда, не помню, в одном из локаций. Наверное, когда мы находили этого. Тоже что бой какой-то. Любимая музыка с Наверии. Не знаю, мне всегда нравится ее здесь ставить. А мне всегда нравилась в первой части эта музыка с Наверии. Так, ну что, можно ехать. Лететь точнее. Commander, you've received a new message at your private terminal. Да не, вряд ли. How may I help you, Commander? Is there anything I should know? Nothing right now. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. I better go. Okay. Maybe we'll talk later.
Нету никаких сообщений. Вот всегда мне это не нравилось. А нужно новое, типа, вы получили новое сообщение. Ни хрена там нет. Неправильно, триггер слабо срабатывает у нее. Так, ну что, карта галактики. Так, мы здесь. Наверное, сначала мы полетим все-таки на Цитадель. Что у нас здесь? Скопление Феникса, расследовать проект «Властелин туманности», Омега, Архангела, профессора, ветерана, следовать место крушения Нормандии, Туманность часы, завербовать преступницу, Туманность Орел, найти воеводу, пределы Смар, повелитель пламени Розали, Просто Земля, где 100% уже исследовано, Туманность Змея 100%, Цитадель, завербовать главного вора. Ну, давайте ради прикола сначала на Землю. Так, чисто посмеяться. А в принципе мы это и так все видели и знаем. Плутон – один из многочисленных ледяных карликов Солнечной системы. Его выделяют среди остальных лишь потому, что он является гравитационным якорем для ретранслятора, ведущего к Арктуру. Плутон – ретранслятор Харон, ранее покрытый льдом и считаемый естественным спутником, вращаются вокруг друг друга. В 2157 году орбита Плутона сгладилась в результате операции по извлечению ретранслятора. Население станции ретранслятора 9300. Температура поверхности минус 229 градусов. Главное, что мне нравится, что можно сканеры запустить. При этом здесь еще умеренные есть. Да. Трогать свои планеты не будем. Нептун. Несмотря на то, что Нептун, подобно Урану, богат гелием, его удаленность затрудняла начало добычи до изобретения светового двигателя. Единственным постоянным местом обитания людей здесь остается исследовательская станция на Тритоне. Население 70 человек. После изобретения сверхсветового двигателя на Уране началась добыча гелия-3, чему способствовала низкая для газового гиганта гравитация. Сегодня Уран является основным источником гелия-3 для Альянса. Население 371 тысяча людей, столица станция Сахаров. Сатурн. Сатурн является источником гелия-3 для термоядерных реакторов с 2150-х годов. На Титане добывают углеводороды, также он служит площадкой для тренировки по выживанию в экстремальных условиях для морской пехоты Альянса. Население на орбите на Титане 117 тысяч человек, столица Купол Гюйгенса. Юпитер. Сильная гравитация и смертельная радиоактивность Юпитера препятствует изучению его лун. Самым крупным аванпостом человека остается Наутилус, корпорация Binary Helix, расположенная под ледяным щитом Европы. Население всей Луны 9100 человек. Когда-то существовали планы терраформирования населения Марса, но разработка сверхсветового двигателя превратила Марс в тихое захолустье. На Южном полюсе находится исторический музей, созданный вокруг обнаруженных там протеанских развалин. Поскольку поиски артефактов еще продолжаются, миграция на Марс запрещена. Температура на поверхности минус 138 градусов по Цельсию. Земля. За подробной информацией обратитесь к стандартной галактической энциклопедии Альянса. Орбита Земли сильно замусорена отработанными ступенями ракетоносителей. На высоте свыше 85 километров рекомендуется использовать кинетический барьер. Население поверхности 11,4 миллиарда, население станции L4 и L5 250 тысяч. Температура на поверхности 23 градуса по Цельсию. Луну убрали. Венера. За высокой температурой поверхности облаков испарения серной кислоты, все-таки, наверное, в атмосфере из двуокиси углерода на Венере присутствует лишь несколько исследовательских аэростатов и население 800 человек. Температура поверхности 465 градусов по Цельсию. Меркурий.
У пика вечного света на южном и северном полюсах Меркурия существует несколько солнечных энергостанций. Их дальнейшее развитие осложнено близостью планеты к Солнцу и высокой орбитальной скорости. Что-то больше никаких данных по планете нет. Все. Поизучали, можно лететь на цитадель. Ладно, змея. Цитадель. Завербовать главного вора. Вообще как-то звучало это в оригинале, там завербовать там воровку, теперь главного вора. Топливный склад. Топлива, которого у нас вообще нету. И зондов. Были все. Цитадель. Это огромная космическая станция, предположительно построена протанами, давно исчезнувшим народом. В настоящее время здесь размещаются столица Совета Цитадели. Гравитация создается вращением, составляет 1,02 стандартных G в жилых секторах и снижена до 0,3 стандартных G в районе Президиума. Общая длина открытой части 44,7 км, диаметр открытой части 12,8 км, население 13,2 миллиона, не считая хранителей. Полный вес 7,11 миллиардов тонн. Полетели. А со стыковкой то, что это корабль Цербера, нет проблем. Не отвергают, не посылают. Учитывая, что откровенно аж эти знаки Цербера на ней. Ну, тут как-то и так понятно, кого берем. Так, а что с Мирандой можно сделать? Как у Гаруса какой-то костюм еще и с этим с визором. А в оригинальной части просто, по-моему, она красилась в черный цвет и белый, и все. Оригинально лучше. Так, информацию тебе. А это они получают, когда мы, по-моему, выполняем их это задание на... сказать, не на симпатию, на приверженность, притяжением. Как у меня пока все прокачано. Но здесь пока нечего выбирать. Что есть, то есть. Commander Shepard, enter the password and receive a free gift. Подарок. Так, пока нам здесь некуда, пока мы не открыли это все. Стоим, ханары, чё трём? Действительно, с коллекционерами, серьезно. Так вот откровенно. Please tell me your password, Commander Shepard. Silence is golden. Good to finally meet you, Commander Shepard. Kasumi Goto. I'm a fan. What's with the password and the sneaking around? Are you in trouble or something? I'm the best thief in the business, not the most famous. Need to watch my step to keep it that way. I also needed to make sure all this was legit. And I have no doubts now. You're the real Commander Shepard. Кстати, в оригинальной второй части глаза были практически не видно. У него так был натянут капюшон, что глаза там еле-еле было видно. Сейчас, похоже, эти как-то или приподняли, или все-таки выделили глаза. What makes you so sure? There's a certain aura about you. Like you've seen things no one else has. Even without knowing what you looked like, I knew it was you. Has Cerberus filled you in on the mission? Honestly, I'm shocked they didn't come to see me sooner. My fault for being hard to find, I guess. What brought you to Cerberus? That's a bit of a story. Short version, they were looking for me, so I trailed them to find out why. Turns out they were looking for someone to join you on an important mission, and were offering a serious signing bonus. I had a thing I needed help with, so I made them a deal. And here we are. I assume this deal is something I should know about? Yeah, I guess it slipped their minds. I'm looking for my old partner's gray box. A man named Donovan Hawk took it, and I'm planning to get it back.
Tell me about this former partner of yours. His name was Keiji Okuda, the best hacker and entryman I've ever known. Unfortunately, he slipped up and made himself infamous. He stole something he shouldn't. He warned me it was bad, something that could spark interstellar war if it got out. That information got him killed. Ну так уж откровенно ее лицо видно, сейчас показали. What could he have found that's so bad? He wouldn't say what it was, just that it was dangerous. He said if it got out, humanity would be in trouble. He encrypted it, wrapped it up in his own memories. To decode the information, you have to sift through all the time we spent together. Now those memories are all that's left of him. I can understand why you'd want to get it back. Getting it back will be easier with your help, Shepard. I assume a gray box is some kind of hardware? It's a neural implant. Illegal in most places. Stores memories, thoughts, secret codes, illicit information. This one in particular belonged to my partner, Keiji Okuda. We worked together for a long time, before Hawk killed him. What do you know about Donovan Hawk? Mr. Hawk is a well-respected businessman. Уважаемый. Arms dealer, murderer, generally not a great guy. His mansion's famous for being hard to crack, but I have a way in, and I think you're gonna love it. I doubt Hawk's the kind of guy who takes kindly to people sneaking into his house. I always expect trouble. That's why you're here. What's this heist you're planning? Not here, Shepard. You'll get a briefing when the time comes. I need time to nail down the details anyway. I've taken the liberty of getting you some evening wear, though. You want to look presentable. If that's what Cerberus promised you, we'll get it done. It'll be fun. And if we're lucky, you won't even have to draw your gun. Угу, да, конечно. We should probably wrap this up. You look pretty silly standing there talking to an advertisement. See you on the ship, Shepard. На Бекинштейн. Ящики. Как всегда, самое начало прохождения любой из частей — это получение целой кучи квестов, получение информации в кодекс. Талантливая, так, дополнительно. Талантливая воровка, секреты Касуми. Планета Бекинштейн красивее бриллиантов, дороже хирургии. Так турагенты говорят между собой о Бекинштейне, получив после войны первого контакта возможность заселять другие планеты, Альянс Систем сделал с Бекинштейна свой торговый филиал, где производились товары для продажи на находящейся поблизости цитадели. Занять место на обширном галактическом рынке оказалось нелегко. Первая продукция людей продалась только благодаря новизне, после чего экономику Бекинштейна поразил недостаток спроса. Только второму поколению колонистов на этой планете удалось найти устойчивую рыночную нишу, обеспечивая потребителей высококачественными развлечениями и предметами роскоши. Когда название планеты было у всех на слуху, к многочисленным космопортам Бекинштейна потянулись армады инопланетных кораблей. Сегодня на Бекинштейне больше миллионеров и миллиардеров на душу населения, чем в любой другой колонии людей. Несмотря на то, что преступность на Бекинштейне в основном не насильственная, есть у планеты своя темная сторона. На фоне других планет Бекинштейн выделяется как частотой самоубийств, так и уровнем инфляции. Безработица на Бекинштейне искусственно поддерживается на низком уровне, только поскольку на эту другую планету переселяются в основном те, кому уже предложили там работу. Стоимость жизни там так велика, что оставшиеся без работы поселенцы обычно улетают на более дешевую планету уже через несколько месяцев. Те, кто сумел остаться на Бекинштейне, обычно считают себя крепче, сильнее и лучше других и убеждены, что на провинциальных планетах их всегда с руками оторвут. Как поется в популярной песне «Кто бег сумел завоевать, тому на трудности плевать». Серые ящики. Мнемонический нейронный стимулятор памяти, известный под названием серый ящик. Устройство, имплантируемое в мозг для взаимодействия с мозговой деятельностью и задания ее приоритетов. Изначально серые ящики были разработаны для замедления развития болезни Альцгеймера и помогали мозжечковым миндалинам разделять поступающие импульсы на узнаваемые части для укрепления памяти. С каждым воспоминанием при этом ассоциировались формы или чувства из других воспоминаний, что связывало воспоминания легко опознаваемую совокупность. Когда серые ящики были впервые выпущены на рынок компании Synthetic Insights, опять любимая Synthetic Insights,
В 2140 году их рекламировали как устройство, благодаря которому люди смогут сравниться с соларианцами, известные своей природной эйдетической памятью. Однако, поскольку установка такого имплантата требует от мозга окончательной передачи части своей функции машине, ошибки в программном обеспечении или неудачное удаление серого ящика для техобслуживания могли привести к необратимой деградации мозга. По этой причине пользоваться серыми ящиками очень скоро стали только те, кому крайне необходимо было обладать фотографической памятью, в частности шпионы и исследователи. В 2075 году продажа и установка серых ящиков были запрещены Альянсом систем, поскольку после инцидента с Абрахамом Румоем, служащим разведывательного управления Альянса, считал, что под фамилией Румой скрывался профессиональный вор Кейдзи Окуда, похищавший и продававший секретные данные. Однако обвинители не смогли использовать сохраненную в сером ящике память Румоя как свидетельство против него из-за основанной на 5-й поправке к старой конституции США запрета судебной системы Альянса на самооговор. Вскоре после суда Румой пропал, укрепив подозрение в том, что на самом деле был преступником Окудой. Доступ к содержимому серых ящиков, не имплантированных в человеческий мозг, обычно производится через специальный считыватель. Для этого почти всегда требуется ключ расшифровки. Носители данных, характер которых требует применения серого ящика, неизменно зашифровывает их. Касуми, кража памяти. У талантливой воровки Касуми Года проблема. Безжалостный делец Донован Хок убил ее партнера Кейдзи Окуду и украл его серый ящик нейроимплантант, в котором хранится память и информация. Касуми задумала отчаянный план по краже серого ящика и просила помощи в его осуществлении. Когда план Касуми будет выполнен, она сможет уделить все свое внимание заданию Шепарда. Прибыть на планету Бекенштейн, Больцман, Туман и Змея, посетить вечеринку знаменитого своими черными делами торговца оружием Донована Хока. Так, хорошо. Новости галактики можно тоже послушать. Победный рейс, блин. Внутренние дела Джулии. А внутренние дела остальных раз может вмешиваться, когда нужна помощь? Сарацина посадили. Дозвезделся. Да, помню. Капрала Тумса. Да. The Systems Alliance Parliamentary Subcommittee for Transhuman Studies has awarded reparations for biotics suffering complications from L2 implants. Subcommittee Chairman Burns thanked biotics everywhere for their patience and Это чисто вот новости, когда первый раз приходишь. Краткое описание последствий наших квестов в первой части, дополнительных в основном. Что я не помню, да, новости про ИИ на Луне. Вроде бы в оригинальной второй части они не говорили, ну, я не помню этой новости, что проскакивало в этом автомате. Какая-то, что ли, про биотиков-экстремистов? Или нет, имеется в виду?
soldiers who rescued her. The Batarian terrorist responsible for the attack on the colony, known only as Balak, remains at large. Да-да, мы в курсе. Всплывет в третьей части товарищ Балак. Shepherd Memorial Plaza on Elysium was voted this year's hottest wedding location. Under Admiral Hackett's orders, money raised from wedding fees goes to funds for Alliance veterans. Explorer ships have reported seeing vessels of an unknown make, but whose silhouette strongly resembles ancient Rachni ship profiles. The few ships sighted have been small scouting vessels that rapidly retreated. The Council has pledged a full investigation. Тщательное расследование, да-да. The Asari Shaira, more commonly known as the Consort, has declined to name the next race likely to gain Council membership. However, she suggested an announcement could come soon. Тоже мне... Тоже вот это не помню. Я там говорил, что про нее какая-то это... Про Шаиру, что у нее возбуждено уголовное дело по поводу чего-то, но чтобы она... Тут предсказание по поводу, кто следующий в совет вступит, что-то я не помню. Такого не было, насколько я помню. Commander Shepard. He uncovered Saren's plan, defeated the Geth army, and died in the final days of the fight. Or did he? Witnesses report seeing him alive on Omega. Круто, еще не был на Омеге. 2 years after a Geth attack nearly destroyed it, the colony of Zoo's Hope has announced plans for an expansion. The Kanan Alenko Memorial Scholarship has begun sending gifted human biotics to the Ascension Project for care and training. Alenko, a graduate of the controversial Biotic Acclimation and Temperance Training Project, sacrificed his life to help stop Saren on Vermeer. Later today, we interview Counselor Anderson. The tireless former soldier has put down his guns to build bridges with numerous trade treaties. Tune in and find out what the man behind Commander Shepard's rise to fame thinks is the greatest threat to intergalactic stability. The Destiny Ascension has completed its Все это опять по кругу пошло. Council members aboard thanked Human Alliance soldiers for their efforts in repelling Saren's invasion 2 years ago. This recruits is a 20-kilo ferrous slug. Feel the weight! Every 5 seconds, the main gun of an Everest-class dreadnought accelerates 1 to 1.3% of light speed. It impacts with the force of a 38-kiloton bomb. That is 3 times the yield of the city buster dropped on Hiroshima back on Earth. That means Sir Isaac Newton is the deadliest son of a bitch in space. Now, Serviceman Burnside, what is Newton's first law? Sir, an object in motion stays in motion, sir. No credit for partial answers, maggot! Sir, unless acted on by an outside force, sir. Damn straight! I dare to assume you ignorant jackasses know that space is empty. Once you fire this hunk of metal, it keeps going till it hits something. That can be a ship, or the planet behind that ship. It might go off into deep space and hit somebody else in 10,000 years. If you pull the trigger on this, you are ruining someone's day, somewhere and sometime. That is why you check your damn targets. That is why you wait for the computer to give you a damn firing solution. That is why, Serviceman Chung, we do not eyeball it. This is a weapon of mass destruction. You are not a cowboy shooting from the hip. Sir, yes, sir. Сержант объясняет. Так понятно, это по кругу. I'm sorry, sir, but I'll need you to remove any biotic amp you might be wearing. What? Why? Unfortunately, sir, biotics can be used as a weapon. The rules require me to confiscate all amps. Could you please hand over yours? I don't have one. I'm not a biotic. Oh. Well, when you objected, I thought... You humans are all racist. Can I help you, sir? It's been a couple of years since I passed through here. Security seems to have tightened a bit. After the Geth attack, there was a review of security protocol. A few minor changes were made to reduce the risk of Geth infiltration. We apologize for the inconvenience. You'd think a Geth would stand out. Assumptions are dangerous. Be alert, be safe. Thanks for your time. Next. Next. Так, надо записаться. Тут столько почитали, послушали, поговорили. С БЦ. Obviously, security has tightened since you were last here. Shut it down. What? Do you seriously think? Yeah, okay. Sorry for the inconvenience, sir.
Our scanners are picking up false readings. They seem to think you're dead. Как оно есть. I was listed as missing in action a couple of years ago. Would you mind checking in with my captain? He can reinstate you in our system. He's just past the scanners on your right. Цитадель, капитан Бейли. Капитан Бейли управляет отделением СБЦ в районе Закера. Возможно, у него есть ценная информация. Поговорить с Бейли. You'll have to make him scream a little. He's not gonna tell you everything just because you ask. I know, sir. If you don't have the stomach or you're worried about being reported, I can take care of it. No, sir. I can handle it. До допросов доступа нет. Чем мы там с Тейном еще будем? Yes, I see the problem already, Commander Shepard. My console says you're dead. You're not worried I'm some imposter claiming to be me? We have the best screening equipment in the galaxy. Those scanners can sample DNA from skin flakes. Hell, if you have unregistered gene mods, they can even figure those out. Your sergeant said you could help with that. Usually you'd have to go through the station security administration to reactivate your IDs. Then to customs and immigration to regain access to the Citadel itself, and probably a stop by the Treasury. Spending a year dead is a popular tax dodge. But I can see you're a busy man. So how about I just press this button right here, and we call it done? Couldn't one of us, or both of us, get into trouble for that? There's no way to fool the DNA scanners in that tunnel. You're you. Why wait in long lines and fill out a massive useless hard copy paperwork to get to the same place? Логично всем там. Так можно? They've had thousands of years to write it. Sometimes things need to get done without a committee vote. You're not big on formalities, are you? I'm with them right up until they keep people from doing their jobs. There. I just saved you about 9 days of running around. That said, you should head up to the Presidium and tell them you're still alive. The Council probably wants to talk to the one who saved their scaly asses. What's the easiest way to get to the Presidium from down here? Head back through the security checkpoint and take a public shuttle. I will. Having access to the Council and the Spectre's resources would be useful. Yeah. The Council can get anything. Best thing about working CSEC is that any equipment, information, or money you need, you get. Anyway, something else you need? Or can I get back to work? I overheard your conversation. Make him scream a little? This isn't a Presidium. All they have to worry about are protesters outside their free speech zones or someone's poodle crapping on the grass. Down here, we have drugs, organized crime, and murder. Policing a ward is like policing New York City. Sometimes you have to work outside the Council's rulebook. Last time I was here, there were no human captains in CSEC. The CSEC took a lot of casualties when the Geth boarded the Presidium. The Special Response Division was hard hit. They stopped turning their noses up at human resumes. They needed bodies in uniform, and we had experienced bodies. Tell me about this place. All the wards are more or less multicultural, but the other four are dominated by Asari, Turians, or Solarians. In Zakira, we've got major enclaves of Volus, Elcor, and Hanar. There's also a human commercial zone at Shinakiba. Shinakiba. We've got a few Krogan walking around, and I think I saw a Quarian the other day. Krogan? Ну, еще кварианцы. It looks like most of the damage from Sovereign's attack has been repaired. The Presidium was pretty shot up. Of course, they fixed that first. All the wards got hit with debris when the ship exploded. Most of the damage was superficial, and the Keepers got things restored fast. Tayseri ward got the worst. A big chunk hit near the Dillanaga concert hall. They're still clearing wreckage and trying to get power restored. Концертный зал Диллинаги. Ну да, ну да. В честь матриарха даже концертный зал назвали.
За 2 года все в руинах, даже энергоснабжение не восстановили. Что-то как-то эти хранители медленно работают. Тут рассказывают, что они, не покладая рук, все быстро делают. I need to talk to the council. How can I get to the Presidium from here? Head through the security checkpoint and take a public shuttle. I should be going. You need anything else, let me know. Так, капитан Белли разобрался с бюрократическими препонами и готов предоставить необходимую информацию. С вами года присоединилась к вам. Слезь с дивана, Миранда. Так, Авина, привет. Welcome back, Shepard. It has been 2 years, 3 months, and 17 days since the Citadel last welcomed you. This is the Zakera Ward Transportation Hub. Public shuttles and shopping are available through the CSEC security cordon. I need to talk to the council. How can I reach the Presidium from here? Public transit shuttles are available on the far side of the CSEC security cordon. What stores are available on this level? Only one store exists on this level. Citadel Souvenirs offers licensed mementos of your visit. Коллекционную модель звездолета. Is well regarded. There seem to be a lot more CSEC officers than the last time I was here. In the wake of the Geth attack 2 years ago, additional security precautions were implemented for the safety and security of residents. In addition to increased CSEC patrols, weapon carry restrictions have been tightened. So has crime decreased? Violent crime has decreased by 23%. Property crime has decreased by 41%. Incident clearance has improved by 16%. Замечательно, особенно в процентах. Сразу легче становится. It looks like this place has recovered from Sovereign's attack. Repair of the damage from the Geth attack is ongoing. There is still extensive damage on Tasery Ward. Geth? It was Sovereign who led the attack. A Reaper. I have no information on a Reaper. References to the term exist in some parahistorical theories on galactic extinction cycles. They've suppressed information about the Reapers. Far easier to blame the Geth, a known enemy. Шепард наивный думал, что вот везде написано «Остановим жнецов, нет новой атаки на Цитадель», да? Ты на это рассчитывал? That's all for now. Thank you for using Avina. Have a pleasant day. И там это... Питаем сначала, пообщаемся, потом уже будем дальше гулять по Цитадели. Президиум, место, где находится посольство людей. Общее местоположение Закера, уровень 27. Хорошо. Общаемся с Андерсоном. Наш любимый мостик, по которому мы в первой части бегали. My advisor is unavailable. As counselor, I represent the voice of humanity and the Alliance. Shepard will be here and... Oh, Commander. We were just talking about you. It's been a long time, Anderson. I hope the last couple of years have treated you right. There have been some rough spots. It's good to have you back. We've heard many rumors surrounding your unexpected return. Some of them are unsettling. We called this meeting so you could explain your actions, Shepard. We owe you that much. After all, you saved our lives in the battle against... Хорошо, что вы это помните, хоть что-то. Главное, почему? Значит, в первой части писалось этот советник Тевос, советник Спаратус, советник Валерн. А что теперь здесь? Азари, советник. Че, имена забыли, что ли, или что? Ну ладно. The collectors are abducting human colonists in the Terminus systems. Worse, we think they're working for the Reapers. The Terminus systems are beyond our jurisdiction. Your colonists knew this when they left Council space. You're missing the important part, Counselor. The Reapers are involved. Ah, yes, Reapers. Reapers. The immortal race of sentient starships allegedly waiting in dark space. We have dismissed that claim. Shepard,
No one else encountered the hologram on Ilos that told you the truth about the Reapers. Only you and your crew ever spoke with Sovereign. I believe you. But without evidence from another source, the others think Saren was behind the Geth attacks. Это пипец какой-то. В прошлой части кричали: да, да, молодец, спасибо, а теперь... А, да, Reapers. Как хочется, блин, Спаратусу в 3 части по морде дать, когда он будет помощи спросить, вытащить их примарха с луны Палавина. Go back to Ilos and talk to Vigil. Or just look at what's left of Sovereign. It's obvious the technology is more advanced than ours. The hologram on Ilos is no longer functional, and we have found nothing to suggest that Sovereign was not a Geth creation. The Geth are capable of remarkable technological achievements. This is probably why Saren recruited them. This Reaper theory proves just how fragile your mental state is. You have been manipulated by Cerberus, and before them, by Saren. Ой, дебилы. Да, Сарен прилетел к гетам. Ребята, я вас нанимаю, на эти вам бабки поехали. Блин, вы серьезно? Нанял гетов, бля. The Geth would never accept him as their leader. They only followed him because he was Sovereign's agent. Saren was a compelling and charismatic individual. Да, сильная харизма на гетов подействовала. The Reapers were real, just as he convinced. Задавил авторитетом гетов. To attack the Citadel. The Reapers are just a myth, one you insist on perpetuating. We believe that you believe it, but that doesn't make it true. I kept Saren from conquering the Citadel. I sacrificed human lives to save this council. We are in a difficult position, Shepard. You are working for Cerberus, an avowed enemy of the Council. This is treason, a capital offense. That's too far. Shepard is a hero. I'm on this council too, and I won't let this whitewash continue. Maybe there is a compromise. Not a public acknowledgement given your ties, but something to show peripheral support. Shepard, if you keep a low profile and restrict your operations to the Terminus systems, the Council is willing to offer you reinstatement as a Spectre. Прекрасно. Поклониться вам в ноги. Разбега жопу поцеловать, блин. Скажи мне. What does that mean? Will I need to start filing reports? That won't be necessary. This is a show of good faith on our part. We cannot become involved in an investigation regarding the missing colonies in the Terminus systems. But Spectre reinstatement shows our support of you personally. Конечно. На нашей стороне. Так, чисто, да, возьми и отвали, и не мешай нам. I accept your offer. It's good to have the Council on my side. Да. Good luck with your investigation, Shepard. We hope for a quick resolution and a quick end to your relationship with Cerberus. Well, that went better than expected. You realize the Council's offer is just symbolic. Вот They won't именно. actually do anything. Even if they don't help, I might as well stay on good terms. True enough. Don't worry about the Council or the Alliance. I'll find some way to keep them off your back. Shouldn't be too hard. As long as you keep to the Terminus systems. Anderson, we need to talk about... Shepard, what are you doing here? Тебя волнует. Здесь, походу, чисто прописан диалог, что он, типа, советник. Потому что, честно, пришел как помощник, еще и права качает. Stop by to see how Anderson was doing. You don't have to cover for me. I invited Shepard here to speak with the Council. We just finished our meeting. You what? Consular, do the words political shitstorm mean anything to you? The Council reinstated my Spectre status. They're just happy I'm staying out in the Terminus systems. Yes, I could see how that arrangement works best for both sides. But you really shouldn't have taken a step like this without consulting with me first, Consular. I don't answer to you, Udina. Why don't you go to your office and think about that for a while? Of course, Consular. Good day to both of you. Sorry about that. Udina's never gotten over the fact that I got the Council's position instead of him. Sometimes I need to put him in his place. Udina's just doing his job. True enough. He's got his uses. And if you want something done on the Citadel,
He knows who can make it happen. Plus, he's always happy to attend all those formal diplomatic functions I can't be bothered with. How have the last couple of years treated you? Тяжело. Serving on the council isn't how I plan to spend my twilight years. Sometimes it feels like I'm just beating my head against a wall. Knowing the truth about Sovereign is brutal. It's nightmare stuff. I can't blame others for not wanting to believe it, but I know how important it is. So I keep trying. Fighting the good fight, right? Конечно. Forget Udina and the council. Join my crew and help me stop the collectors. I'm too old to go racing across the galaxy. Much as I complain, I've got an important job to do here. The front line. That's got to be yours. Last I knew, we were still fighting holdouts. Here and there. But they are increasingly disorganized. It's long since stopped being called a war. More like cleanup. Not that you can ever discount them. But we haven't had serious casualties for months. A civilian ship will spot an enclave and we send in a squad to clear it. They're not quite the boogeymen they used to be. Конечно, без Сарана и Властелина ясно дело, что они разобщены. How long did it take to get this place back up to speed after the battle? Still counting. The main areas of commerce and the most populated wards are complete. But estimates for total restoration are sitting around 5 years. The Keepers always surprise us, though. It's like our repairs are annoying. We'll put up an ugly new bulkhead, and in a few days, they've made it seamless. We never really thought of them as heavy lifters, and I have no idea where they get the resources. But we'd never get done without them. Угу. Что незаметно, чтобы они сделали ремонт в том районе, что нам рассказали, блин. И до сих пор даже электроснабжения нет. I'm surprised no one can tell Sovereign isn't Geth technology. Didn't they examine the wreckage? We don't have much to look at. Pieces have been rained all over the station. It was chaos, with who knows how many species combing the wards for their dead. We secured as much of it as we could. But between the Keepers and a whole lot of unauthorized salvage, there's no way to account for even half of that thing. Another reason why they don't want to acknowledge what Sovereign was. Нам досталось всего чуть-чуть. Слышишь, блин, нет, огромный корабль, там столько от него всего отвалилось, там собирать и собирать. Нам осталось всего лишь чуть-чуть. Ни хрена себе у вас мародеры и эти действуют. Разобрали огромнейший дредноут на куски, блин, по запчастям. What happened to Gunnery Chief Williams after the Normandy was destroyed? Operations Chief Williams is still with the Alliance, but she's working on a special mission. It's classified. I can't say any more. Not while you're working with Cerberus, I'm sorry. I better go. Of course, Shepard, I understand. I wish I could do more to help you. But if you ever want to talk, I'll be here. Just do me a favor and be careful. You can't trust Cerberus. В курсе, в курсе. Так, Закера 27 уровень. Ну, а мы здесь. Так, в принципе, можно записаться. Это реклама, в принципе. Эти рекламы бесполезно слушать, они все равно неинтересные. This is the best place for food on Zakera Ward. You heard wrong. This is the best place for food on the whole damn Citadel. Деликатесы. Различные деликатесы, подаваемые на дипломатических обедах, проводящихся на борту космолетов. Пить. Книга «Путь». Популярная военно-историческая повесть «Путь», написана человеческим писателем Дрю Крапишиным, рассказывает о нескольких жизнях, разрушенных шовинистским культом Цербера. Это вот книги, которые есть, которые можно почитать про это. По вселенной Масс Эффект. Они их и даже здесь решили а-ля продавать. Книга «Откровения».
Открытие. Популярная военно-историческая повесть, написанная человеческим писателем Дрю Карпишиным, в которой показаны конфликты внутри человечества и его развитие после обнаружения преторианского ретранслятора на Плутоне в 2048 году. И в кодекс это все закинули. Книга Откровения, купленная, будет доставлена в вашу каюту. Где она там доставлена? Книга Путь, купленная, будет доставлена в вашу каюту. Деликатесы, купленные, будут доставлены на Нормандию. Как продукты питания. Доставьте продукты питания Коку. Открытие. Популярная военно-историческая, так написано, в 2165 году, задолго до прихода к власти, прошедший войну с турианцами молодой лейтенант Дэвид Андерсон расследовал разрушение засекреченной исследовательской базы на Шенси, погиб весь персонал, работавший на Шенси, кроме Скалис Сандрес, пропавший вместе с секретными документами. Это сделало и главный подозреваемый для Андерсона. В книге рассказывается об опасном пути Андерсона, столкновениях с синими светилами и Кроганом, охотником за головами. Расследование выявило незаконные эксперименты с искусственным интеллектом, заставило Андерсона сотрудничать с Сареном Артериусом, ненавидящим людей спектром турианцем, который много позже возглавил смертоносный поход гетов. Так, после нападения на стали в 2182 году и последующего роста влияния человечества в галактике, Цербер основал Путь, секретную программу по созданию сверхчеловека, идеального воина. Вундеркинд-биотик Джиллиан Грейсон, страдающая аутизмом девочка 12 лет, была вынуждена платить за грехи своего отца, пристрастившегося к красному песку тайного агента Цербера. Пол Грейсон попал в преступную паутину, сотканную между курианским предателем, гетами, Саареном Артериусом и смертельной угрозой для курианского флота. Узнав о связи между Путем и Цербером, Грейсон бежал в системы Терминус вместе с дочерью. Их преследовала учитель Джиллиан Калис Андрес, в результате чего произошла череда событий, продемонстрировавших почти безграничные возможности и амбиции Цербера. Так, тут еще можно новости от Эмили Вонг послушать. Pioneer Colony. Outpost is believed to have been destroyed, with no survivors on record. Details are sketchy due to a news blackout. This is the latest in a series of frontier settlements lost by the Alliance. The Hanar Shrine of the Enkindlers plans a Ханарский храм вдохновителей. The Hanar maintain that the lost colonies are the Protheans' wrath after human explorers defiled a Господи, как глубоко ханары копают. Со сквернения их маяка. Да. Друзья, сейчас одну минутку. Перерывчик на минутку и продолжим. Буквально минутку, не отключайтесь. Друзья, едем дальше. Каланхай. Путешествие. The fleet, centered around the dreadnought Orizaba under Captain Hannah Shepard, will stop
up in various systems over the next 3 months. A Turian spokesman for the Council noted that, since the Battle of the Citadel, the Alliance has played an increasing role in securing our frontiers. He added that the Fifth Fleet's Goodwill Tour is a first step to becoming a partner in Turian peacekeeping patrols. Welcome to Citadel Newsnet. I'm Emily Wong. Officials in the Systems Alliance remain tight-lipped about the recent disaster on the pioneer colony of Freedom Progress. Good day, my friends. Welcome to the Citadel. I'd like to buy something. My apologies. I do not make sales. I'm here to answer questions and process returns and exchanges. To make a purchase, browse our electronic catalog over there. These stores are owned by the Citadel, right? That's correct. Citadel souvenirs outlets are owned by the Council government. The profits generated by sales are used to maintain the station. We offer an assortment of decorations suitable for display in your personal quarters. Шепард чистое, этот медийное лицо. Давайте рекламу вам сделаю. These stores are owned by the Council. Do government employees get a discount? Yes, in fact. What's your position? I'm a Spectre. That is quite a prestigious role. It is my pleasure to extend the government employee discount to you, Spectre. Please, feel free to check the updated prices. Даже надиктовать не надо было. Welcome back. I'm just browsing. Of course. Take your time. Космический хомяк. Маленький пушистый грызун смотрит на вас, словно улыбается. Она себе, конечно, стоит почти 8000. Рыба скальцилиума. Большая рыбина родом из озера Илиума. Хомяк стоит 8000 почти, рыба 416 кредитов. Оригинально. Модель корабля Нормандия СР-1. Маленькая модель боевого корабля Альянса Нормандия СР-1. 440, как рыба. Модель корабля Путь предназначения. То же самое. Маленькая модель дредноута Зари, прославившаяся с последним совета во время битвы за Цитадель. Она купили. Это все у нас тоже было. И фрегаты, и это же все же мы прекрасно знаем. Те же 2 Крогана. Модель корабля Нормандия куплена, доставлена в вашу каюту. Рыба скальцилиума купленная будет доставлена в вашу каюту. Космический хомяк куплен, будет доставлен в вашу каюту. Какая прелесть. Так, все у нас же есть. Что дредноуты. Это все есть, как бы. Если что такое, вот не помню. Написал, что класс Эверест, Фудзи, Эльбрус, класс Килиманджаро, Тайшань, Шаста, Оконкагуа, Оризаба. 8 дредноутов всего лишь. Великих сражений в истории человечества. Это все тоже было. А вдруг они так нам добавили, они... Спросите о рыбе. Найдите на рынке Закера кого-нибудь, кому известно об озерах Президиума. Цитадель, Кроганский суши. 27 уровня рынка в районе Закера. Кроган Каргиш хочет отведать рыбы из озер Президиума. Спросите рыбе. Найдите на рынке Закера кого-нибудь, кому известно об озерах Президиума, и спросите его о рыбе. Так, это веселый турянец. So what do you think? Maybe a shotgun? I like the assault rifle. It's like a non-stop barrage of death. If you can hit anything. What can I do for you?
Your expeditions might be a little tame for me. Tame? A human can hardly take down a Pharaoh Varen, let alone a Shatha. Who do you think you are? Well, my name's Shepard, and... The Shepard? The one that put down Saren Arterius? Oh, you do know me. By the spirits. Shepard, in my store. Радуется, господи, I don't турянец. convince you to record an advertisement for me. Sure you could. Can we work out a discount? A discount? I'd name my firstborn after you if you ask. Can we record it now? Just speak towards my console. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. Ha ha! No other gun shop has that kind of endorsement. What can I do for you? Tell me about your services. We sell quality hunting supplies, which you'll need when you purchase one of our adventure travel packages. Imagine it, human. The break of day. You and your team have been stalking a Shatha for 5 days. In that time, it's killed 4 men. You see it? Line it up. Take the shot. Blam! It's down. You're the hero. That's what we offer. Not a vacation, but an experience. Что за ценнейший опыт? If everything's done by catalog, why are you here? Rodham believes in salesmanship, the personal touch. Some say we're old-fashioned. We recognize that adventure traveling is a niche, a small, tight-knit community. I thought weapons were restricted on the Citadel now. Carrying them around is. Selling them isn't. We store them in off-site containers and deliver them to your ship. People who have permission to carry, like CSEC, can walk out with them. I'd like to buy something. Try our electronic catalog interface. That kiosk over there. Киоск. Киоск. Это терминал, компьютер. I'll be going. Good hunting, Shepard. Ого. Урон снайперской винтовки, урон крупнокалиберного пистолета, пистолет от пулемета, вспомогательная обойма, жилеты гида, снайперская винтовка, клык, интерфейс, страж, визор, тень. Хера себе, сказал я себе. Ладно, пока не будем тратиться, учитывая, что сколько, 50 тысяч ставим. Что, на Омеге куча всего будет, может более ценно. Этот крупнокалиберный пистолет не используем, ну, снайперка, да. Колбасится в этом. Have you tried Galaxy of Fantasy yet? I love that game. It's based on Turian mythology, but it's really fun. I hear it has 11 billion players now. Do you have any games you'd like to trade in? You get 2 credits toward a new game. You know what's good? Alliance Corsair. The battles are pretty realistic, but it's still fun, and you can install it on an Omni-tool. For 10 credits, we offer data protection for any game we sell. If the copy protection ever malfunctions, you can download a new copy free. Those Asari Hanar porn games they sell in Shinakiba are really nasty. Ну, ты что-то скажешь, что это за виз бедный? Oh, sorry. I was playing this fascinating human game, Solitaire. Ссылка его захватила. I wish they still made role-playing games like they used to. These days, it's all big choices and visceral combat. I miss those old games, where you had to remember to drink water, and it took 5 hours real time to fly somewhere. Do you have an account with us? If you open one, we have a special this month. You can download a game free. The worst thing about extranet games is when some Batarian comes on and insists on speaking his own language without auto-translation. I don't get the complaints about the Grim Terminus Alliance games. So what if you can capture and beat slaves? It's just a game. Да. You know anyone who plays that extranet game, Third Coil? Me neither. You sure hear about it a lot in the news, though. I know it looks like I'm not working, but there's only so many times you can sweep the place. If games were still available on OSD, I could alphabetize the racks or something. Do you play those human sports games? They sell well in the Alliance, and to Krogan.
Симулятор человеческого спорта среди Кроганов, а им-то зачем? Have you tried Galaxy of Fantasy yet? Так это уже было. I love that game. It's based on Turian mythology, but it's really fun. I hear it has 11 million players. Так, а что Вина нам скажет? The Zakera Ward Promenade offers upscale shopping and entertainment options for the discerning visitor. What stores are in this area? Rodham Expeditions sells high-grade weapons as well as adventure travel packages to the galaxy's most Центру галактики. А зачем именно туда? What entertainment options are available? The Dark Star is a small but popular night spot offering intoxicants, gambling, and exotic dancing. That's all for now. Thank you for using Avina. Have a pleasant day. Пойдем потусим. Looking for a little R&R, Shepard? It's a nice enough place. A lot nicer than Cora's den, anyway. I wasn't sorry to hear they never reopened after the Geth attack. Еще не открылся, если мы грохнули Фиста. Кто откроет? Купить бренди Сэрос Айс. Несите бутылку бренди Сэрос Айс доктору Чаклас. Hear about anything interesting going on around here? Serve drinks. You want to know what's going on? Check the news. Поговорили. I want the strongest thing you have. Easy enough. Захряпнем на дорожку и пойдем дальше. This is... it's green. And guaranteed to knock you on your ass. Unless you're Dextro DNA like me. If you are, it'll kill you. Anything else? I'm done for now. Let me know if you change your mind. That I can do for you? I noticed you're one of the groundskeepers for the Presidium. Do you know if Как ты определил? I get that question a lot. I think it's right behind where's the restroom. Those are reservoirs. The Presidium's own supply, independent from the water storage tanks in the wharves. The only place I know of on the station to get a live fish is Delea Sonasy's gift shop. When I pour a glass of water, it's the same stuff that tourists throw garbage in? No, they purify it first. If some Solarian or human bacteria gets left in, and a Turian or Quarian drinks it, they could die. Everything would be so much simpler if we all had the same DNA. But no, the universe loves diversity. I noticed you're one of the groundskeepers for the Presidium. Так она нам сказала. The only place I know of on this. Where's that gift shop? In the market downstairs from the bar. Delea sells aquariums. Fish are the largest pets most station residents can get a permit for. Самый крупный, а хомяк? Thanks for your time. No problem. If you get up to the Presidium, check out the Demile flowers across from the conduit. They're coming in very nicely. Кроганские суши. Поговорить с Каргишем. Скажите Каргишу, что рыбы в озерах нет. Или купить рыбу в магазине подарков Delea Sonacy. Отдать бренди. Тестите бутылку бренди Сэрос Айс доктору Чаклас. Стоит, втыкает у унитаза. А Шепард потанцевать решил. Все, потусили, выпили, можно и валить. Как же без наш любимый Лиси Синбил Аль-Джилани. The people want to hear your story, Shepard. Угу. Khaleesa been seen in Al-Jilani, Westerland News. I interviewed you 2 years ago when you first became a specialist. Тяжело забыть. Your case very well on camera. Do you
What, so you can try to do another smear job on me? Now, Shepard, you may object to my methods, but we're on the same side. You're bad, you're news. I just want to give your story its due. Прищуриваю вечно. Sources claim you were at the heart of the Presidium during the Battle of the Citadel. It's fair to say the course of the battle hinged on your words. Джейкоб так It's свалил. true, you told Admiral Hackett to assist the Destiny Ascension, costing hundreds of human lives, and securing the continued dominance of the Citadel Council. The Turians lost 20 cruisers. Figure each had a crew around 300. The Ascension, the Asari dreadnought we saved, had a crew of nearly 10,000. But surely the human cost. The Alliance lost 8 cruisers. Shenyang, Emden, Jakarta, Cairo, Seoul, Cape Town, Warsaw, Madrid. And yes, I remembered them all. Everyone in the 5th Fleet is a hero. The Alliance owes them all medals. The Council owes them a lot more than that. And so do you. Commander Shepard, first human Spectre. Hero of the Battle of the Citadel. Check vid. We get it? Great. Bull rushed on my own show. Эмоции. Been years since I've been to the Citadel. Never changes, does it? No matter how long you're gone. Comforting to some people, I guess. Living in denial that all this could end. Спускаемся еще там на один уровень ниже. После этого можно, в принципе, пока временно с Цитаделью прощаться. Конечно, здесь уже Цитадель не как в первой части играет важную роль, когда нужно было постоянно возвращаться, получать какие-то квесты и так далее. Здесь квесты между всеми планетами распределены почти одинаково. И надо возвращаться почти везде, на каждую планету, а не только на Цитадель. What do you want? Why are you so interested in fish from the Presidium? It's so decadent. Eating a fish from the Presidium would be like screwing Shayura. Ugh, sorry you're so squishy. Where are you supposed to get a decent grip? I talked to one of the Presidium groundskeepers. He said there aren't any fish in the lakes. What? I told you. Такой расстроенный, что? All that water if you're not going to store something to eat in it. I don't understand it. Сломали Крогану логику. Thanks for telling me. It's all he's talked about all damn day. Аргиш теперь знает, что в озерах Президиума рыбы нет. This is depressing. How about we find a Turian and beat the crap out of him? That always. Тебе это обычно веселит. You think there's any place on board we could buy a fish? They don't like live animals on the Citadel. Wasted life support capacity, they say. I can't believe there aren't any fish up there. It must be a mistake. Бедный. We talk about something else now. This is depressing. How about we find a Turian and beat the crap out of him? That always makes you feel better. Так, сейчас, секундочку. Greetings, Earth-Clan. You will find many excellent ships for sale here. Only slightly used, yes. Обломалась подержанная, ну ничего, нормально. Пойдет. With our Unification Day special, you can get up to 2,000 credits back. Such a deal. Кэшбэк, блин. Could I interest you in a Turian Esquirine sporting shuttle? Unmatched acceleration, peerless maneuvering, and like all Turian shuttles, it can fit a light mass accelerator cannon.
Идеальное средство от пробок. Ну-ну. I offer a no money down lease on my quality used ships. Ah, I know. Perhaps one of our light haulers? I have several Kowloon modular... Kowloon, да. Любим эти транспортники. Обожаем просто. You know what makes a ship, EarthClan? It's the engines. I don't mean to brag, but the Borecat Combine produces wonderful engines. Perhaps you'd like to examine a ship with such an engine? Now, I'm hardly one to judge, EarthClan, but you appear quite virile. I believe you could use a shuttle with seating for many bulbous children. Детишек, прям как ты. Greetings, EarthClan. You will find many excellent ships for sale here. Only slightly used, yes. Все. Уже вечно конишеваз, да. You ever had ramen? It's a delicacy back on Earth. What can I get you? The meat isn't fresh out here, but you won't find any better dried seaweed on the station. We have 6 kinds of beer on tap. We don't have a karaoke machine anymore. You do not want to hear drunk Elcor sing. Elcor? No. Welcome. The Zakera Ward Marketplace provides shopping and storage Менее for the обеспеченные. less privileged residents of the station. This area looks a little run down. I take it the people here aren't very well off? Inhabitants of the wards typically have less income than those in the Presidium. There must be some way to solve the problem. Asari futurists believe poverty cannot be eliminated without cornucopia technology, which will create... Интересное мнение у футурологов Азари. Such technology is unknown outside of science fiction literature. And here I thought the Citadel was some sort of utopia. The recorded histories of all sapient species suggest that in every society, resources are not evenly split between members. Why are there warehouses in the middle of a shopping district? This area is close to Zakera Ward's keel docking station. Freighters attach there to load passengers and supplies. Goods are stored locally until they can be distributed within the ward or transported off the station. However, CSEC recommends that visitors exercise caution, as these short-term warehouses are often used to move illegal goods. What sort of things are sold here? The CERTA Foundation, a medical technology group from the Alliance, has an outlet store. Saranus Applications offers professional software. That's all for now. Thank you for using Avena. Have a pleasant day. Now available on video, the abridged version of Francis Kidd's award-winning production of Hamlet, featuring... Сокращенная версия. Nostalgic melancholy. Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio. A fellow of infinite jest, of most excellent fancy, deep accusation. Where be your jibes now? Your gambols, your songs, your flashes of merriment that were wont to set the table on a roll. And don't forget to catch Elcor Hamlet live, an unforgettable... 14-часовое представление. Insincere endorsement. You have not experienced Shakespeare until you have heard him in the voice of Elcor. Да. Мощно, наверное. Так вот бедную ковырянку писуют. Поговорите с офицером СБЦ, чтобы разобраться в проблеме. Цитадель. Совершаемое преступление. На рынке разгораются ссоры между ковырянкой и волосом. Сотрудник СБЦ пытается уладить дело. Поговорите с офицером СБЦ, чтобы разобраться в проблеме. I'm sorry. I'm trying to take a statement here. There's nothing to talk about. She stole my credit chit. Arrest her. I did not! Just because I'm a Quarian! I need you to stop and take a deep breath. You're mocking me, EarthClan.
Just because the Vol clan need... It was a poor choice of words, sir. I apologize. Do you know who's telling the truth? My Omni tool can tell the Quarian doesn't have a chit on her, but she could have stashed it to recover later. You know what Quarians are like. And she's definitely a vagrant. I'll run her in and see what Bailey wants to do with her. You say you're falsely accused? I was walking to the used ship dealer when he barged into me outside the Serta Foundation. He didn't stop or say he was sorry. A minute later, he runs up with CSEC and accuses me of stealing his damn chit. You ran into each other outside the Serta Foundation. Is it possible the chit fell out of his pocket there? I guess. Sure, all I know is I didn't take it. You spend a lot of time at the used ship dealer? Yeah, they've got a lot of nice models. I'd like to buy one and take it back to the fleet, but... A ship would make a great pilgrimage gift. You know about the pilgrimage? I traveled with a Quarian who was on hers. Wow. I didn't know anyone here would do that for one of us. Кто-то решится на такое ради одного из нас. Причем здесь это, что я спросил тебя про корабли. You say she stole your credit chit? She must have. When I left the Serta Foundation store, she ran right into me. How does running India mean she stole your credit chit? That's how pickpockets work. They bump into you and use that as a cover for rifling your pockets. You can't turn your back on these clanless Quarians. Thieves, all of them. Are you sure you didn't leave your chit at the Serta Foundation? Of course not. You think I'd make a mistake like that? Да, именно такой. I didn't even buy anything there. That chit stayed in my pocket. I'll see if I can find out what happened. Sir, this is a CSEC matter. We'll do all we all we can to resolve this. We don't need civilian help. If you do happen to find the chit, please let one of our officers know. Let's go. Be careful out there. Найди кредитку Фортуна. Кордон волос рынка потерял долговую расписку, ее продажи, пропажи юнит ковырянку Лявайл. Найдите кредитку Кортуна. I just got a refund and exchange, and I was told to pick up a new Omni Jail converter here. I don't think you have the right place. No, they said to go to the warehouse. This is the warehouse. Ну, пришел, молодец. Это как прямо в первой части, когда этот турянец с человеком про чек общались. Упари. Так, ну сюда мы пойдем, когда будем искать это. Каркина по заданию Гаруса. А здесь ничего, естественно, нет. Look, it took me a long time to get this refund. It's a Cision Omnigel converter. He said there'd be one waiting for me. Do you have a service order? No, I got the refund, made the exchange, and then he said go to the warehouse. What do you think, Michael? Maybe the опять эти it's supposed to help with семейка. alien bacteria. We can get whatever you'd like for little Jake, Rebecca. Wait, the immunobooster can delay muscle development in high-gravity environments. What if that hurts him? Good day, citizen. Welcome to the Serta Foundation outlet on Zakara Ward. I couldn't help but notice your prices. They seem a bit steep. With respect, the Foundation is not concerned with profits. A portion of our sales funds research to cure genetic diseases. You know what would make your services more popular? An endorsement from the man who defeated Saren. Oh my! You're Shepard, aren't you? I would be glad to give you my employee discount if you would do that for us. It's a deal. Just speak into my console here. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. I'll work it into our advertising at once. Thank you. Пожалуйста. Good day, citizen. Welcome to the Serta Foundation outlet on Zakara Ward.
Tell me about your store. The Serta Foundation is a human organization known for its genetic therapy regimens and genetically engineered products. Serta is probably best known for the development of Metagel. I'd like to buy something. Purchases are made through our catalog interface. It's over there. If everything's done by catalog, why are you here? Customer service, returns, exchanges, and group rates. We also find that sales are better when there's someone to personally interact with. Though I'm not sure why a human company exclusively hires Asari to work their store. Действительно, зачем? Интрига. Was in here not too long ago. Did he drop a credit chit? And not that I saw. He didn't purchase anything. Thanks for your time. Come back soon, Shepard. Запас пенициллина, медицинское оборудование, объем переносимого пенициллина увеличен на 1. Все современные бронежилеты снабжаются медицинскими модулями, микропроцессоры этих модулей отслеживают жизнедеятельность организма и управляют локализованным нанесением порций пенициллина для ускорения процесса заживления. На случай тяжелых травм предусмотрено ручное нанесение больших доз пенициллина. Эффективность данного метода зависит от запатентованных программ, защищенных от копирования и крайне дорогостоящих. Специалисты Цербера разработали собственное программное обеспечение и в данный момент трудятся на увеличении его эффективности. Но это, по крайней мере, полезно, хоть и есть запас пенициллина. Вот лет даже обеспечение. Здоровье повышается на 10%. Нафиг это надо, все равно никогда это все не одеваю. Запас пенициллина 1 из 5. Эффективность пенициллина увеличена на 1. The nerve enhancements say that there are occasional motor control side effects. Jake loves to run. What if it makes him fall down? Jake is fine, Rebecca. He's a perfectly healthy toddler. Семейка еще в 3-й части появится, насколько я помню. Да, мы тоже где-то на создали в каком-то районе найдем. Welcome to Sarenis Applications. Can I interest you? Ah, Shepard! Do I know you? No, but I know you. Even a senile Hanar would remember the human Hanar в маразме. death. I thought you were dead. Yeah, I've been getting that a lot. Please, look around the store. It's a pleasure to have you here. You know, I use quite a bit of software in my line of work. It's a shame so few understand their own equipment. Besides the most obvious point-and-go nav interfaces, anyway. You wouldn't believe how often I hear, "Why's the ship turning around? We're only halfway there." Oh, I would. You know, I like your products. Any interest in an endorsement from the human who defeated Saren? I'd be thrilled. But I don't think I could afford to pay you for it. Don't worry about it. What if we just work out a discount? Absolutely. Just speak into my console here. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. That will be splendid. I can edit that and have it working right away. Thank you so much. Пожалуйста. Ah, my favorite customer. What can I get you? I'd like to buy something. Oh, it's all automated these days. There's a catalog interface over there. If everything's automated, why are you here? Customer service. Sweeping out the store, carefully explaining things to the technologically illiterate. It's stunning how many people think that light moves faster through expensive fiber optic cables than it does through cheap ones. Avolis was in here not too long ago. Did he drop a credit chit? Oh, yes. He bought some environmental system drivers, then left without his chit. I didn't notice he'd left until he was already gone. If you see him, tell him I have it here behind the counter. Thanks for your time. I'll be here if you need anything. Так. Вернитесь к Кортуну и передайте ему, что вы кредитка в магазине Sarenis. Так, улучшение инструментарно, урон технического умения. Эффективность технических умений членов отряда возрастает на 10%. Стандартные инструметроны откалиброваны с большими допусками по входным данным, получаемые из нервной системы носителя, чтобы их можно было эффективно использовать представителям любой расы в любом возрасте. Построив инструментрон под конкретную нервную систему, его обладателей можно заметно увеличить его отзывчивость и мощность. Построенный таким образом инструментрон обычно не может использоваться никем, кроме носителя. Должен постоянно перенастраиваться, в случае даже если незначительные изменения его нервной деятельности. Гайся, так 75 тысяч. Ну, это полезная вещь, урон. Пользуемся этим. Защита от урона.
Мобилизационные ВИ, улучшение щитов. Щиты, барьеры и броня членов отряда усиливаются на 10%. Всестороннее усовершенствование систем обеспечивает повышенную защиту и для всех бойцов отряда, вне зависимости от их индивидуальной стратегии. Тоже 75, конечно, до хрена. Без архон. Уменьшает время восстановления мин на 5. Щит от урона 1 из 5. Урон технического умения 1 из 5. Все. Даем квест. Можно валить. Угу, почувствовал он. Сказочник. Please move along. You forgot your credit chit at Saronis Applications. The clerk is holding it for you. Такой, да? Oh. Well, the Quarian could have А, да, конечно же могла. I'll close this event report, but I'll be watching you. Get a permanent residence, or I'll run you in for vagrancy. Are you two serious? What? You falsely accused this girl of stealing from you. All you have to say now is that she could have stolen it? Now, just a minute. And you? She gets harassed and insulted by this guy, and you throw in a threat to arrest her for vagrancy? How about if I run you in for obstruction of justice? Давай. You think you're gonna run in a specter? I think both of you should get out of here. Son of a... Thank you. I wish I could give you something more than words. Can you take care of yourself from here? I guess. I mean, most nights I eat nutrient paste in a Turian shelter, but I'm surviving. Thanks. Пожалуйста, приходи еще. Но лучше не надо, не попадайся больше в такие ситуации. Все, Кортон забыл свою долговую расписку в магазине электроники, теперь он знает, где ее можно забрать и выполнить. У нас здесь так, совет не собирается оказывать настоящую помощь, но предлагает вернуть звание спектра, которое может хоть как-то пригодиться. Так, это мы присоединились, так с ним разобрались, вроде здесь все, да. Как бы все, здесь больше делать нечего. Можно смело валить на Омегу. Сюда можно будет вернуться, когда у нас будет квест от Гаруса, квест от Тейна. Вот еще пару доп. Квестов накидают. Так, в принципе, больше здесь вроде будет нечего делать. Валим нафиг с цитадели. Commander, you've received a new message at your private terminal. Да, и кто что нам прислал, мне интересно. Спасибо еще раз от сами Жбати. Ну да. Капитан Шепард, мистер Удина предложил передать вам письмо. Я хотел, чтобы вы еще раз выразить свою признательность за то, что вы помогли мне получить тело погибшей жены. Хотя ничто не может исцелить боль утраты, зная, что с ее телом обошлись должным образом, я могу быть спокоен. На земле я открыл свой ресторан. Всегда хотела сделать моя жена. На стене там висит фотография Нералия. Солдаты Альянса едят за счет заведения. Это меньше из того, что я могу сделать, чтобы посетить ту храбрость, которой вы и моя жена служили человечеству. Искренне ваш сами Жбати. That Kasumi is an interesting addition to the crew. I can see why she's good at her work. She never reveals anything meaningful about herself. It's all on the surface. It'll be a challenge getting to know who she really is. Anyway, how may I help you, Commander? Is there anything I should know? Nothing right now. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. Так, ну можно пойти с Касуми пообщаться, единственное что. Потому что больше нам ничего не скажут, мы ничего не делали как таковое. Так, третья палуба. Сейчас открылась комната. Самое что интересно, что здесь как бы еще и можно выпить.
тысяч. People are talking out there, and I hear it all. То есть почти стандартный набор фраз, разве что когда появляются какие-то там члены экипажа, либо какое-то происходит действие. I usually travel hidden away in cargo bays. It's nice to be able to look out a window for a change. Mess Sergeant Gardner might just be an evil genius. Emphasis on the evil. People think he's a bad cook on purpose, like he's trying to teach them a lesson. I think his ramen is okay, but it's really hard to ruin ramen. I'm not really sure what to do with myself. Not much call for thievery aboard a ship. Come back later. I'm sure I'll have more to talk about. That painting has a special place in my heart. An art collector hired me to steal it. When I got there, the painting was gone. On the way out, I saw it being hauled off by another thief. I chased him down, tackled him, and took the painting. That's how KG and I met. We never did turn it into our employers. The red rose. That used to be my calling card when I first started out. In place of whatever I took, I left a single red rose. It wasn't until I met KG that I realized how silly it was. He had a way of making you realize when you were just being sentimental. Это Гриссома, по-моему, статуя, да? I stole that on a dare, believe it or not. There was a big museum show coming to Ilium. Artifacts from Earth going on tour. Very high security. KG dared me to steal this. So I broke in, hacked the security, put a few guards to sleep, and replaced the piece with a worthless duplicate. They never knew the difference. My first museum job. Nowhere near the last. That's my favorite piece, painted for me by a child prodigy from Elysium. She was the cutest thing. She was kidnapped by slavers who hoped to sell her on Omega. I wasn't about to let that happen. I set up an idea as a buyer's rep to get a special tour of the slaver's vessel. Once aboard, I freed the girl and smuggled her off the ship. She painted that for me on the way home. I'll never forget how it felt to watch her work. Don't laugh, I like those books. Romance novels, crime novels, the classics. There's something about the feel of actual paper in your hand. Да, согласен с ним. Настоящую книгу читать приятнее. KG used to find books for me while on the job. Some of these are more valuable than the objects he was hired to steal. Так, все, больше здесь ничего нет. Че хряпнуть напоследок? Смешать красное с синим, получить фиолетовое, да, насколько я помню. Сейчас как Шепарда сколбасит от смешанного. Запошло колбасить. Так, мы же еще можем сдать Коку и Аквас квест. Commander, those provisions you provided were perfect. I owe you. I've already thrown together some of my calamari gumbo. Here, try a bite. Told it's based on an Asari recipe. Seems a little cannibalistic to me with their tentacle heads and all, but they ain't no good grub. Вообще хорошо готовят, да. You really came through. How can I help you, Commander? You have everything you need. Absolutely. Since you set up my kitchen with proper supplies, thanks again. Пожалуйста. I won't take any more of your time. Back to work. Кок получил нужные продукты и чрезвычайно рад. Это хорошо. How may I help you, Commander? I have a present for you, Doc. Ceres ice brandy? You didn't. Thank you. I always regretted not opening that original bottle when I still could. I won't make the same mistake again.
Why don't we open this bottle right here, right now, you and me? Давай. You crack open the bottle. I'll get the glasses. I thought Alenko's biotic display might have broken Jenkins' back, but Jenkins pops up and yells, "That was awesome!" Oh, Jenkins. Soldiers like him make the Alliance great. Cerberus lacks the same enthusiasm. With your service record, you could have gotten a tour of duty on any Alliance ship. Why'd you really leave? Maybe it's less about leaving and more about staying. As a military doctor, I mostly treat people who are in bad shape. Often they die. And if I can help them, they move on. Either way, they leave. Don't you have any friends or family? No, not lacking friendship. Just stability. Joker will always have Vrolic syndrome. He would never admit it, but he needs my help, and he always will. I wish it weren't, but sadly it's true. Treating Joker gives you a kind of stability. So does this ship, even if it's a copy. Or, hell, maybe it's you, Shepard. Our immovable center. A place for a person to stop. Catch her breath. Or maybe I'm just happily drunk. Would it hurt if it was simple like that for once? Here's to simply being happily drunk. I'll drink to that. Запас пенициллина. Для разработки и улучшения вам нужно, когда мы получили новый это. Всё. Наш корабельный врач на сегодня вышел из чата. Приходите завтра. Так. Доктор Чакус очень благодарна за бутылку бренди Сэрос Айс. Можно лететь на Омегу. How may I help you, Commander? Is there anything I should know? Nothing right now. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Так, друзья, давайте сделаем все-таки перерывчик. Это уже 5 часов играем. Он был, конечно, перерыв в этом во время этого стрима. Дайте где-то перерыв минут 20-25, друзья. Я не знаю, может быть, у меня опять рубанут свет. Если вдруг это произойдет, не пугайтесь, значит, мы с вами продолжим завтра. Если нет, то через 20-25 минут мы с вами продолжим. Не отключайтесь, надеюсь, мы через 20 минут встретимся. Отдыхайте, пока.
Друзья, ну что, брили, перекусили, давайте продолжать прохождение Масс Эффекта. Полетели на Омегу. Конечно, можно помочь Касуми. Так, чтоб уже не возвращался, что называется. Ладно, давайте, наверное, все-таки пока заберем остальных, потом уже поможем Касуми. Так, туманность Омега 10%. Так, собирать будем уже потом. Полезные ископаемые по планетам. Давайте пока высадимся на Омегу. Так, Омега. Омега выстроена в скорлупе опустошенного шахтерами металлического стройда, на протяжении тысячелетий служила убежищем для преступников, террористов и оппозиционеров. В иные века станция оставалась безлюдной и заброшенной, после чего ее снова обживали группы изгоев, желающих начать все сначала. Станция, имевшая необычную конструкцию, изящный внешний вид, развивалась спонтанно. Различные народы возводили на ней свои постройки. На Омеге нет ни центрального правительства, ни признаваемого всеми лидера, никто не помнит, чтобы это там когда-либо было. Население 7,8 миллиона человек. Ах, ну Касуми пока брать не будем, пусть сидит. Возьмем, как всегда, Джейкоба и Миранду. Welcome to Omega. You're new here, aren't you? I can always tell. Allow me to... Oh, hello, Mocklin. I was just... Leave, Fargate, now. Of course, Mocklin. Whatever she wants. Blasted scavengers. Welcome to Omega, Shepard. You know who I am? Of course. We had you tagged the moment you entered the Terminus systems. You're not as subtle as you think. Arya wants to know what brings a dead Spectre to Omega. I suggest you go to Afterlife now and present yourself. Cut the attitude. I'm not here to cause problems for Omega. Things explode around you, Shepard. You can't blame Arya for keeping an eye on you. Afterlife, now. I'm receiving quarantine warnings about the slums where Dr. Morton Solus runs the clinic. Anticipate resistance at the transport station. I have also accessed messages between mercenary groups regarding plans to deal with the Archangel. There's a recruiting station at Afterlife that may have information on him. Так, что нам тут накидали? Планеты и регионы Омега. Омега строят с богатыми залежами нулевого элемента, протане начали его добычу, но вскоре свернули ее из-за толстой коры Омеги, сложнейшей горной работы. Тысячи лет спустя природа сделала то, перед чем спасовали протане. Столкновение с другими астероидами раскололо Омегу, сделав возможной добычу нулевого элемента. Корпорации и частные предприниматели поспешили к Омеге, за ними потянулись преступники всех мастей. Место на поверхности астероида скоро кончилось, и строения стали вытягиваться в высоту, создавая знаменитый силуэт Омеги, похожий на медузу. Чтобы избежать возможности столкновения с космическим мусором, станция окружена мощными генераторами поля эффекта массы. Сегодня Омега является центром торговли наркотиками, оружием и нулевым элементом. Здесь нет даже намека на гражданское или военное правительство. Определенный порядок поддерживает только группа наемников, наиболее сильная из которых сплотилась вокруг знаменитой Арии Телок. Так, журнал Омега, Ария Телок. Ария Телок, правительница Омеги, принимает всех новоприбывших в загробной жизни. Она может стать ценным источником информации. Поговорить с Арией в клубе «Загробная жизнь» на Омеге.
Так. Обалдеть. Ладно. Shut it. Здравствуй, друг наш Заид. Please. You have to help me. No one said you could talk, jackass. You Zaid Masani? Yeah, that's me. You must be Commander Shepard. Hey, we have a galaxy to save. My contacts told me we're picking up 1 man, not 2. Batarian delinquent. Pissed off someone rich enough to hire me to go after him. And for my bring him in alive raids even. Please. I didn't do it. I said shut it. Tried to lead me on a chase all over the systems. He should have known better. These people always run to Omega. What's gonna happen to him? I'm gonna turn him in for the bounty. Don't much care what happens after that. I assume you've been briefed? I've done my homework. Cerberus sent me everything I needed to know. What's your relationship with Cerberus? Easy. Cerberus is paying me a lot of money to help you on your mission. That's the long and short. Not many mercs would take a suicide mission for the pay. Most mercs don't get an offer like the one Cerberus sent me. This mission doesn't sound like good business, but your elusive man can move a lot of credits. Хорошо раскошелился призрак. Good to have you, Zaid. We have a lot to do. That's what they tell me. I assume the elusive man told you about our arrangement. No. I guess he decided to leave that information out of the dossier. Good thing I asked. Picked up a mission a little while back, just before I signed on with Cerberus. Thought you might be interested. You heard the name Vito Santiago? He's the head of the Blue Suns. Runs the whole organization. Seems he recently captured an Eldfell Ashland refinery on Zoya and is using their workers for slave labor. The company wants it dealt with. I'll make sure we get that done. Good. Get it out of the way so we can concentrate on being big goddamn heroes. Boom. I better turn this thing in before it starts to stink. I'll be locked and loaded next time you're ready to get some killing done. Отправиться на Зарю. Отправляйтесь на Зарю, пределы Смары, приземлитесь рядом с заводом Эш. Так. Кодекс, ветеран, секреты Заида, планета Заря. Не забудьте оружие и средства от аллергии. Вот что рекомендуют путеводители по этому цветущему миру. Заря, колонизация которой началась в 2160 году, изобилует растениями и грибами. Воздух в большинстве пригодных для жизни областей насыщен пыльцой и спорами от безобидных до смертельно опасных. Разрозненным колонистам приходится устраивать вокруг поселений вырубки и сдерживать растительность при помощи огня. В районах, где концентрация спор максимальна, заселены ворка. Мягкие законы в области экологии позволяют добывающим и промышленным компаниям экономить на очистных сооружениях, и размеры производства пока слишком малы, чтобы нанести серьезный ущерб планете. Заря служит базой для организации наемников «Синие светила», поставляющих сотрудников для служб безопасности всех поселений. Светила контролируют местных политиков и суды, полностью лишая других военных подрядчиков надежды на честную конкуренцию. Почти в каждом поселении расположен, если не тренировочный лагерь наемников, то хотя бы вербовочный пункт. Тем не менее, планету нельзя называть безопасной. Коррупция, пиратство и наркоторговля здесь стали частью привычной жизни. Как Заид Мессани примкнул к отряду. Заид, цена вместе. Перед тем, как его нанял Церберус, Заид получил задание отправиться на Зарю и очистить фабрику Эльтфилл Эшланд от синих светил. После того, как работа будет выполнена, он сможет сосредоточиться на задании, отправиться на Зарю и приземлиться рядом с заводом Эльтфилл Эшленд.
Внимание. Низкое питание. Тут веселуха. Omega, what a piss hole. At least it keeps you on your toes. I've had to come here on business before. I feel like I need a shower afterward, in addition to normal decontamination. Ой, да ладно, как будто бы ты прямо в мусоре ковырялась здесь. Come on, let me in. Ari's expecting me. Who are you? If she were expecting you, you'd be inside. What are you looking at? Don't you have something better to do than pick fights with people you don't know? No, just the ones who get in my face. You see my gun. Do you really want to do this? Fine. You're off the hook. Можешь идти пока что. Ну да. Угу. Спасибо тебе, добрый батарянец. Конечно, эти вот... Чем страдает что вторая, что третья Масс Эффект? Вот эти вот задники, типа прорисованные, типа стоят, типа двигаются эти статичные. В втором этаже вообще пипец. В первой как-то вроде все двигаются, там, что сзади, что спереди, даже где-то вдалеке. А вот во второй, третьей, они вот с задниками так пожалели. Вот тупо как так, что стоят, что не стоят вообще, статика такая. Close enough. Stand still. If you're looking for weapons, you're not doing a very good job. Can't be too careful with dead specters. That could be anyone wearing your face. I was told you're the person to talk to if I have questions. They're clean. Depends on the questions. You run Omega? I am Omega. But you need more. Everyone needs more something, and they all come to me. I'm the boss, CEO, queen, if you're feeling dramatic. It doesn't matter. Omega has no titled ruler and only one ruler. Don't fuck with Aria. Именно переводится как «не спорь с Арией». Да, конечно. Именно так и переводится. Кстати, если мне не изменяет память, то Арию озвучивает... Господи, я забыл, как ее зовут, эту актрису, которая Тринити в «Матрице». По-моему, насколько я помню, она озвучивает Арию. I like it. Easy to remember. If you forget, someone will remind you. And then I toss your sorry ass out the nearest airlock. So, what can I do for you? One scan and we're straight to business? People are usually more concerned about who I am. Your death was downplayed, but hardly what I call a secret. I had to make sure it was really you. You could have been anyone, anything. Anything, да. Come out on its own. I'm curious, but Omega doesn't really care about you. Мне любопытно, Омеге на тебя плевать. Ты же есть Омега. Нужно как-то определить Тринити. Тринити, господи, все. Я поплыл. Ария. Сама говоришь, что есть Омега, при этом мне любопытно, а Омеге плевать. Ну-ну. Tell me how you got set up here. That's as privileged as information gets.
I have many friends and enemies I keep at varying distances. I don't count you among either. We'll see how useful you prove. Short answer, mind your own damn business. So, you must know what's what on Omega. Everything that's worth knowing. I don't usually give it out freely. Information is power. Mundane things you can find yourself. Take a walk in a back alley or buy one of the mercs a drink. Better yet, talk to the entertainers. They give great tours. Just don't waste my time. I'm trying to track down Archangel. You and half of Omega. You want him dead too? Why's everyone after him? He thinks he's fighting on the side of good. There is no good side to Omega. Everything he does pisses someone off. It's catching up to him. Just the kind of guy I'm looking for. Really? Well, aren't you interesting? You're gonna make some enemies teaming up with Archangel. That's assuming you can get to him. He's in a bit of trouble right now. What kind of trouble? The local merc groups have joined forces to take him down. They've got him cornered, but it sounds like they're having trouble finishing him off. They've started hiring anybody with a gun to help them. Sounds like that might be our ticket in. They're using a private room for recruiting. Just over there. I'm sure they'll sign you up. What can you tell me about Archangel? Not as much as I'd like. He showed up here several months ago and started causing all sorts of problems. If you make your own laws, which everyone here does, he makes life difficult. He's reckless and idealistic. But he seems to know enough to stay clear of me. Which merc groups are after Archangel? Blue Suns, Eclipse, Blood Pack. They're Omega's major players. Unless they're at war, you'll never see them together. But one thing they hate more than each other is Archangel. Do you hate Archangel? I don't have time for hate, but I distrust them all equally. For now, I'm happy just to let them kill each other. I appreciate the help. See if you still feel that way when the mercs realize you're here to help them. I'm looking for Morton Solus. Do you know where I can find him? The Solarian doctor? Last I heard, he was trying to help plague victims in the quarantine zone. I always liked Morton. He's as likely to heal you as he is to shoot you. What can you tell me about him? Used to be part of the Solarian Special Tasks Group. He's brilliant and dangerous. Just don't get him talking. He never shuts up. If you really need to find him, take a shuttle to the quarantine zone. No guarantee they'll let you in, of course. Thanks for the information. Yes. Just try not to bring the plague back with you. Обязательно. Так, досье, профессор. Мы читали. Так, проникнуть в зону карантина. Проникнуть в зону карантина и найти Ордена Солуса. Так, Архангел. Вступить в отряд наемников. Вступить в отряд наемников, поговорив с вербовщиком в одной из комнат клуба «Загробная жизнь». Так, ну хорошо, мы от нее получили информацию. Молчаливый турианский бармен. Так, ну вербовщик, понятно. Сейчас сходим вниз. Не знаю, сразу идти спасать Гаруса. Или потом уже с Гарусом идти гулять. Это, в принципе, не принципиально, какая разница. Просто раньше возьмем, раньше будет.
Все равно как бы когда. Ладно, поперли. Why don't you step inside? You'll get paid when the job's done, just like everyone else. Who's next? You three look like you could do some damage. Looking for a good fight? Такой выдающийся этот батарианец. This is the place to go after Archangel. This is the place. Standard fee is 500 credits each. You get paid when the job's done. If you die, your friends don't collect your share. You'll need your own weapons and armor. Looks like you got that covered. And no, this does not make you a member of the Blue Suns, Eclipse, or the Blood Pack. You are a freelancer, period. Any questions? Where's the attack taking place? Archangel's base of operations. He's been hiding right under our noses. I can't tell you exactly where you're going, but we'll get you there. Seems like a lot of trouble for just one guy. You had a whole team, but we've dealt with them. Now he's just one guy. But he's got the advantage. It's his base of operations and he knows we're coming. He's planned for an attack like this. We've lost a lot of men trying to get to him already. It's gonna be tough to get to him. Like chasing a Vorch out of the sewer pipes. But that's why we're recruiting. If we just keep throwing fighters at him, we'll get him eventually. What do we do once we're there? How do we get to Archangel? The mercs will tell you when you get there. Last I heard, they were putting the freelancers into scouting groups. They attack in waves to distract Archangel while we try to get past his defenses. So we're just fodder for his bullets? If you don't like it, don't sign up. But if you do your job right, it's easy credits. Да, легкие бабки, конечно. What are the odds he can kill all of you? Why are the mercs working together to take down Archangel? Говцы, блин. Наемники, господи, перевод, конечно. He does everything he can to screw with us. Shipments go missing. Operations are compromised. Every month it gets worse. Tarek and the other bosses are tired of losing credits. And men. Is he a heavy hitter? How many merc bosses are involved in this attack? Yeah. Tarek runs the Blue Suns, but all three bosses are overseeing the operation. Jarrett's leading the Eclipse and Garm's the head of the Blood Pack. Tarek's in charge, but the others would never say that. I'm surprised they're in on this at all, but I guess getting rid of Archangel is worth it. Where do we go? Just head over to the transport depot outside the club. One of our boys will take you from there. Send in the next one. Hey, is this where I sign up? You look a little young to be freelancing as a merc. I'm old enough. I grew up on Omega. I know how to use a gun. So does Archangel. I can handle myself. Besides, I just spent 50 credits on this pistol and I want to use... Get your money back. Hey, what are you... Trust me, kid. You'll thank me later. Устроил пацана. Он уже приготовился бабки получать. Легкие, как тут говорят они. Так, Архангел. Отправиться на станцию. Отправиться на станцию рядом с клубом и сядьте в челнок, летящий за Архангелом. Пойдем вытащим Гаруса, потом, когда уже с нами будет Гарус, пойдем уже гулять по Омеге. Заодно им ордена вербовать. Капитан Гаворн, который потом с нами начнет говорить. Да, неплохо так Омега выглядит. Водитель синих светил. I'm on the mission. I hope you're ready. Archangel's been annihilating you freelancers. Ready when you are. Get in.
Берем пока тех же. Там уже разберемся. It's about time they sent me someone who looks like they can actually fight. They tell you what we're up against? The recruiter was a little vague. We wouldn't get many hires if everyone knew the truth. Archangel's holed up in a building at the end of the boulevard over there. He's got superior position, and the only way in is over a very exposed bridge. It's a killing ground, but he's getting tired, making mistakes. We'll have him soon enough. You guys have a plan? A small team is waiting to infiltrate his hideout, but we need to draw Archangel's fire so they can move in. And that's where we come in? Exactly. You'll be on a distraction team. Head straight over the bridge and keep Archangel busy so the infiltration team can sneak in behind him. Sounds like a suicide mission to me. Да как все на протяжении всей игры. Get to the third barricade. Talk to Sergeant Kathka. He'll tell you when to go in. So the bridge is the only way to his hideout? Exactly. Archangel collapsed all the underground passageways and sealed the doors to the lower levels. We've got teams digging, but it's taking too long. If they can get the gunship flying again, that'll help. But I'm hoping the infiltration team will finish the job and we can all go home. They were using a gunship to take out one guy? Yeah, and Archangel shut it down. He didn't destroy it, but he knew just where to hit it to disable it. It wasn't even a fair fight. At least not for us. Where's the infiltration team now? On the far side of the bridge near his hideout, but they can't get any closer without being seen. How'd they get that close without being seen? More distractions. Tarek used a gunship to keep Archangel busy. We were able to sneak a few men into his hideout before he took it down, but they're stuck there. We need to keep Archangel focused on the bridge, so he doesn't find them and wipe them out. What do you know about Archangel? I'm the wrong guy to ask. I just do logistics. Tarek and the other merc bosses have been dealing with him for a while now. But don't be surprised if they're not thrilled about talking to a freelancer. I better go find Sergeant Kathka. Good idea. Watch yourself on the boulevard. Archangel's killed dozens out there already. Well, we might have a way in, but getting out could be interesting. Let's find him first. Then we'll figure out how to get back. Чувство какое-то, вот мы прямо вот там вот были, и сюда нас передвинули. Потому что очень похоже по горизонту, что мы видим. Мы были там. Ну, это понятно, господи. Не заморачиваться сильно, что должны придумывать прямо там локации, так что было понятно, что мы не были за углом. Shepard, I've scanned the area, but I am unable to plot any other paths to Archangel. Guess we're going with the mercs. The heavy mechs and gunship possess considerable firepower. Weakening them before leaving will improve your chances.
Да, мы в курсе, что надо будет. Мы там много что будем делать. И роботов отключать. И лютуната можно отключать, саботировать. Там можно много что сделать. Наемники затмения. Че это вы так далеко аж? На первой баррикаде. Че не в пылу боя на третьей? Карус там все активно со снайперки их кладет. Так, мы ничего тут не пропустили, нет? В принципе, вроде ничего не было. As the first wave goes in, the infiltration team will attempt to take Archangel by surprise. I don't expect much from the freelancers. When they fail, we're up next. The light mechs go in first. If that's not enough, we send in the heavy. Be prepared. Do you need something? You lead the Eclipse? You figure that out by yourself? I'm Jareth. I run Omega's Eclipse. What do you need, freelancer? Парадоксально. Тотал в первой части Шепарда чуть ли не каждая собака знает, хотя его только назначили спектром. А тут вроде бы уже столько времени, и как бы для таких серьезных товарищей, как главные офицеры наемников, как должны тоже знать такого человека. А тут его никто не знает. В общем, немножко странная логика, честно говоря. Ну да ладно. What do you know about Archangel? His life expectancy is shortening quickly. Is that it? Nobody seems to know anything about him. Look around, you'll learn what you need to know. He's smart, he's resourceful, and he's dangerous. But we've got him cornered. He won't be making fools of us much longer. Can I assist you further? Where did he come from? Who is he? Even his team didn't know that. Maybe we'll know more once we have his body. Of course, it really won't matter then. Why a Eclipse on Omega in the first place? Since you care so much, Eclipse controls almost 20% of Omega. Our transports and mechs keep the EZO moving. Sounds very organized. Eclipse runs like a well-oiled machine, but Omega is anything but organized. It's a constant battle for control. Then Archangel comes along and complicates things even more. Why does Archangel give you so much trouble? Ask him. I'm just here to make as much money as I can. We didn't come to Omega to be constrained by laws and regulations. He'll regret ever coming to Omega, I promise you. Seems like this is personal for you. He raided one of my transports last month, killed 2 of my best operatives. One of them was my brother, so yes, it's pretty damn personal. So the infiltration team is the main focus of the attack? Tarek's plan, not mine. He doesn't want to lose any more men, so he's throwing you freelancers at the problem. Archangel's not going anywhere, so I suppose there's no harm in trying. Who knows? Maybe you'll get lucky. I'll get going. Good idea. Кодекс организации. Наемники. Затмение. Затмение, созданная командой Созали Джона Седерис, является охранным агентством упреждающего действия. Под влиянием военной доктрины Азарии и соларианцев затмение специализировалось на саботаже, заказных убийствах, личной корпоративной охране. Правительство Создали относится к организации с недоверием, однако и открыт доступ в систему терминус и скелянский предел. На первом этапе деятельности Седерис пыталась получить государственный контракт, чтобы отнять часть рынка у лучше развитых синих светил. Известное затмение получило, отвоевав несколько космических станций, захваченных Анхурской народной освободительной армией, и нейтрализовав ее лидеров. Об этой победе маркетинговый отдел затмения старается не забывать. Базируясь на станции Омега, затмение владеет 20% недвижимости на астероиде. Она оказывает услуги от ремонта роботов до ведения боевых действий. Но к заказным убийствам относится с большой серьезностью, предпочитая упреждающие удары против пиратов, а не убийства супругов ради страховки. Многочисленные обвинения в похищении конкурентов и их саботаже затмение отрицает. Да, с этой Джоной Седерис мы познакомимся в 3-й части. Да, еще на всю голову больная. Так, журнал. Поговорить с сержантом Кавкой. Поговорите с сержантом Кавкой на 3-й баррикаде.
Слание Тараку. Тарак, я говорил с Гармом, он и его ребята уже на борту. Если операция пройдет успешно, мы поднимем боевой дух бойцов и сможем рассчитывать на поддержку с их стороны. Мы уже понесли серьезные потери, и может случиться так, что нам не хватит людей для выполнения следующего задания. Очевидно, что ни одна из наших организаций не решится выступить против Арии без поддержки двух других. Джаред. Отдать блок данных Арии. Омега Архангел, найден блок данных. При попытке нанять Архангела был обнаружен блок данных, на нем содержится информация, которая будет иметь ценность для Арии Телок, правительницы Омеги. Отдать блок данных Арии. Так, здесь, насколько помню, будут стоять эти боевые дроиды. Запасы контрабандистов нулевому элементу взломать. О, еще один мини-игра. Кстати, здесь, по крайней мере, во второй части они хотя бы сделали 2 мини-игры. То есть вот это вот сейчас будет выбрать нужный сегмент с похожим текстом. И вот это там, где мы эти точки соединяем на микросхеме. В первой части была всего лишь одна игра. Это вот эта вот стрелочка, которая бежит до круга, и все. Ну, там 2 раза попадалась вторая, но опять же, там где круг, просто нужно было правильно влево, вправо, вверх, вниз, чтобы дойти до центра. Вот. Но там она была всего лишь 2 раза. Там, где в доп. Задании, где нужно было этот типа ВИ, который на Цитадели появился, воровал деньги, и потом, чтобы этот бур включить на Теруме. И все. А так всегда была только вот эта одна игра, дойти в центр, стрелочка. Здесь хотя бы как-то не... Ну, здесь интересно. Ну, оно, конечно, похоже, все одинаково, но здесь хотя бы хоть какое-то разнообразие он добавило. Кредит. Любой элемент. Так, обойти систему опознавания. Да блин. Параметры прицеливания переопределены. Perfect. It'll be hostile if they activate it. Сделали заподляну затмению, и не только затмению. Сорник, блин. О, кровавая стая. You're in the wrong place, freelancer. You the blood pack leader? Name's Garm. That's all you need to know. I'm stuck here waiting till you freelancers are done playing war. Ask your questions and go. What do you know about Archangel? He's a pain in the ass. He's a Turian, which makes him slightly worse to look at than you. And he's brave, till he realizes you're more than he bargained for. Sounds like you've had personal experience. He tried to take me down once. Waited till I was alone. Longest damn fight of my life. But I held him off till my men showed up. He wasn't so tough after that. We chased him over half of Omega. Almost had him. But the slippery bastard snuck away before we could pin him down. Why are the blood pack on Omega? We're the muscle in this bloody station. You need protection or want someone removed, talk to us. The blood pack are everywhere on Omega. Everybody loves us, and everybody hates us. I'm guessing Archangel mostly just hates you. He's just an uptight asshole. I don't really care what he thinks. But he's costing me men, and making me work for my money. I'll be the one to take him out today. You watch. I'm the only one. Значит, он платит моим людям. Какой-то странный перевод, блин. И он достает моих людей, или там это мешает моим людям, блин, платит моим людям. You fought him? He tried to take me down once. Waited till I was alone. He wasn't so... Almost had him. But the slippery bastard snuck away before we could pin him down. When did the blood pack attack? Damn Tarek wants us to wait. I hate waiting. But he says the Suns have a plan, and they don't want us getting in their way. We're supposed to wait until the Eclipse send their mechs.
We'll see. I should get going. About time. Так, организация, наемники, кровавая стая. Возникнув в системах терминус как маленькая банда ворка, кровавая стая трудами дальновидного Крогана, полководца Ганнера Ранга, превратилась в мощную армию. Ранг, изгнанный из клана за то, что в гневе ударил женщину, страстно желал вернуть утраченный статус. Возглавив пиратскую банду ворка, Ранг поощрял бесчестие и жестокость среди новобранцев в течение 10 лет, прежде чем зарегистрировать новую охранную компанию в Скалянском пределе. Его известность обеспечила хороший приток инвестиций, в результате чего Ранг стал невероятно богат по меркам Кроганов. Он вернулся в свой клан с триумфом, объединив вокруг себя множество Кроганов, вооружив их и указав новую сферу деятельности – профессиональное насилие в системах терминус. Подконтрольная Цитадель часть космоса для кровавой стаи закрыта, поэтому наемникам приходится пробивать себе путь к горячим точкам галактики при помощи взяток. Кровавая стая гордится тем, что принимает те предложения, которые остальные отвергнут, но не занимается лишней корпоративной охраной, предпочитая сложные задания, подразумевающие максимальную жестокость. Че, ворка, отдыхаешь? Спишь? Сидишь, готов. Учет поступления денег за защиту. Элементы питания к тяжелому оружию. Все документы синих светил по контрабанде оружия. Просто кредиты. I'm looking for Sergeant Kafka. You and me both, pal. He's over there working on the gunship. We go over the bridge when he gives the word. Go talk to him if you want, but I'm in no hurry. I'll be right back. Good luck. What do you want, freelancer? Бедняжка. Go report to Kafka. Not now, human. Don't you have a job to do? Говорит, ты с нами больше не хочешь? I don't want excuses. Tell Kafka to get that gunship working, or he'll be next over that bridge. And somebody get me those damn blueprints now! Здесь вот интересно сделали, что если, допустим, тебе не нужна панициллин, и ты берешь, нажимаешь на аптечку, то тебе там маленькое количество кредитов дается. Все-таки это правильнее, чем тупо открывать эту аптечку и ничего не получаешь. Если тебе не нужны, заполнено панициллином. Get this freelancer out of here. I don't have time for this shit. I just have a few questions about the operation. Get this scum out of my face. Over here. The next wave's going soon. Shouldn't you be outside getting ready? Why is he so pissed off? He's not a big fan of you freelancers. Doesn't trust people he doesn't know. Hates having to bring in outsiders. What do you want to know? What do you know about Archangel? He's a Turian vigilante who thinks killing mercs is a fun way to pass the time. Other than that, he's a mystery. He shows up usually at the worst possible time and screws with our work. He can't die soon enough, if you ask me. Why do you hate him so much? He went after Tarek, at his home. Almost got him. Tarek's been on edge ever since, and he's making my life a living hell. Second guesses every damn thing I do. Getting the other merc bands to help us shows you just how desperate he is. They're as bad as Archangel. What do the Blue Suns do on Omega? We supply goods to a lot of the groups and factions here. Goods? Weapons, mechs, machinery, you name it, we can get it.
We also broker deals between factions. You wouldn't know it to look at him now, but Tarek can be quite a negotiator. How did Archangel get the Blue Sun so mad at him? He harasses and hounds us constantly. We worry that every job is a trap now. Does he know where this meeting is? Will this shipment suddenly disappear? How many men will we lose this time? Tarek's had enough. I don't blame him. What's Tarek gonna do if the infiltration team fails? To start, he'll shoot any freelancers that are still alive. After that, he'll let Eclipse and the Blood Pack take their shots. I suggested we work together, but he doesn't trust the other groups. What if Archangel survives all the attacks? Then you sons are on your own. That's why Tarek wants that gunship fixed so badly. But it won't come to that. Archangel's good, but he can't hold out that long. He's already been in there over a day. Сутки отбивается. Better get going. Good idea. Make sure you check in with Kafka. Cherokee better have his mechs ready to go. Так, организации. Наемники, синие светила. Синие светила основаны известным батарианским работорговцем Саломом Далсера. Вначале обеспечивали крышу предпринимательности в Корианском пределе. Когда Далсера был схвачен флотом Альянса, ему удалось избегнуть обвинений по 2 десяткам статей, будучи осужденным лишь за преступный сговор. В камере работорговца взял под опеку виртуозный мошенник Бернард Леггетс Леджер. Выйдя через 5 лет на свободу, Далсера превратил синие светила в официальное охранное агентство. Сегодня синие светила представляют собой войско галактического масштаба, составленное из батарианцев, кроганов, турианцев и людей. Кроганов. Хоть один был Кроган вообще за все это время в синих светилах, ни разу не видел. Каждая база поддерживается транспортной компанией, поставляющей все от тяжелого вооружения до крема для бритья. Несмотря на то, что синие светила продают своих пленников в рабство, никому из наемников не было предъявлено объявление в работорговле. Многие из синих светил носят логотип компании в виде татуировки, которая сводится на время выполнения задания и восстанавливается после него. Тыщ. Гарус, что ж так мажешь? Или ты по нам не стреляешь? Так, все. Сейчас мы пойдем уже к Гарусу. Что с тем? Че он такой какой-то потухший стоит? Катка? Sergeant Kafka. You must be the group Salky mentioned. You're just in time. Salky? You met him when you were dropped off. He radioed to say you were coming. You three kind of stand out from most of the other freelancers. Anyway, the infiltration team is about to give us a signal. Archangel won't know what hit him. Got any questions? This may be your last chance. So the bridge is the only way in? Until the gunship's working again or the blasters finish with the tunnels. Look, we got a plan. We don't need you trying to come up with any great ideas. Just do your damn job, collect your credits and go home. Мне всегда было интересно, вот у батарианцев эти 2 пары глаз, вот они одевают шлем, им верхние эти пары глаз не закрывает, и они ими не пользуются как таковыми. И так все-таки 2 глаза практически закрыты. So our plan is to jump the wall and head for Archangel's building? And try not to get killed too fast. You're only a distraction, as long as you're alive. You don't have to make it all the way across. Just keep Archangel watching that bridge. The infiltration team will do the rest. How will the infiltration team get to Archangel? They've got 2 options. They trap him in close quarters and finish the bastard off face to face. If that doesn't work, they have explosives. They'll just need time to set up. Are you gonna give us cover with the gunship? Huh. Tarek is the only one who flies her. Besides, she's not quite ready. That bastard Archangel gave her a beating last time she was out there. A few more tweaks,
She'll be as good as new. Why are you coordinating the attack and fixing gunships? I'm in the infiltration group. Our team coordinates with the gunship. I'm staying back to organize the freelancers and make sure the gunship's ready to go if we need her. Are you leading the assault? Ha! Tarek doesn't pay me to fight. I just plan the attacks and fix the damn gunship. You freelancers get the privilege of... Target is in sight. Where a go? Check. Bravo team, go, go, go! Давайте, смертники, побежали. Archangel's got quite a surprise waiting for him. Да, скорее вас поджидает сюрприз. No more waiting for me. Gotta get her back to 100% before Tarek decides he needs her again. У меня Шепард справедливый герой, поэтому заниматься этой фигней, бить его по спине я не буду. Все равно и так снесем этот летун. Doesn't look like Archangel's got much time. Well, let's not wait around too long. Вот так вот на снайпера они пошли. Молодцы. Мозгов палата. Come on, we'll give these guys a surprise of our own. Spotted them. Так, тыц. Тыц. Бомба. Погибший его это член отряда Гаруса. What's this? Вон технического умения, это хорошо. Гарус, что там у тебя? Все готовы. Да, сколько тут людей у Гаруса погибло там. Archangel? Подожди. А теперь можно поговорить. Shepard. I thought you were dead. Garrus, what are you doing here? Just keeping my skills sharp. A little target practice. You okay? Been better, but it sure is good to see a friendly face. Killing mercs is hard work, especially on my own. You nailed me good a couple of times, by the way. Concussive rounds only, no harm done. Didn't want the mercs getting suspicious. Uh-huh. If I wanted to do more than take your shields down, I'd have done it. Besides, you were taking your sweet time. I needed to get you moving. What are you doing out here on Omega? I got fed up with all the bureaucratic crap on the Citadel. Figured I could do more good on my own. At least it's not hard to find criminals here. All I have to do is point my gun and shoot. Да, мне трудно найти преступников. How'd you manage to piss off every major merc organization in the Terminus systems? It wasn't easy. I really had to work at it.
I am amazed that they teamed up to fight me. They must really hate me. Since when did you start calling yourself Archangel? It's just a name the locals gave me for all my good deeds. I don't mind it, but please, it's just Garrus to you. Well, we got here, but I don't think getting out will be as easy. No, it won't. That bridge has saved my life, funneling all those witless idiots into scope. But it works both ways. They'll slaughter us if we try to get out that way. So we just sit here and wait for them to take us out? It's not all that bad. This place has held them off so far. And with 3 of you, I suggest we hold this location, wait for a crack in their defenses, take our chances. It's not a perfect plan, but it's a plan. Главное, штурмовали, а тут у нас такая милая светская беседа, и никто не штурмует, хотя вроде у них там план. Парадоксально. Чего ждут? Кончились эти вольные стрелки? How'd you let yourself get into this position? My feelings got in the way of my better judgment. It's a long story. I'll make you a deal. You get me out of here alive, and I'll tell you the whole damn thing. If we fight as a team, we'll hold them off. You're right. Their numbers won't help them in here anyway. Let's see what they're up to. Looks like they know their infiltration team failed. Take a look. Scouts. Eclipse, I think. That looks like a lot more than scouts. Indeed. We better get ready. I'll stay up here. I can do a lot of damage from this vantage point. You can do what you do best. Just like old times, Shepard. Let's give these bastards everything. Патроны закончились. Что, затмение, вы закончитесь уже скоро или как? Да, не хватает этой винтовки, убойности. Что, кончились патроны, блин, серьезно?
вы закончитесь или нет? Все. Походу затмение закончилось. А не. Да-да-да. Вы сейчас очень удивитесь вашим роботам. That problem should take care of itself. Get over here! That one hit! Impressive! Он там мило разбирается с ними сам. Все, накрылся. Так, этот жарок, походу, да? Ну да. Ладно, пошли его мочить так. Так, винтовка защитник, да, давай возьмем ее. Она все-таки как-то поубойней будет. Где ты, хрень? Вот и все. По идее, затмение точно это должно было закончиться. Так, что у нас здесь? Боевой корабль А-61 «Богомол». «Богомол» — рабочая лошадка галактических наемников, двухместный корабль с изменяемым вектором тяги. Чаще всего его используют для поддержки с воздуха, но модульная конструкция позволяет приспособить «Богомола» к роли атмосферного истребителя, высотного бомбардировщика или даже космоплана, способного вести бой на орбите планеты или станции. «Богомол» не может использоваться лишь в космическом сражении, так как у него нет сверхсветового двигателя. Первый «Богомол» сошел с конвейера в 2170 году. С тех пор машина остается на вооружении десятков армий галактики и используют для поддержки бойцов с воздуха, оснащая двумя пусковыми установками и масс-орудием М350. Его кинетические щиты, система термальной маскировки, электронные средства, противодействие обнаружению помогают Богомолу избежать огня с поверхности. Подобно большинству современных кораблей, Богомол использует нулеметное ядро для снижения нагрузки на двигатели при помощи поля эффектов массы. Он может совершать вертикальный взлет или зависать неподвижно, расходуя минимум топлива. Кроме того, он развивает большую скорость и обладает огромным запасом хода по сравнению с вертолетами и реактивными самолетами, ранее занимавшим эту нишу. Богомол может взлететь из Батон-Руж, через несколько часов совершить боевую операцию в Москве и вернуться без дозаправки. Главное, боевую операцию в Москве. Угу. Смешно. Юмористы, бляха-муха. Так, выяснилось, что Архангел — это Гарус Вакариен, ему нужна помощь, чтобы отбить атаку наемников на свою укрепленную позицию. Вернуться к Гарусу. Помогите Гарусу продержаться в бою, вернитесь к Гарусу, прежде чем наемники перегруппируются. Здесь была какая-то тумбочка, писалась. You're kicking ass, Shepard. They barely touched me. And we got Jareth in the process. Минус одна банда наемников. Why were you after him?
He's been shipping tainted Ezo all over Citadel space. Half the goods I seized back at CSEC came from his team here on Omega. I took out a big shipment a while back and killed his top lieutenant in the process. Not surprised he decided to work with the other mercs after that. We've still got Bloodpack and Blue Suns left. Think we can make a break for it? Maybe. Let's see what they're up to. They've reinforced the other side, heavily, but they're not coming over the bridge yet. What are they waiting for? Чего? Того? What the hell was that? Damn it. They breached the lower level. Well, they had to use their brains eventually. You'd better get down there, Shepard. I'll keep the bridge clear. Let's split up 2 and 2. Keep one of my team here. You sure? Who knows what you'll find down there? Miranda, stay with Garrus. Keep him alive. Thanks, Shepard. You better get going. How do I get to the basement? Go down a level. The basement door's on the west side of the main room behind the stairs. I'll radio directions if you need help, but you've got to get down there quick. Good luck. Конечно, винтовка эта хороша. Точно стреляет, прицельно, убойно, но, сука, у нее такой маленький запас патронов, что аж обидно. Так. Отправиться в подвал. Спуститесь на этаж ниже к подвальной двери. Дверь находится на западной стороне главной комнаты за лестницей. Сейчас мы сохранимся. И идем дальше. Наступление. Сейчас надо будет срочно закрывать эти переборки. Закрывайся. Так, закрыть 2 ставни. Закрыть 2 последние ставни, чтобы перекрыть доступ второй волне наемников. Бля. То есть, если я хочу подлечиться, хрен мне. Сука, как мне это сделать? Теперь ко второй. Чуть не замочили, блин. Здесь будут еще эти. Как они? Вареные. Да, я в курсе.
Серьезно. Да серьезно? Все. Сейчас к нему отгарм завалится. Привет. Watch my back. I'll deal with Archangel. You got it. Krogan incoming. Gravity's what needy mother. Кроган это 5. Готов. Все? Или где-то еще кто-то остался? Все, по идее, из кровавой стаи это все. Остались только синие светила. Как остановить кровавую стаю? Помогите Гарусу убить Гарма и кровавую стаю. Да уже всех вроде раскатали. Thanks, Shepard. They hardly got through to me. And we took out Garm and his blood pack. This day just gets better and better. He was one tough son of a bitch. You fought with him before? Yeah, we tangled once. Caught him alone, none of his gang to help him. Still couldn't take him out. I've never seen a Krogan regen that fast. He's a freak of nature. He just kept at it until his Vorcha showed up. It was close, but I had to let him go. Not this time. Only the Blue Suns are left. I say we take our chances and fight our way out. I think you're right. Tarek's got the toughest group, but nothing we haven't faced before. Besides, he won't be expecting us to meet him head-on. Look out! Damn it! I thought I took that thing out already. Так, сразиться с синими светилами. Сразиться с синими светилами, последняя волна наемников и защитите Гаруса. Джента. Джента вышла.
Все, готов. Остался только гребаный летун. Нет, еще. Ой, здесь у нас такой смелый. Get over here тоже мне. Джекоб, ты что, скорпион? Бляха-муха. Ну, успокойтесь вы уже. Теперь остался только Тарок на своем летуне. Ну, чё не стреляем-то? Все? Пока-пока, Тарок. И синее светило. We're getting you out of here, Garrus. Just hold on. Radio Joker, make sure they're ready for us. We better hurry. He looks bad. Итоги задания. Архангел спасен из окружения наемников и завербован в отряд. Пока непонятно, помешает ли рано Архангелу стать полноценным членом отряда, но капитан будет приятно удивлен, узнав, что под этим псевдонимом скрывался Гарус Вакариан. Винтовка «Защитник». Элитные наемники и убийцы дают предпочтение этой дорогой и технически совершенной штурмовой винтовке. Она стреляет короткими очередями по 5 патронов с высокой точностью. Также может переключаться на скорострельный режим, смертоносно на любой дистанции и эффективно против щитов, брони и биотических барьеров. Модификация штурмовой винтовки «Мститель». Elanus Risk Control Services разработала модель «Защитник» для группировки синих светил. Сейчас винтовка быстро набирает популярность в системах Терминус. Так, урон технического умения получили, кредиты, нулевой элемент 500. Все. Commander, we've done what we could for Garrus, but he took a bad hit. The doc's corrected with surgical procedures and some cybernetics. Best we can tell, he'll have full functionality, but
Когда мне Джейкоб это сказал первый раз, когда я играл, я аж испугался, думал, что... Tough son of a bitch. Didn't think he'd be up yet. Nobody would give me a mirror. How bad is it? Когда вот Джейкоб сказал эту фразу, я уже, честно говоря, испугался, подумал, что все, Гарусу торба, блин. Что спасли, и в итоге он загнулся, честно, блин, аж как стало, блин, страшно за товарища. Ты не хотелось Гаруса терять, найти и тут же потерять. Hell, Garrus, you were always ugly. Slap some face paint on there, and no one will even notice. Oh, don't make me laugh. Damn it, my face is barely holding together as it is. Probably for the best. Everyone was always ignoring you and hitting on me. Time for you to get a fair shot at it. Вдруг Гарус стал говорливый, не как в первой части. Веселун. Frankly, I'm more worried about you. Cerberus, Shepard. You remember those sick experiments they were doing? Да, забыть эксперименты — это тяжело. На всю жизнь запомнились с первой части. That's why I'm glad you're here, Garrus. If I'm walking into hell, I want someone I trust at my side. You realize this plan has me walking into hell too. Just like old times. Ну да, как всегда. Whenever you need me, Shepard. I'll settle in and see what I can do with the forward batteries. Так. Шающий выстрел, который, кстати, тоже полезен против барьеров. Больше нам некуда. Кривопатроны брать не хочу, они беспонтовые. Сильный удар отбрасывает противника с сокрушительной силой. Взрывчатый заряд наносит урон противнику, сбивает его с ног за несколько секунд. Ну некуда, пока будешь моргать. Слово совсем. Гарус присоединился к отряду, несмотря на серьезные ранения, полученные в ходе столкновения с наемниками. Ари удовлетворена и не будет мешать выполнению задания. Сохранимся, что Гаруса нашли и спасли. Двигаем дальше. Так, нам что-то... Из членов отряда кто-то что-то скажет? Can I help you with something? I'm more interested in just talking for a bit. Sounds good. Have to say you run this ship tight, and we're getting things done. We keep on track and maybe we'll figure this out. I hope so. I'm not looking forward to the debrief if it all goes to hell. Is there something specific? Or are you just checking in? I like to know my crew. Forget procedure. Tell me about yourself. Informal, huh? Everything's in my file. Ex-Alliance like you, no Reapers or anything, but I got swept under the rug too. The more good you do, the less they want to admit that something needed doing. What was your proudest career moment? Covered this, didn't we? It was after getting sidelined. A Batarian group was plotting to release a weaponized virus and kill the Council. Miranda and I stopped it. Strange that it wasn't bigger news. The real work doesn't get publicized, you know that. They say it's better that people don't know how fragile the system is or how close the bad guys can get. So, it never happened. Like you and the Reaper. And that's why I'm here. What led you to Cerberus? The Alliance sidelined me after Eden Prime. Ended up on a job with Miranda that Cerberus treated like an audition. And here I am. Eden Prime. You don't seem like a results at all costs kind of guy. Cerberus history doesn't bother you? The Alliance is all politics. Somebody has to take down the bad people. Cerberus keeps that line, I'm on their side. Не переживай, Джейкоб. Недолго будет. Cerberus следовать этому правилу. You look like you came through no worse for wear. If nothing else, the Alliance trains their people well. Once you live that life, you can't sit around getting fat. You know how it goes. Although I bet Cerberus puts you back together better than ever. Get any upgrades? I'm glad enough they restored me to stock. Couldn't hurt to keep some spare parts handy, though. I hear that. Your job isn't getting any safer. You know, I used to wonder what the big deal with you was. But now that we're in deep, I'm glad it's not me in the spotlight. There's no hiding, Jacob. Not for any of us. Don't worry.
This is exactly what I signed on for. If that's all, Commander, I'll get back to my duties. There's a lot to get ready. Commander. На этом все, Джейкоб. I'm more interested in just talking for a bit. Already? I'm not big on forcing these talks, Shepard. Let's do this later. We'll talk later. Commander. Так, ну, по-любому сходим к Гарусу пообщаться. Это понятно. Commander, you've received a new message at your private terminal. Серьезно? How is our newest Turian crew member doing? His injuries looked painful. He's been through a lot, and not just physically. There's something about him. I just want to hold him close and whisper, "It will be all right." Are you attracted to other species? Well, part of my job is predicting the motives and feelings of humans and aliens. И за теперь носит понимание. And passion is nice wherever you find it. Character matters, not race or Посыпал не так кожаный. Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Гарусу тоже можно внешний вид поменять. Кстати, Заиду и Касуми тоже можно было в оригинальной второй части. Чего-то у них убрали это. Странно. Ну ладно. Многих я смотрю. Так, запросы штаба Цербера, спасение пропавшего агента. От штаб Цербера. Нам доложили, что вы находитесь в районе туманности Омега. Мы бы хотели попросить вас разобраться с ситуацией, возникшей в этой области, на планете Лорак в системе Фатара. Ваша задача — поиск базы, где, по нашим сведениям, затмение держит одного из наших агентов. Постарайтесь засечь сигнал передатчика агента, или, если произошло непоправимое, соберите все компрометирующие нас данные, которые могло бы получить затмение. Дело довольно щекотливое, Шепард, мы рассчитываем на ваше благоразумие. Хорошо, что я не пошел. От Джон Уитсон. Привет. Ваш адрес дала мне Ария. Кажется, именно вас я встретил в загробной жизни на Омеге. Вы не дали мне присоединиться к наемникам, которые хотели расправиться с Архангелом. Как же я тогда был на вас зол. В тот вечер я напился до полной отключки. Только через несколько дней, когда пришел в себя и смог посмотреть новости, узнал, что почти все наемники погибли от рук Архангела. Я не знаю, кто вы и выжили ли вы тогда, но хочу поблагодарить вас. Услышав о жертвах и о том, что среди них мог быть я почувствовал себя полным идиотом. Теперь-то я буду умнее. И за это спасибо вам, Джон Уитсон. Так, хорошо. Нам тут накинули здание N7, пропавший оперативник. Вероятнее всего, пропавшего оперативника Цербера держат на базе затмения на планете Лорик, система Фатар, туманность Омега. У оперативника может быть информация очень деликатного характера, которая может причинить Церберу серьезные неприятности. Спасти оперативника, проникнуть на базу затмения на планете Лорик, Фатар, туманность Омега и спасти оперативника Цербера. Hey, Commander, we got Garrus back. That's great, because he was totally my favorite. With that pole up his ass. I assume everything is going well up here? We're just having an argument over personalization of my workspace. Cerberus regulations are clear, Mr. Moreau. Personalization does not include grease on my bridge cameras. It's just mad that all its footage of me looks like a dream sequence. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last, I would never say anything against Miranda and expect to survive the reprisal. Jacob is way too nice. Про Гаруса не захотел сказать. Kill people. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. That's it for now. See you, Commander. Суми вряд ли что-то скажет, у него просто набор фраз, как и у Заида. Кстати, ну да, мы уже Заида еще не были. Hey, got a minute? Not a lot of people go in and out of Dr. Chakwa's office, other than to get medical attention, I mean. I hear you shared a drink with her. That's really nice. I imagine with all that's happened, old friends are becoming a luxury.
Gabby and Ken would make a great couple. I just doubt they'll ever realize it. The Normandy runs so quietly. I'm not used to hearing my footsteps when I walk. Come back later. I'm sure I'll have more to talk about. Так, эта парочка что-то скажет, нет? It's too dangerous for them in New Canton. I'm shipping my family back to Earth. You can afford that? Cerberus looks out for their own. They're funding the transport for me. It's the least they can do when we're putting our lives on the line. А, да, если мы заходим в женский туалет. The men's restroom is on the port side of the ship. Да. Rupert, there's something different with tonight's meal. Seems like you put in more food and less ass. Yeah, keep talking. Так, что нам там Чакос пришла в себя после попойки? Commander, I very much enjoyed sharing that ice brandy with you. But I hope I wasn't too unprofessional. Brandy goes straight to my head. It's nice to see you let your hair down. Guess I hadn't realized how much those feelings needed airing. But I didn't give you much of a chance to vent. So tell me now. What do you think? Everyone's depending on us. We won't let them down. They just don't make them like you anymore, Shepard. Well, promise me we'll share a bottle every year. The next one is on me. Угу. Им еще в следующей части, не переживай, Чакос. Так, идем общаться с Гарусом. What's this area of the ship? The gunnery control station. The ship's batteries are controlled from here. The Combat Information Center operators send targeting information here. The CIC decides who to shoot. Gunnery control decides how to shoot. Дезинтегрирующие торпеды, что же это все было? Вот дротика только не было. Так. Дезинтегрирующие торпеды еще в первой части писалось, поэтому... Что же было? Вот Калиопа, то же самое. Дротик. Дротик — экспериментальное оружие ближнего боя, устанавливано на некоторые новые корабли Альянса. Оно представляет собой блок из 2 или более торпедных аппаратов, прикрепленных при помощи сварки или магнитов к корпусу корабля. Торпеды выстреливаются по сходящейся траектории и взрываются в четко установленное время, что позволяет создавать резонанс энергии, который выделяется в результате взрыва боеголовок. Это усиливает эффект пространственно-временной деформации. Подобно дезинтеграционным торпедам, дротики запускаются в пассивном состоянии, но иным образом. Дротики упакованы в отдельные трубы, заполненные сжатым инертным газом. После открытия передней части трубы расширяющийся газ выталкивает торпеду в вакуум. Когда давление становится нулевым, торпеду запускают собственные двигатели. В основном дротик устанавливается на быстроходные фрегаты, которым часто приходится вести бой на дистанциях, на которых целесообразен запуск торпед. Дротики также могут быть установлены на тяжелые корабли для ведения боя и на коротких дистанциях, например, во время перемещения между ретрансляторами. Они представляют собой особую ценность для дредноутов, поскольку вести прицельный огонь из основных орудий этих кораблей на коротких дистанциях невозможно. Подобно всем реактивным снарядам, дротики легко сбиваются высокоточной оборонной системой поиск. Для гарантии поражения целей их приходится запускать в большом количестве из близкого расстояния. Вот у нас одно очко, это мы знаем. Так, ну что, Гарус, давай потрендим. Need me for something? Have you got a minute? Sure. Just checking the weapon systems. You can never be too careful. I thought I'd seen every weapon in the galaxy in our fight against Saren. Mercenary work showed me otherwise. And now Cerberus rebuilds the Normandy with a few upgrades to boot. I wish we'd joined up with them sooner. Наивный. We haven't joined Cerberus. They're funding our mission. That's all. Relax, Shepard. Just a figure of speech. I can't exactly doubt your judgment. Not after I got my own squad killed. How'd you end up fighting mercenaries here on Omega? I went back to CSEC after the Normandy was destroyed, but with all the rebuilding at the Citadel, there was too much chaos for me to really help. Omega was filled with criminals nobody else could touch.
and there was no red tape to slow me down. It was a perfect fit. People here needed someone to believe in, someone to stand up to the local thugs. That explains how you started. How'd you end up with a squad? Not too different from how you formed your squad to fight Saren, actually. You prove that you get things done, and people join up. Mercs who wanted to atone. Security consultants tired of playing by the rules. I gave them hope. And now they're dead. Shows what I know. Tell me about your squad. There were 12 of us, including me. Former military operatives, CSEC agents, the usual. Had a Solarian explosives expert. Pretty sure he'd spent time in the Special Tasks group. My tech expert was a Batarian, believe it or not. Not the friendliest guy, but he could hack any system ever built. What did your merc squad do? It didn't sound like you were available for hire. You saw Omega. It was full of thugs kicking the helpless. I formed my team to kick back. We weren't mercenaries. At least nobody was paying us. We made money by taking down slavers, pirates, or gangs that went too far. It sounds like you were just another gang. Then I'm saying it wrong. We didn't shake anyone down. No civilian casualties. That was our rule. Every member of my team had lost someone to Omega's gangs. We weren't out to get rich. We were out to make those bastards think twice before murdering someone in the street. Doesn't sound like you made any friends with the gangs. I got 3 separate merc bands to work together to take me down. My manager at CSEC would be impressed. It was simple. We'd hit their shipments, disrupt activities, get under their skin, make them angry. They'd come charging right into our well-prepared kill zone, crossfire and snipers, clean and surgical. They never stood a chance. How did those mercenary gangs take down your team? It was my own damn fault. One of my people betrayed me. A Turian named Sidonis. He drew me away just before the mercs attacked my squad. Then he disappeared. Everyone except me is dead because of him. And because I didn't see it coming. Are you sure it was a betrayal? Maybe they took Sidonis out first. No. I put out feelers with some old contacts. He booked transport off Omega just before the attack. He also cleared out his private accounts before he left. He sold me out and ran. I'm not sure I understand. What happened exactly? Sidonis asked for my help on a job. When I got to the meeting point, nobody was there. By the time I got back to our hideout, the mercs had killed all but 2 of my squad. And they didn't last long. Do you know where Sidonis is now? No. His trail vanishes after he leaves Omega, but I'll keep hunting. I lost my whole team except for Sidonis. One day I'll find him and correct that. Thanks for coming by, Shepard. I've got some things to take care of. Shepard, need me for something? Have you got a minute? Can it wait for a bit? I'm in the middle of some calibrations. Знаменитая фраза, которая стала уже просто этим мемом у Гаруса, что ему нужно что-то откалибровать. What can you tell me about the Normandy's armaments? Looks like Cerberus upgraded what the ship carried before. Should have a bit more kick. I still don't like our chances against a collector ship, though. Not unless we upgrade the guns. Have the Cerberus crewmen given you any trouble? I think being part of the team that took down Saren got me some points. Everyone I talked to was polite, anyway. Don't worry, Commander. We're all working together. Talk to you later, Garrus. I'll be here if you need me. Что нам Миранда скажет? What can I do for you? Ой, не очень жарко. You have a minute, Miranda? Of course. I'm just finishing an operation report. I'm impressed, Shepard. So far things have gone exceptionally well. Просто As супер. Cerberus operations go, this is one of the best I've been a part of.
Maybe that's because this isn't a Cerberus operation. Not to you, maybe. But I report directly to the elusive man. And I'm here because he wants me to be. Cerberus gave you a second chance, Commander. Maybe you should do the same for us. What did Cerberus do that made you so loyal? I suppose you deserve to know. Do you remember when I told you how I was genetically altered? Well, that wasn't my choice. My father created me. He's a very influential man and extremely controlling. He didn't want a daughter. He wanted a dynasty. I ran away as soon as I was old and brave enough. I went to Cerberus because I knew they could protect me. How bad were the terms you and your father parted on? Shots were fired. Хорошо попрощались с отцом. You seem capable of defending yourself. Why did you need Cerberus? My father invested a great deal in his dynasty. It wasn't a matter of just leaving. I knew he would continue to pursue his investments. I assume that Cerberus approved of your enhanced abilities? Of course, Cerberus fully endorses anything that advances the cause of humanity. Genetic alterations included. But unlike my father and his own selfish reasons, Cerberus and the elusive man believe in a greater good. They see the bigger picture, and I feel like I have a purpose here. You talk about yourself like you're just a tool to be used. By your father? By Cerberus? Maybe. I like to know where I fit in the world. It helps me find meaning in how I was created. You are who you are, Miranda. You don't need to make excuses for it. That's easy for you to say. We've both been engineered for greatness, Shepard. The difference is you were great before we rebuilt you. I'm great because of it. Your spirit and personality are what make you great. It's what makes anyone great. That's kind of you. I'm not sure I believe you, but thanks for saying it. Who exactly is your father? A businessman, but a very wealthy one. It's ironic. My father believed deeply in a human-positive agenda. He donated generously to Cerberus before I joined them. That's how I first heard about Cerberus, through my father's connections. You talk about yourself like you're just a tool to be used. Maybe. I like you are who you are, Miranda. That's easy for you to say. The difference is you were great before we rebuilt you. I'm great because of it. That's how I first heard about Cerberus, through my father's connections. Who exactly is your father? A businessman. That's how I first heard about Cerberus, through my father's connections. You've told me a lot about your father. What happened to your mother? I never had one. Most of my genetic material is based on my father's tissue. His Y chromosome was altered with an amalgam of desired traits from various sources. How arrogant can you be? The man is completely egomaniacal. Just another reason I had to get away from him. You talk about yourself like Maybe. You are who you are. That's easy for you. The difference is you were great before we Your spirit and personality. That's kind of you. I'm not sure I believe you, but thanks for saying it. Thanks for your time, Miranda. I'll talk to you later. Anytime, Commander. Commander, what can I do for you? You have a minute, Miranda? There's a lot to do, Shepard. Maybe another time. I'll let you work. Of course, Commander. Сейчас будет веселый разговор с Заидом. Так, ну с этими общаться бесполезно, они нам ничего не скажут, пока мы им не принесем эту. I hear that Rupert is actually cooking some good meals lately. Yeah, right. That scunner couldn't serve a good haggis if his life depended on it. But all haggis tastes like ass anyway. Aye, but in the right hands, it could taste like mighty fine ass. Это что, блин, шотландец, что ли, этот Кеннет? Типа столовая, ядро, к Гарусу проход. Это биц, походу. Ну, там какая-то левая или правая сторона бица. Столовая.
Проход еще один. Там, где эта парочка сидит, общается. Джокер. Наверное, там, где это, как они называют, серверная. Медблок. Опять по кругу. А надо этот волшебный мусоrouплотнитель отходов. И в космос, правильно. Засырать его. Зачем еще нужно открывать шлюзы мусорные? В космос, все в космос, блин. А, давай, поездим нам по ушам. So you knew Archangel from before. Interesting. Knew a lot of men taking jobs to kill the son of a bitch. I never saw the point. You know, I wanted the same thing. A whole lot of mercs dead. Hell of a sniper, though. And he kept himself alive with all the mercs in Omega after him. That ain't easy. I was trying to remember how many Cerberus operatives I've killed. Lost track around 50. Guess your elusive man's big on forgiveness. Как будто он там сильно считает своих агентов, ему на них насрать. I should let you go. Talk more later, Shepard. Все, на этом разговор закончился. Beauty, isn't it? Pried that off the Krogan warlord, Kazak. Used to run the blood pack out of Omega about 17 years ago. Wasn't even a job. The guy just thought he'd hijack a freighter I was hitchhiking on. Big mistake. I goaded Kazak into one-on-one combat. Took out his legs, grabbed his gun, and killed every blood pack bastard in the room. That was the most beaten Krogan I've ever seen. Kept a helmet to remind me of that pained expression. Oh yeah, that's a model of the Veracon. Turian frigate. Hell of a ship. I led a mission to bring that thing down from the inside with just 5 men and whatever guns we could bring. No chance of success, but we did it. Everyone died but me. So I made out like a bandit. My first impossible mission as an independent contractor. There's been many since, but nothing so goddamn sweet as watching that Turian warship crash planet-side. Hey, don't touch. That rifle's older than you are. I call it Jesse. That's my lucky charm. More men have been killed with that gun than died in the Skillian Blitz. The day I laid her to rest was the saddest day of my life. I'd give up every weapon I own for one more mission with that shitty old rifle. I was down and out when I found that gun. Jesse was the first weapon I got my hands on. Took her everywhere. She didn't have much punch, but reliable as all hell. She'd already been through a lot by the time I got her. Still, I never had to re-sight her once. Damn good rifle. Она, блин, обожает он эту винтовку. I remember Jesse's first kill. Turian arms dealer out of Omega. I ran through miles of filth and rust to hunt him down. When I finally cornered him, that gun was caked in 2 inches of the foulest sludge you can imagine. But Jesse wanted that Turian dead, so 2 shots, and he died right there. I killed my way across the terminus systems with that gun. Seemed like Jesse wanted to kill more than I did. Bloodthirsty old bitch. I owe half my reputation to that weapon right there. Anytime someone calls me ruthless, relentless, they're talking about that rifle. I don't take Jessie into battle anymore. Had to retire her about 5 years ago. I was hunting down this Batarian slaver. Forgot his name. Not important. Carved my way through 100 Batarian mooks. I don't remember ejecting a clip once. Jesse just kept firing. Reached the slaver and he got in my face, so I went to blow him away and nothing. The old bitch had finally jammed. So I smashed his face in with the butt of the gun and called in the job. After that, Jesse couldn't be fixed. Nothing anyone could do. Like she'd finally had enough blood and was ready to rest. Been resting ever since. Душещипательная история про винтовку.
Так, ну разве что рыбку покормить. Она там не всплыла кверху брюхом. Пора кушать. Так, надо возвращаться на Омегу за Мордином. И что, ты ничего нам не скажешь? Просто говорить нечего, понятно. Возьмем, естественно, Гаруса. Такая броня уже чем-то начинает быть похожа на его в третьей части. Ну так, отдаленно, но уже что-то такое похожее. И только два, и все. Странно, конечно, что убрали у остальных. Ну ладно. Из-за еда возьмем с собой. Так, Гарус, турианский бунтарь, улучшает боевые способности Гаруса, увеличивая запас здоровья и урона, наносимый его оружием и умениями. Благодаря опыту Гаруса улучшает свои боевые способности, запас здоровья, урон, наносимый его оружием и любыми умениями. Так, оглушающий выстрел, понятно, перезагрузка тоже обязательно нужна. Электромагнитный импульс наносит значительный урон щитам и врагам-синтетикам. А все. Так, наемник-ветеран увеличивает здоровье Заида, урон, наносимый его оружием. Опыт Заида позволяет его оружию наносить большой урон и увеличивает запас его здоровья. Оглушающий выстрел, ну и дезинтегрирующий патрон, это мы знаем. Пока все. Так, винтовка защитник. У нас вообще по факту больше ничего и нет. Защитник Богомол, защитник Богомол. А он тоже у нас снайпер Заид, разве, да? I'm receiving quarantine warnings about the slums where Dr. Morden Solis runs the clinic. Anticipate resistance at the transport station. I have also run searches for reports on Archangel. The various mercenary groups appear to believe that he is dead. Works for me. Естественно, тебя устраивает. Искать больше не будут. Так, надо Арии отдать этот... Как его? Как он называется? Господи, планшет, на котором там эти хотели ее наемники атаковать в случае чего. Arya has a job she needs doing. You up for some work? That depends on what Arya has in mind. Arya's gotten word that some blood-packed mercs plan to kill an old acquaintance of hers, a Krogan named Patriarch. She'd like you to keep that from happening. What's the Bloodpack's problem with Patriarch? If you've met Patriarch, you know. He can't keep his damn mouth shut. Some people don't appreciate his stories, especially when he dips into non-fiction. What's Arya's interest in protecting him? Patriarch was one of her deadliest enemies back in the old days. Now she keeps what's left of him around as a trophy. As long as he lives, he's a perfect example of what happens when you go up against Arya. Why come to me? Arya's usual muscle not up for the job? Because Arya said so. What other reason do you need? People like Arya don't do things without a damn good reason. I want to hear it. Fine, but I didn't tell you this. Got me? If it gets out that Arya's protecting Patriarch, well, that can look like a weakness. And some people might want to exploit that. You're not on her payroll, so you helping Patriarch just seems like a random act of kindness. I'll look into it. Good. Patriarch's downstairs, likely surrounded by his fans.
Get him into hiding until the mercs move on. Come back here when it's done, and you'll get your due. I'll be back when the job is done. Good luck. Секундочку. Так. Омега, патриарх. Старому Кроганову прозвищу патриарх, советнику Арии, да, советнику, угрожает шпана, жаждущая славы. Ария хочет, чтобы патриарх переждал опасность в другом месте. Найти патриарха. Найдите патриарха в одном из боковых помещений в нижней части загробной жизни и скажите ему, что он должен спрятаться. What do you need? This data pad was on one of the mercs that was after Archangel. They were coming for you next. Let me see. Interesting. Would someone like to tell me how this information slipped the net? I'll look into it. Thanks for the heads up, Shepard. Looks like I'll have to do a little cleaning in my organization. Thanks. Maybe I'll come back later. You do that. Справишься. Разве она не говорит, что я еще, может, удернусь? Она говорит, я еще, может, буду здесь. Так, Омега Архангел, найден блок данных. Блок данных отдан Арии, которая предложила за него информацию. Какую? Наша любимая Елена Блейк из первой части. Commander Shepard, is that you? Что так перепугалась? I heard you were dead. I'm Helena Blake. We met a few years ago. I don't expect you'd remember. You removed 2 criminal warlords from power and persuaded me to retire. I'll never forget it. And now you're on Omega. Once a criminal, always a criminal, eh? Oh no, Commander. I retired. I know better than to go back on my word with you. You convinced me to turn my life around. I'm a social worker now, believe it or not. What brings you to Omega? What brings anyone to Omega? Opportunity, success, failure, all of the above. I find this place suits me. I can bring it a certain air of civility, I suppose. Oh no, Commander. You convinced me to turn my life around. That seems like a hopeless job in a place like this. Quite the opposite, actually. This place needs it more than most. Doing the good work in a place like this requires that one understands how things truly work, which makes me uniquely qualified. That's more noble than I expected. Noble? No. It's just that someone came along a few years ago and made me see the error of my ways. You convinced me that I could use my contacts and skills for things other than smuggling and exploitation. I thank you for that. Well, I'm glad to hear you're keeping out of trouble. Thank you. This is all to your credit, Commander. I have to go. Of course. You must have more important things to do. Сейчас нас этот бармен отравит. Это будет такой дополнительный квест. Довольно узвездил.
should have warned you, Shepard. I'm sorry. What's going on here? You ought to be all right. Just take her easy. Looks like you broke the first rule of Omega. Don't order a drink at Afterlife if you're human. Humans aren't welcome at Afterlife? It's just that one Batarian bartender. He's got a stick up his ass about a bunch of Batarians that died a while back. No one does a thing about it, though. Humans ain't exactly held in high regard around here. That bartender tried to poison me? Tried is the word. As far as I know, you're the first human to survive. Me and my friend Jake went there to celebrate our new shipping business. He got real drunk, and an hour later he was puking blood. Duly noted. При этом никто с тем барменом на таком месте, как Омега, никто не сделал. Никто втихаря его там не грохнул в аллее. Бред какой-то. Так, Омега, батарианский бармен. Бармен-батарианец отравляет людей. Он также покушался и на вашу жизнь. Расквитаться с барменом. Возвращайся к бармену, бросьте ему вызов. Walking around in this place makes me sick. People still dying. The strong still exploiting the weak. Nothing I did here even made a dent in this. Кто-то валяется по углам. Кто-то валяется, нормально, Омега. Do I know you? No, you humans all look the same. Here, have a drink on the house. За счет заведения, ну-ну. What do you think these people will do when they find out you're poisoning your customers? Poisoning what now? This has nothing to do with you. Who's next? Turians? You don't like them either, right? Answer the damn question, Forvan. You want a piece of me? I'll leave your corpse with a fortune. Not taking any chances. Факту мы даже в этом не участвовали. Так. Немножко сказали пару слов. Бармен-батарианец, отравлявший людей, получил по заслугам. Давай, Шепард, зажигай. Как вот этим весело. Стоят в статике. Ничего не говорят и не делают. Столик Сазари. Называется, с этого ракурса можно на ее задницу посмотреть. В отличие от этой, как его, логово Коры на Цитадели, здесь одни сплошные азари-танцовщицы. Людей здесь нет. Like, you know, just plan for the funeral normally. During the service, someone will want to set up a meeting. He's in on it with whoever killed the family. Tear off a few of his fingers
said he had close family. He'll just want revenge. Kill the family first, then he'll get angry and come at you stupid. And then you kill him. I don't think I know you, human. I'm the Patriarch. Arius Patriarch. What do you want? What do you know about Arya? A few centuries ago, Omega was my rock. My rock. When Arya arrived, she had nothing but the clothes on her back. I thought she was another dancer. She killed half my men and convinced the rest that she could run this place better than I did. She came for me here in this bar. We tore this place apart. She crushed one of my hearts, shattered half the bones in my body, and left me alive. What made her decide to leave you alive? No, she doesn't destroy what she can use. She said I could have all my old comforts if I served as her advisor. I knew how things worked. I knew who to lean on, who to smack down, who to smile at. And everyone who respected me saw me beaten, broken. They knew that as strong as I'd been, she was stronger. Why do they call you Patriarch? It's like an Asari matriarch, only male. It was Arya's little joke. After she took me down, she let me live. Kept me around as an advisor and a trophy. A Krogan as old as you must have some great stories. I killed a lot of people, lived well, and was beaten by a small Asari who keeps me around as an example. My time is done. Anyone I killed is long forgotten. The stories are Arya's now. Rumor has it some people want you dead. Know anything about that? Oh, I can think of a few. I know things. Old secrets, old grudges. A few floors you can dig up. О, метро земли, откуда можно выкопать трупы. Ну-ну. Someone who wanted to weaken Arya might come after me. They do it to get to her, you see. Not for me. I don't matter enough anymore to have enemies of my own. Some people want you dead. I've been asked to move you to safety. Well, of course. Arya wouldn't want me hurt. It would make her look bad. Perhaps Arya's reputation is no longer my concern. Perhaps I will stay. See who thinks me important enough to kill. Here's an idea. Let me handle the assassins for you. And so your name grows, while I remain an old man who lets others fight his battle. No. You remain a powerful warlord with forces at his command. Not just Arya's trophy. Надавил ему на нужное место, блин. Could be my Krant, fighting for my honor. If you would do this for me, I would be grateful. I might even be a Krogan again. А сейчас ты кто, не Кроган, что ли? You return. I've heard nothing of the assassins. Do you have news? Or have you changed your mind? Shall I slink back to the safety of Arya's protection? I should be going. Так, патриарх отказывается защищать Арии, его придется увести силой, если не будет найден другой способ. Найти шпану. Найдите шпану загробной жизни или рядом с ней и уничтожьте ее по поручению патриарха. Насколько я помню, они здесь где-то стоят. Угу. Out of our way, human. You here for Patriarch? What if we are? You gonna do something about it? Patriarch sent us. Said to do whatever it takes. You're Patriarch's Krant?
I wasn't aware the old man had one. You should have done your homework. Главное лицо этого охранника вообще. Ничего не произошло, стоим дальше. Это такой тупой бой был. Непонятный. Так, рассказать патриарху. Скажите патриарху, что со шпаной покончено. Killed them all. And everyone knows that the Patriarch is not to be crossed. Thanks to you, Arya may think of me as more than a trophy. A real advisor, maybe. Or even a threat. Это так важно для тебя сейчас. Take care, Patriarch. For the first time, I like that name. By the way, be careful with Arya. She will approve of what you've done, I think. But not of you altering the balance of Omega. I think it reminds her too much of herself. Говорить с Гризом. Поговорить с Гризом. Найдите Гриза на основном ярусе загробной жизни и найти и рассказать ему, что случилось с патриархом. Сейчас надо сходить ему сдать квест. Потому что, в принципе, после того, как мы заберем ордена, нам... до квеста Самары сюда возвращаться вообще нету смысла, как таковой. Ну, разве что, может, с какими-то этими... Купить в магазине что-то. Arya wants to speak with you. She heard you took on the Blood Pack assassins yourself. I wouldn't keep her waiting. Word has it that Patriarch's Krant took out the men sent here to kill him. Funny, I didn't know he had a Krant. Patriarch has more influence than you thought. I see. Well, maybe I should watch my back then. It's not what I asked, but you got the job done. You've done a lot for me, Shepard. Let me return the favor. We're sending your coordinates to a cache on an uncharted world. You want it? It's yours. Оно мне было нужно. I'm not looking for payment from you. Look at you. So proud. Whatever you find is yours to deal with. We friendly enough to talk about who you were before, Omega? You're reaching back centuries, Shepard. Long before anything that should matter to you. So why keep it secret? No reason, from your perspective. But there are plenty of people out there with long memories. I've had a few careers, a few names. Commando training, mercenary leanings. I've kept what was valuable and dropped the baggage. I thought you were in charge. Why so scared of your past? I have nothing to fear on Omega. That doesn't mean I want to broadcast my past to the galaxy. You'd be surprised how long some entities can hold a grudge. This little exercise with Patriarch? A footnote. Not even the first Krogan I've pissed off. You're important, but also isolated. No other allies out there to back you up? I lean toward a particular type of work. It tends to encourage professional rivalry. Sometimes you'd rather disappear than be forced to kill someone. You couldn't have started here with nothing. You must have been someone important. I've always been important, even if others didn't recognize it. So yes, I had money to start this operation. I also had creditors who thought they were more entitled to it. I let them chase a ghost, or several. It's relatively easy to outlive a Solarian, but not their record-keeping. Пережить соларианца намного сложнее его бухгалтерские книги. Ну-ну. All right, I'll drop it.
Better luck next time. Sounds like you and Patriarch have a history. Our history is Omega's history. Long, bloody, and always ending in my favor. The details are complicated. When I arrived, Omega was lawless, a land of opportunity. I built alliances and destroyed the fools who wouldn't get in line, which was most of them. But Patriarch, it was something different. A powerful friend. I'm surprised you were ever anything but rivals. We were allies for 100 years. I suppose he decided that was long enough. Wasn't a surprise when he turned. He controlled the muscle, my people contributed more subtle action. Espionage, politics, assassination. Fortunately for me, his men had become accustomed to certain benefits of working with Asari. Superior intel? Assassination? That's cute. No, I took advantage of certain skills my people try to downplay. Patriarch's men abandoned him in droves. In the end, we fought face to face on this very spot. The toughest fight of my life. But of course I won. So you kept him around as a trophy? I did. A trophy and an example. Whenever someone thought about taking me on, I pointed them to Patriarch. Dignity is one of the few commodities not available on Omega. Patriarch doesn't sound like something an Asari would come up with. I found it humorous. He wanted power, and we pretended he had it with a word that doesn't exist for my people. I eventually found a certain respect for the title and the man. Interesting, but let's move on. Do you need something else? Да нет, уже все, что могли, все с тобой обсудили. Thanks. Maybe I'll come back later. Why don't you find a nice girl to keep you warm in the meantime? You look like you need to loosen up a little. Так, N7, база контрабандистов затмения. На планете Доратар, система Фариара, туманность, песочные часы, обнаружены склады контрабанды, принадлежащие затмению. Цербер платит очень хорошие деньги за любые добытые там товары. Добыть контрабандные товары, высадиться на планете Доратар, система Фариара, туманность, песочные часы и захватить контрабандные товары. Так, движемся на рынке, оттуда за Мардином и закончим на этом на сегодня. Welcome to Afterlife. How may I serve you? I'm good for now. Of course. Thank you for stopping by and for not shooting anyone in public. Патриарха здесь больше нет, свалил. Фиолетовый батрианец. Human, tell Captain Gavon we not kill anyone today. I don't know a Captain Gavel. Why would I tell him anything? Not trust you. Tell Gavon we know his tricks. We not kill anyone today. There seem to be a lot of Borcha on Omega. Go away. Talk too much. Gavon's fox get no more. We leave. Good talking to you. No more talk. We know Gavon's tricks. We leave. Я надо впечатление, что это опять очередной из этих обрезанных квестов.
Потому что вот это он хотел, причем без капитан Гаворн. Этот капитан Гаворн, это этот турянец, который там стоит возле входа в бар Арии. И что? Ну вот такое чувство, что какой-то реально обрезанный квест, как с Бэйнсом было в первой части. То есть что он... к чему это было? Что оно дает? Непонятно. Главное, что всегда мне эти ворка напоминали из этих Vampires Bloodlines. Этих, как они... Носферату. Очень напоминают. А это проход обратно к этой. Угу, да. Одна дверь и вторая дверь дальше. Hello there. Might I interest you in some salvage tech? Every credit goes toward a ticket to get me off this forsaken rock. I buy a lot of parts and equipment. Maybe we can make an arrangement. Well, you seem like a decent person, but you can't breathe a word of it to Harry. Of course. Then we have a deal. Maybe I'll at least sell something to you. What brought a nice kid like you to Omega? My pilgrimage. What money I had got stolen within a few days, so I decided to sell salvage parts. You can see how that turned out. Harrod's forcing me to sell high, and I can't even afford a ticket off this station. Why does Harrod control your prices? Harrod made me swear not to undercut him, no matter what. He was here first, so it's his right. But no one will buy from me when he's so much cheaper. I can't save enough money for a ticket off the station. How much do you need to get off Omega? I still need 1,000 credits to pay my way, but I couldn't let you do that. This is my mistake on my pilgrimage. It's my problem. Это гордый, блин, кварянец, пипец. Here you go. 1,000 credits. Get out of here. Thank you. With this, I can finally continue on my pilgrimage. I'm going to buy my ticket right now. Thank you again. Давай, удачи. Омега, кварянец в беде. Кен получил деньги на билет с Омеги, теперь он сможет продолжить паломничество. Так, что здесь интересно? Боеприпасы к тяжелому оружию. О, модули Т6 АМЦ, производство на шанс Stellar Dynamics. Новый комплект снятых с производства модулей, используемых для управления полем эффекта массы на космических кораблях. 416. Для волшебной цифры 416. Так, плазменный дробовик гетов. Нафиг он нужен? Вот мотыгу я бы взял. Полуавтоматическая винтовка среднего радиуса действия. Эффективная против брони, щитов и кинетических барьеров. Модернизированная версия штурмовой винтовки Мститель. Мотыга полуавтоматическая винтовка, которая сочетает в себе низкую теплопроизводность штурмовой винтовки и большую убойную силу снайперской. Несмотря на отсутствие снайперского прицела, стрелки любят эту винтовку за убойную силу. Да, она классная вещь. Я даже в третьей с ней бегаю. До появления лучшей винтовки. Классная вообще винтовка. Вот так. Отсутствие же полностью автоматического режима подается как преимущество, а не как недостаток. Она позволяет ограничить количество любимой солдатами панической стрельбы во все стороны. Я вот только не помню. По-моему, мы ее находим вот как раз когда за Мордином идем. Это может подождать, пока найдем, чем покупать за 5000. Ну подождем. Если после этого вернемся не будет, я ее куплю. Потому что это классная винтовка. Обожаю ее. Урон дробовика. Жесткое укрепление кожи — это классная вещь. Пройдемся, наверное, по этому, Все это хочется купить, но может мы на задание это найдем, чтобы это зря не тратить на это бабки. Смысл покупать, если мы это найдем. Так, новые модули сделали бы работу инженеров много проще. Отдать модули, возвращайтесь к инженерам. Что он, когда мы Гарусу пошли на задание, мы там нашли винтовку, улучшенный технический урон. Да. I don't want anything at all.
Check out Afterlife's main floor. You'll like it. В этот клуб мы пойдем, когда будем задания Самары выполнять. До этого нам там делать нечего. I might have something here for humans. Not much. I'm in the mood to spend some money, but I think I can find better stuff elsewhere. You won't find a better selection anywhere. Unless you're willing to risk the black market. I'd rather deal with you than give money to those thieves. You sure we can't make a deal? Look, I can't compete with the black market. I have to make a profit. I'll do what I can. But don't tell anyone or I'll lose my shirt. You're back. You must have seen something you like. Так, модель трианского крейсера 416, волшебная цена, урон снайперской винтовки, гламурный журнал «Горячее созвездие» 4 стоит. Да. Емкостной шлем, броня кровавых драконов. Вообще вот эта вот броня кровавых, она вообще давалась в этот, блин, ну, не знаю, как это, как в DLC или как трофей. Тем более вон написано «Шепард, поправляйся». И почему она продается, а не у нас уже в наличии, которая должна быть. Странно вообще, честно говоря. Непонятно, ну да ладно. Что у нас здесь? Издание. «Горячее созвездие». Появившийся в 2167 году, журнал «Горячее созвездие» называет себя источником лучших ксенофилических материалов в галактике. На 5-м году существования созвездие стало первым человеческим журналом, предлагавшим стимуляцию всех 5 чувств, ставшую экономически выгодной благодаря увеличению тиража. Созвездие с ежемесячным тиражом 127 миллионов копий, как физических, так и доступных для прямой загрузки, предлагают вниманию читателей модели из разных народов, в основном однополых хазари, но не забывает и про кварианцев, дрелов, батарианцев и волусов обоих полов. Боюсь представить просто. Также для узкого круга потребителей выпускаются специальные издания «Гений Телкар» и «Крогазм». Да. Так что здесь может быть нового быть? Ускорители массы. Тоже ж было. Тоже, да, длина корпуса, ну, длина орудия 90% от корабля, это все мы знаем. Все уже было. Зачем это нам сейчас дают, непонятно. Должны были с самого начала дать. Ладно. Tentatively excited. Welcome, human. What can I get for you? What kinds of things do you sell here? Friendly, salvaged parts. All kinds. Mostly курс сигары, да. With pride, my prices are the lowest anywhere on the station. You won't find salvage cheaper than mine. I have things to do. Courteously, have a fine day. Take a look at my kiosk if you want to buy anything. Визор, модель корабля 13, корабль Гетов, маленькая модель крейсер Гетов, из тех, кто участвовал в битве за Цитадель. Почему-то здесь 2000, а не 416. Парадоксально, почему? Емкостный нагрудник, модуль взлома, улучшение инструментарона, броня терминус, буря. Ладно, посмотрим. Я же говорю, выполним задание, может там понаходим. Если уже что-то останется, то купим. Смысл покупать, если мы там найдем. Вы сырой исчадие ада.
Protheans cast off the lesser races, the Krogan, the Vorcha, and the humans. And so they dwelled in filth, on worlds made of dirt, feces. And there they lay until they stumbled into the skies. The lesser races will be our downfall. The word is clear. Let none in my sight continue to live, lest their impurity displease me. The word is clear on this, friends. Humans are the hands of the reapers. Жнецов, вот это поворот. You're crazy. Be gone! I cast you out into the cold black. I name you unclean. Bring unto me the children. I may watch them grow. Soldiers of the cause. The way is clear, my friends. Draw your weapons for the word, or face its terrible wrath. The end times will come, not with a bang, but with a sigh. Those who dip their extremities in the well of sin. Ткнем нефтью и оружием. Oil and gun. Let not fleshly friendships and base urges compel us to sin and neglect. The word makes its demands, and it demands obedience. And on this great station, pure shall be rejected, and the lesser races given their places in heaven. And this shall be the beginning of the end. The end times are upon us. Repent and restore your souls to glory. Я чувствую, что он говорит про время, когда это Цербер захватит Омегу, и здесь будут эти, как они забыл, таски эти большие. Понятно. Так, это мы просто возвращаемся. Угу. Так, надо опять же, когда у нас будет без Самары. You can't keep me out. I live in there. I'm doing you a favor, lady. If you go in, the guards will cut you down. You can't do this. Everything I own is in that apartment. I told you to get lost, lady. The plague has the whole zone quarantined. Nobody gets in. I'm human, you ass. Humans can't get the plague. Now let me get my stuff out before looters get it. This thing affects every other race out there. We're not taking chances. Nobody gets in until the plague has run its course. So you're saying the slums are completely sealed off? Finally, a human that can hear. Yes, that's exactly what I'm saying. You can't keep me out. I'm gonna lose all my stuff. I'm doing you a favor, human. Anybody in the quarantine zone will be dead from the plague or the gangs in a few weeks. I didn't think Omega had any kind of law enforcement. Who gave the order to quarantine the slums? Fresh off the transport, huh? Arya Tilok calls the shots around here. She's got her little blue hands on every business in this district. And a plague is bad for business. She hired us to keep anyone from entering or leaving the quarantine zone. There's a Solarian named Morden Solus in the slums. I've got to get in there to find him. The doctor? Yeah, crazy bastard opened a clinic in the district a few months ago. The Blue Suns weren't too happy when he moved in. I hear Morden's trying to deal with the plague. I wish him luck. The area is still locked down. Our orders are to wait until either the plague or the Blue Suns kill everyone. Then go in and clean up. I didn't think diseases could cross species barriers. Turians and Solarians can't even eat the same food. Right. Most people figure that it has to be synthetic. Somebody engineered it. And it either got loose, or they're testing it here. And seeing as how humans are immune to the plague and doing a fair bit of looting, a lot of people think humans made it. Tell me more about this plague. It starts out as a cough, then you start coughing blood. And, well, then I shoot you. It affects multiple species. Turians, Solarians, Krogan, you name it. Only humans are immune. And Vorcha, if you count them. An airborne disease that takes down multiple races. Can't let that spread. Hence the quarantine.
Who are the Blue Suns? Mercenary gang that runs the district. At least they used to. The guys are mostly Turian. I heard the plague hit them pretty hard. Now the whole district is up for grabs. I hear the Vorcha are making a move. Plague can't hurt them. Immune to disease. Just one more reason you don't want to go in there. Any idea where I can find Morden's clinic? Not a clue. What do you care? Place is quarantined, remember? Listen, you're stuck here until this quarantine is over. That could take weeks. What you really need is to get this problem solved right now. That's what I do. Solve problems. Let me in and I'll get this district straightened out. You think you can fix this? Why not? Quarantine is more to keep infected people in anyway. I'll radio ahead, tell them you're coming in. Wait, you're stopping me, but not them? You son of a bitch. You don't have a grenade launcher, lady. Get lost. Да. A quarantine zone for a plague that kills Turians. Why don't we ever go anywhere nice? It's safer to stick with a squad who's immune to the plague. It's your call, Shepard. If you need me, I'm not going to let a cough keep me back. Уже помню, когда брал его на это здание, переживал, мало ли. Такие, игра с такими кучей выборов и вариантов. Я реально переживал, что может его накроет этот вирус. Но оказалось, что не влияет это ни на что, и слава богу. Все, поехали, мужики. Внимание, действует карантин. Так, ну что ж, друзья, давайте, наверное, на этом на сегодня закончим. Итак, у нас сегодня плодотворный день получился. 2 плодотворных стрима. Закончили «Человек из Медана». Неплохо так начали на 8 часов, даже чуть больше, Масс Эффект 2. Вообще прекрасно. Считайте, сколько там у нас занял «Человек из Медана»? 4 или 5 часов в общей сложности уже. Да, часов 12-13 стримим. Так что давайте на этом на сегодня все. Не знаю, когда, ну, уже сегодня по-любому, скорее всего, продолжим. Но время точно не скажу, не знаю, как получится. Если все будет хорошо, то в районе 3-4. Если нет, тогда ближе к ночи. Посмотрим. Вообще не могу вам сказать, потому что реально не знаю, когда это будет. Все, друзья, спасибо большое, что были со мной сегодня на 2 моих стримах. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на остальные мои каналы, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ну, а завтра, точнее сегодня, уже там к концу этого дня, жду вас на следующем стриме. Будем продолжать проходить Масс Эффект 2. Все, друзья, всем доброй ночи, до радостного завтра, точнее сегодня. Отдыхайте и до встречи на следующих стримах. Все, всем счастливенько, друзья. Еще раз спасибо. Пока-пока. До встречи.